Kenya ena mwenera gerae ena modhuri mwegara gerae tomo hegeta nara gerae eguaisi mokwana etisia konywa joy guaisi mokwana etisia konywa joy ekana cia gocera necia kuona nagia mwehumbe etatigeirwo ne jama eguaisi Totoria odoira wito heguaisi Nane kato kiria mothe heguaisi Ene jamuri de heguaisi Ene odora isi wito heguaisi Heguaisi Mokwana etija konywa joy Kana siago sera Nesia kona nagia mohupere wagipo Egami dirana kwanjigwa heguaisi Dira sigwana heguaisi Ela keideria sakaja heguaisi Eto somagana sakaja heguaisi Eto gokatoke modura heguaisi Heguaisi Mokwana etija konywa joy Kana siago sera Nesia kona nagia mohupere wageko Ena kidiki vito maga heguaisi Moroni rabere eguaisi etore gira wa mothada eguaisi kinyara kyo yagete eguaisi eguaisi etija konywa joy Legado muno makiria ugo niguo guikaire mwaguhana uguo na no tuguthi na mbere na kumumenyithia uria kurathi na mbere na guikara guku mwena wa Nyayo Stadium atangikorwo na kiuri gukorwo ngiriagira mundu gwitu ikuwa ni wega riria twacemania ni wakiiguira makiuga kiria marabatara makiria ni kwage ukabira bururi-ini na riria kwaga ukabira kwaga korwo kwina thayu mugendi ni gukorwo akihota kuma mabururi ma nanja to gukire na thayu bururi-ini na akahota kuingira maya ni mamwe ma maria Minister Rebecca Miano arakorirwo akiaririria muthenya wa ira wa gwita Kenya makorwo makiyumiria na njira nene nigetha ni o agendi matinatwira o kana ni makigendaga Kenya kana o ni amwe agendi aria magithia kwirorera nyamu citu cia githaka no mwirore tuguikorwo tukimenya mangi maingi na nitukumetikiria magikorwo magithiururuka no tugucemania nao ringi nigetha makorwo magitwira kumania na haha niki matanyite niki mabangite thengia wa ciiraniro iria ciiranirwo hihi niki matanyite me ukorwo makiamukira muthenya wa umuthi na to muthenya wa umuthi nikire giku matwara kuma muthenya wa umuthi uthie na hau kabere koguo mwiroreri na gitonga wa Wambui kuma ku studio tutitiganite na inyui tugukorwo tuhurite kambi o haha na munginjitikiria tu angikorwo cameraman wakwa egugitwo Mbogua ni akuhota gukuonia mbica kuria thutha uria maundu maikarite gukire na mbica thaka na uguo urakiona ni maburi makire na marangi mothe makire na rangi wa green kwina rangi mweru kwina rangi mutune na kwina rangi muiru iyo ni federa itu ya Kenya na ni kuonania maundu maria tukire namo na makiria ta bururi riria wanyitanira iyo ni federa itu ya bururi wa Kenya na tukiririria miaka 62 ya wiyathi gitonga riria turaria makiria tukoragwo tukihutia federa iyo na nikio urona marangi mau mabangitwo guo ati rangi wa green ni wa gukionania thi itu ni ya green tukiri arimi twathie kurora uhoro wa rangi wa white ni uhoro urakionania thayu uria tugikoragwo naguo bururi-ini twagithie kurora rangi ucio ngi mutune ni rangi ugikoragwo ukionania thakame iria yaitirwo na oho tukiri na rangi muiru kuonania ithuĩ turi andu airu koguo riria turakungwira mambura ma miaka 62 ni kuonania bururi witu federa iyo ithutha witu ni aronania kiria kiaruirirwo ati green ni rangi wa kuonania turi arimi bururi witu ina thayu twathie ni rangi mweru kana wa white twathie ni rangi mutune ni wa guturirikania thakame iria yaitirwo mbere ya kuoya wiyathi uyu miaka 62 mithiru na tugakiririkanio ati we wi mundu muiru koguo ugikorwo ukiganira bururi waku gitonga otaguo gwikwirite thiini wa muthenya wa umuthi kiharo-ini giki kia Nyayo Stadium ni tukiri na ageni aria megukorwo magitanywo ni tukiri na president wa bururi wa Ghana niwe John Mahama niwe ugikorwo agitugenera chief guest na oho ni tukiri na bururi wa Burundi tukiri na Prosper Maga Zombugu
nĩ Retoirutu Muzabugu nĩ deputy president wa bũrũri wa Zambia. Koguo ũguo ũrakĩona nĩ ũrakĩona mbica citũ ũrĩa ikĩhana kĩharo nĩ gĩthiĩte na mbere na kwĩihũra, na ndĩrakĩona onake wa Karura Nyũtũ no arakĩhanga gũkũ nĩgetha tũkorwo tũkĩaranĩria na andũ angĩ aingĩ makĩria, na twakĩrora kĩharo gĩkĩ wa Karura ũngĩrora mwena ũrĩa ũngĩ o mũhũri witũ wa mbica akĩonagia mwĩroreri wa ceceni ya Inooro TV ũrĩa maũndũ mahana. Ndĩrakĩona nĩ kũrĩkĩti kwarwo wega harĩa president aikaraga na ageni ake nĩ hathondeke. Ndiũ nĩ ũgemu wa mwanya ũrĩkũ ũngĩ ũrona thĩinĩ wa kĩharo gĩkĩ. Ũndũ ũrĩa yumĩria mũno makĩria mũthenya wa ũmũthĩ mũndũ ũgwĩtwo Ikua nĩ atĩ bũrũri witũ kana bendera itũ nĩ ĩrakorwo ĩkĩonekana kũndũ kũingĩ, o toguo wakorwo gĩtarĩria kũrĩ andũ mekĩrĩte marangi marakorwo makĩonania bũrũri witũ kana bendera itũ. Ũngĩrora harĩa atongoria megũkorwo magĩikara onaho hagemetio na bendera itũ mũthenya wa ũmũthĩ. Koguo nĩ igongona rĩronekana rĩrĩ gemũ mũno makĩria, nĩ igongona tũtanyĩte atĩ mũtongoria wa bũrũri nĩ egũkorwo akĩarĩria maũndũ marĩa makorwo makĩrwo mũthenya wa ũmũthĩ, na nginyagia thaa ici mũndũ ũgwĩtwo Ikua nĩ atĩ kĩharo gĩkirie kũihũra. Akenya nĩ meyumĩrĩtie, Akenya mena matanya maingĩ mũno makĩria, Akenya nĩ marahĩmbĩria thirikari ĩrĩa ĩho na makauga atĩ nĩ maratanya nĩ megũkorwo makĩgacĩrithio ũgitĩri wa bũrũri witũ wa Kenya na ũgitĩri wa agendi arĩa marĩkoragwo makĩgenda gũkũ bũrũri-inĩ witũ wa Kenya. Nĩ kuonania atĩ Akenya marĩ na mwĩhoko mũno makĩria na kĩrĩa mũtongoria wa bũrũri egũkorwo akĩarĩria mũthenya wa ũmũthĩ mũndũ ũgwĩtwo Ikua. Wa Karura ũndũ ũrĩa warĩkia kũngenia makĩria rĩrĩa tũrarĩrĩria ũndũire, tondũ mũthenya wa ũmũthĩ na makĩria tũkĩarĩrĩria ũgendi. Agendi nĩ tuonaga moka nĩ matengeraga kũrĩa mwena wa Masai Mara na makoragwo makĩenda mũno kuona ũndũire wa mũkabi kana mũmathai, na gũgakoragwo mahinda maingĩ ithuĩ ta Gĩkũyũ nĩ tũhana ta twateire ũndũire witũ. No kiuma ũndũ wa mwanya rĩrĩa twakĩona atumia acio makĩhumbĩte matonyo kuonania ona Mũgĩkũyũ onake ndariganĩirwo nĩ maũndũ make ma ũndũire. Ũngĩthiĩ handũ hegwĩtwo Nyahururu nĩ kũrĩ kĩrurumo, na nĩ ũkoraga kwĩna Gĩkũyũ onao mekĩrĩte ũndũire witũ. Kuona ũndũ ũratũririkania, no ngĩririkana president wa na hau kabere wa bũrũri wa Kenya, president ũgwĩtwo Uhuru Muigai wa Kenyatta, nĩ gwakinyĩte ihinda gwatuĩka nginya mĩkĩrĩre ya nguo nĩ tũrĩgĩaga na utamaduni day, tũgoka twĩkĩrĩte matonyo ta mũthenya wa ũmũthĩ tũrakũngũĩra culture, tondũ culture itũ no nginya tũkĩmĩririkane rĩrĩa tũrarĩrĩria ũhoro wa ũgendi. Na nĩho ndahutia bũrũri wa Ghana ũĩkaine mũno nĩ ũndũ wa kĩndũ gĩtagwo culture kana ũndũire, na no ũkorwo nĩkĩo tũkĩrĩ naguo. Hihi tũgakĩona mũthenya ta ũmũthĩ wa Karura culture ya bũrũri wa Kenya nĩ thaka. Korwo twĩranĩte tũgũkĩte andũ ta mũhĩrĩga wa Mũmathai ekĩrĩte kĩmathai, Mũgĩkũyũ ekĩrĩte Mũgĩkũyũ, twathiĩ kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Bondo moke mekĩrĩte nguo ciao. Kĩharo gĩkĩ marangi maya tũronania ma bendera na kĩ tokio tũngĩrona nĩ kũngĩrĩ na maũndũ mangĩ mathaka makĩria marĩa tũngĩreterera gũtanya twarora mbica icio tũkona cikĩrĩ na ũgemu wa mwanya. Koguo nĩ maũndũ tũgũthiĩ na mbere tũkĩetagĩrĩra hihi president nĩ ekwarĩrĩria ũhoro wa ũndũire witũ rĩrĩa tũrakĩarĩrĩria ũhoro wa ũgendi. Rĩrĩa tũrarĩrĩria ũhoro wa nyamũ citũ cia gĩthaka rĩ, citũteithagia atĩa tiga o mũthũngũ na mũndũ mũirũ gũthiĩ gũciĩrorera kũrĩa nyanjara-inĩ na kũrehe kĩgĩna gũkũ. Hena ũndũ ũngĩ citũgunaga rĩrĩa tũrarĩrĩria ũhoro wa nyamũ cia gĩthaka na mbara cia mũingĩ, nĩcio ciĩtaga human wildlife conflict. Cio he handũ Mũkenya araigua mũkunye maũndũ ta maya nĩ megũkorwo makĩhutio. Twanaigua kũndũ ta kũrĩa gwitũ kũndũ gũgwĩtwo Mũthara kwĩ kũndũ hiti ciaingĩraga na andũ magakorwo magĩkaya. No yo no nyamũ ya gĩthaka, nĩ yagĩrĩire yo kana tũrarora o nyamũ cia gĩthaka iria cikĩrĩ kũrĩa nyanjara-inĩ nĩ maũndũ megũkorwo makĩhutio na njĩra ndaya, na nĩtũgũkorwo tũkĩkũmenyithia mwĩroreri o ũrĩa mathaa megũkorwo magĩthiĩ na mbere. Na hihi Ikua kamwe ka kaũndũ karĩa wakorwo ũkĩgwataga bata mũno makĩria, nĩ tuonete nyamũ cia gĩthaka igĩkorwo ikĩrehe hathara mĩena ĩtiganĩte ya bũrũri witũ wa Kenya. Nĩ tũgũkorwo tũkĩũria kwĩ andũ makoragwo makiuga atĩ ona thengia ya indo cia gũkorwo ikĩrĩo nĩ nyamũ cia gĩthaka matikoragwo makĩrĩhwo kana kũrorwo wega. Nĩ tũgũtanya gũkorwo tũkĩigua hihi nĩ maũndũ marĩkũ macio president egũkorwo akĩarĩrĩria hĩndĩ ĩrĩa mũndũ akorwo atĩ gwake mũgũnda wake nĩ wakorwo ũgĩthũkangio nĩ nyamũ cia gĩthaka. Kuona mũthenya wa ũmũthĩ ũndũ ũcio nĩguo wĩkĩrĩirwo mũno makĩria hĩndĩ ĩrĩa hihi mũndũ akorwo akĩrĩo nĩ ta hiti kũrĩa mwena wa Juja. Nĩ maũndũ marĩkũ macio, nĩ mawatho marĩkũ macio, nĩ ũndũ ũrĩkũ ũcio president egũkorwo akĩwarĩrĩria mũno makĩria, tondũ hĩndĩ ĩrĩa tũkwaria ũhoro wa nyamũ cia gĩthaka tũtiraria o iria cihingĩrĩtwo, iria nacio cirakorwo cikiuga. Na hau akorwo ũkiuga wega maita maingĩ kwanakorwo gũkĩrwo mũndũ angĩgurĩrio nĩ nyamũ ya gĩthaka agĩrĩirwo gũkorwo rĩngĩ akĩrĩhwo mũigana wa kĩgĩna kĩigana atĩa, na maũndũ mau makĩrĩho. No hihi mũno makoragwo makĩhũthĩka maratathi-inĩ
kana gwakinya undu ucio ni wahutia ni ukoragwo ugikinyia ho no wega muthenya wa tariki 4 mweri uturi ni turonire president nake agithie kukaribisha nyamu muthemba wa huria kuonania no imwe ya maundu maria arakienda gukorwo akionania twina ugendi na nituhimbeirie na kuri ona nyamu tugaga cirathirira acting ni irahana ta irathira tondu he mathabu tugitaga gestation period ati ihinda riria nyamu ingikuwa ihu njogu kugia mwana ndegeaga na mieri 9 ta mundu ni makiria ma miaka iri koguo riria mundu arathi akoraga nyamu yo na nikio wona gukirwo ni magurite helicopter makiria ma 3 iria ikoretwo igithie matura-ini matiganite ni makoretwo magituma andu aruti a wira a Kenya Wildlife Service gukorwo makiaraniria na muingi matura-ini niguo gutigirira ni maramamenyithia bata wa guthingata nyamu ino na uguni uria enaguo no wega tukorwo ningi tukiurania wa Karura riria ndathingata nyamu ino ya githaka ndiroragwo nie ndita muikari ndaguneka naki ni ciuria hihi tugukorwo tugieterera kuona muthenya wa umuthi kana igukorwo cigicokio na tonie ikuwa Bocina wa Karura na gitonga wa Mbui uria wi studio no ni Wanjiku na mwiroreri wothe wa ceceni ino thiini wa bururi wa Kenya na nja wa bururi wa Kenya urenda gukorwo akigwa maundu maya nitukuigwa ciraniro iria hihi president ekwiranira njeru nitukuigwa iria hihi cirikite kuhinga nitukuigwa mogaruruku maria mekitwo thiini wa ministry no nitukuigwa muoroto wao munene muthenya wa umuthi mwiroreri ni gutigirira ni kwagia na mawira mekwandikanwo gicunji kia makiria ma 50 hari 100 kwa ni kuga mikawa ni kuongerereka mikawa yongerereka ni kuri aria makirugaga chefs ni kuri aria mathondekaga itanda icio ni kuri aria mahuraga nguo icio koguo iyo no creation of jobs reke tuone mamwe na mangi maria megukorwo makihanika niguo mundu gwitwo ikuwa na hihi tukirikiria no tugukorwo tukirora ati ni atia thirikari igukorwo igika nigetha gutigira ati mukenya wa kawaida ni atuika mutari wa mbere mukenya wa kawaida ni atuika ati niwe urithia kwirorera nyamu icio amu a Kenya aingi kana ugendi muingi ukoragwo wi wa kuma nja wa bururi wito wa Kenya ni tugukorwo tukirora kana hihi maria makirihagwo kuria ona okorwo makoragwo mari athi kana hihi ni mekugwa thi hanini hari mukenya wa kawaida nigetha gutigira ati mundu wothe wi hau mucine ni akorwo agithi na kwirorera nyamu cito cia guku githaka-ini wa Karura ona koreno ni environment ndirakuonira wi kuria mwena wa Nyeri ni undu wa kairitu getagwo Trufena Muthoni karia karakihagire muti matha 72 ucio ni undu wa mwanya turonire a Kenya makiyumiria na njira nene muno na mareyumiriti nigetha gukunguira umwe wao hihi riria turario horo wa nyamu cia githaka undu tocio no undu hihi a Kenya mangiyumiria tuone mundu uguthie githaka-ini ugeni ekurora kacogu kana katiganeirio ni nyina hihi ni gwitikiritio undu tocio twanona andu moyaga nyamu cia githaka nyamu ta nganga magakorwo magicihingira micii-ini yao gucirora undu tocio ni mwitikiriku mau ni mawatho tubatie gukorwo tukirora tukiringithania na horo wa Trufena Muthoni wa kuhagi muti no rakorwo ki attract andu aingi hihi kwina mawatho ona mo metikiritie ati uguo rauga no uhande muti na umenyerere nginya ugakura no njoe nyamu ya githaka ndimira mata icio ni ciuria ciana korwo ikiyumiria kana mundu anakorwo agikora tucui twa nganga tutigitwo handu githaka akauga no aturere ni gwitikiritio undu tocio maya na mangi maingi mwiroreri ni tukorwo tugikimarora na tukirumirira na tukorwo tugikumenyithia gitonga wa Mbui na mwiroreri wa Inooro TV oria maundu megukorwo makihanikaga president ya Kenya ni tugukumenyithia ageni aria meguku na aria megukorwo magikinyia thiini wa kiharo giki kia Nyayo Stadium ona no tugukorwo tugikumenyithia na turakiona andu meyumiritie mithemba itiganite kanini na kanene muiru na mweru tani na wa Karura na angi aingi tugucokerie mwaro studio angikorwo nduri na kiuria gitonga nigetha tukorwo tukiuma haha tuthie konengi tukorwo tugikuonia maundu namo uria mahana ona nja wa kiharo giki kia Nyayo Stadium Alosia mwanya muno makeria wa Karura wa Nyutu na ikuwa wa Boci na ndona wa Karura aga ni rwimbo wagaga ni amu rwimbo haria rwalunguthirio ona ndo ndinacoka gukuona ona warikia kunja muhuri ni ngugwethera handu hainagwo nyimbo ta icio nigetha ukorwo ugicanjamura ona makeria tugicokereria guku studio ndagitari hari kaundu tukwaragireria ka muiretu wa kuria kaunti-ini ya Nyeri horo wigi gukorwo tukirora maria maturigiceirie na makiria ona muoroto wa muthenya wa muthi uri ugendi no thaka wa nyamu cia githaka andu taya mareka maundu ta maya
Turufena aria angi mamenyagirira maundu nio tubati gukorwo tukiona mari ministry-ini ta ici ni wega muno makiria ngwambite kuga ni wega kuya kamwanya gaka congratulations mwiri tucio na ngwenda kuga atiri undu nduyikaga uguo tuntu amona TV-ini ni kaundu akoretwo na compassion kaundu akoretwo akirugira passion ya miti na kigio na ngauga atiri tukiaria horo wa republic ri turaona mundu ta Professor Wangari Maathai uri ekire no ukona he mundu ratuka inspired. No, that is the way to grow a nation. Ukona aria ndura mekire kaundu hena ndu angi maroka kuga atiri ona niiri no nyende wika kaundu kariku kaundu kau uguo koguo he kaundu ndiraiguire na kau no twende tugathuthuria nako kana hihi muiritu ucio he kamweke agithitio guthi Brazil kuhagi mutu ucio Brazil hihi ndu wa maundu matiganite ma protocol na thirikari undu ucio ndukwenda murumirire ke tumenye kihoto uria kiri kana hihi he andu a thirikari monire aca uyu ndeguthie makimugirira guthie murimo tondu ari athia hagi mutu ucio Brazil na akeri ucio muiritu mwega akiuga atiri ona guku ni kuri miti no mutire ndathi kuhagire ni kuhagi uyu ucio no wa mbere no he kaundu kuritie kuringana theme ya muthi na ndia tutige consistent twajiririe wega muno tuga haria twajiririe maundu mai tonda kuhurana namo no tuga atiriri theme guku na theme ya muthi koguo ri niki tutanathikia turatanya ni tuguyuka hau ri turatanya one kwa addresswo maundu maria matatu tucoke tukeri tutanathi kwirwo maundu mangi meruri coke twirwo ati tukinyitie hana ya turorete no niguo nyingire hau theme yaku ya maundu ma megi ugendiri gitoka twiragwo atiriri ungithambira kirai-ini we mwene na uge no washinda ndu wa gwithambira karai-ini ona karai kena mai ndui mundu ecirie ni ocean no uge no wahota ungienda gucindana umenye no uri how you are doing ri witha chambira Indian Ocean uhure mai ku nginya kure kilomita ngima ri withambira utuke ni expert withambira ndenda kuga atiriri turauga atiriri tha ici ri twaristira mokite Kenya ri marauga ni 2.4 million niguo it's about 1.8 between 1.8 to 2.4 depending on who you ask eto mundu ngene ukurutira data ya ira no akurutira ya nginya August mwaka wa nginya financial year no keguire Tanzania agendi aria marokire bururi mwaka uyu ni 5.3 million this year mubango ri tofangite by now Kenya kona atari milioni 5 thaici ti 2.4 tuithi na nuthu riu ndakwira tondu mani maundu hatugire atiriri ogo ni kwaria reke tugire atiriri ni mwaka wa kana thirikari nyambe twire maundu marekite itanatwira rugendo rugiro atwathi gwika haya kurugita South Africa 7.6 million visitors mwaka uyu turari horo wagu Kenya ni statistics yakwa shirauga ni 2.4 Tanzania 5.3 South Africa 7.6 Ethiopia in 6 months atari aria marathire Ethiopia ni 5 million in 6 months lu hede tura compare ri tuge haha ne tuhure ne tuire daci tondu twina atari 2.4 ri tuithi kunene muno thikiriria economy thaici GDP ya Kenya iguru kwa Ethiopia no maratutha maita matatu ma atari so leke turania atiriri niko Kenya iko igithakira ligi iriku toyo ko twithutha only from South Africa, Nigeria, maybe Egypt, maybe Morocco, Algiers. Tuko tu hau. No tha ici ri. Tuoka guthakira haha thikiriria. Ethiopian Airlines ina ndege 180. No niguo irano nje githa tu 180. Kenya eno twina yo haha ina ndege 35. 36. Na giado ni ciao. Ukrechu mete ru ni rogana rugi. Then Tanzania ri ikirithi ina 15. No igwa ina atari 5,000 milioni 5 ndeka nwanyita kogo twambe tugia atiriri hau hena issue ya riri akuga atiriri mundu itogitonga tukiarire thimu ino marehe no twari horo wayo to nie sector ciothe cia bururi wa Kenya ni njui uria Kenya agire iri mwaka uyu ni njui kiria twagiri tugite Kenya yo kuri hana tiga ni mundu maria mathina tukoto na mo the last 2 years tukiruti focus na mundu maria twagire twabangite kiria nguire tha ici ugu turaria nawe ri heda turaria uhoro wa utari ereto tourism of course tourism ile ukana na guthie na undu megie wildlife na mundu megie mice thaici turaria na gitongari gutire mukawa ungihota gu sustain andu aria mongenda moke conference Nairobi it is full and has no capacity Nairobi no kuguka tu conference ithatu andu matigino utima ugwa ukoma na utire mikawa no kuhigwira higo Intercon, Hilton na kiyothe they are no hotels daishi that is the truth ya kuira niki to iri ukorwo daishi to attract tegeko FDIs foreign direct investment adu moke kegwira plan area for the last 4 years mukawagirwo ni gwa kohari hapa hii adu mo mikawa KCC magere tano yari magere na rugu
magathi mikawa magathi gukoma hoteli mata ko interrupt. Those are the plans mashikoto cio me Kenya. Koguo ida toka kuga turoka hana thimu ino ri gukwa yoko mikawa ta 5 high class teno ru urona guku iguru ni undu wa utari. Haya uhoro wa nyamu ri he nyamu etagwo he na sheria iho ndenda ku confirm ru kana hituki tutingeri uhoro wa utari tutanya mwetagwo National Tourism Policy na National Tourism Act. Sheria irauga uria atari meguthi na mbere Kenya no irahura dashi irahura dashi ugo igathiuruka ugo baru ndirahituka icio nicio mundu mato yogutukirwa atiriri niki twikite sofa tikitureka oi gitwaka bitu miakena ndungioka gutwira turabanga turauga turathi gwika public persuasion mwaka wa kana ndege ya ikoro iguru andu city belt magathioka kugo ndege ni magegethanagia not hindira turaka kuga ati ni turabanga turatanya already twiru na tourist numbers. Toyo call to 5 million by now, turige mugwanja to the 10 billion in another by 2030. I know we are it. Leure mondo bacho bothe moko magiko. Ni kwagiri gukorwo githe ndona utari college. Githe tutari horo wa kiria wa tourism tugutugire. Utari ire kwagiri wikonya mwetagoro na ngara utari college ya utari kuria coast. Ucoke gukona regional to utari to ingi. To regional. Nigo gukona andu marathomithio kuingira industry ini macio nimo maundu maria mothe mayo ko magiko thaici kia tura expect haria wakinya ni speech iria Ronald Ngara ni arikire kwena utari inge ithano etu ni mwaka wa kana mundu wa ngai turete githurano haki thai mwingi yakuka kuheana ma promise guku ukiaugira twahitukire sheria itagwo National Tourism Policy na hena sheria iho ihau yoka tugia tiriri twenda kwari ko increase endangered species rhinos na elephant weno wakionire imwe hindi rathi ya gukirwa ati gukirutwo haria gatoro haria no ni iragikire raino ire haria ya juice nona yari turore ni cigana to increase nyamu yo yothe park revenue yari ikoro increase it now up to 13 billion no gurie we uguthi wetha nyeni ugure kana ni guthie park uthie park marongereire by half na njoke gutari hau to ni habata muno ungirora tha ici handu ha kweni courage ya Kenya wikire bia mufuko-ini wao niguo makona tubeca twa guthie parki ciragũthirwo by half cirongereirwo by double kuingira tha ici parki riu nguri atiriri na ndire njugite airo ngenda ndihe igoti tiga kuongerera andu magoti tuke hau tuhitukeire encourage andu aingi maigue mena tubeca na makenerere o mundu arute tiga kuongera mundu umwe tha ici ona ungithie haha ungithie National Park ya Naikuru ungithie ona Boreta mwino guku yothe iguthitwo by half no karibu atiriri handu umeigi uguo wekire initiative andu ingi moke target yari 13 billion na ndigukinya tondu andu matie na mbeca mufuko so wa muici turorete January heka ndu gikahappen every time gitonga thaici ndenda matwiri atiriri umuthi speech ya haria tondu ni tuonire njugu igikua ri ni undu wa riwa next year ri tatwire ni damu cigana njake Savo ni water pan cigana njake Savo tondu nikitu kwa ya January ya kinya twiro uria njugu yakwa no tuka to celebrate December but I can tell you today ne tuhoye report twiro atiriri tondu ucio ni gwari mubango wa ministry ya tourism mathi meje water pans na maborehole nigu tutikone gutiri kindu kiruo gitonga donire ta njugu gukua tu njuguri ti mundu ati ne gutenyera ni nyamu ya githaka no yo ko kumeki atiriri hari eriri hena mai macio no mai tu expect umuthi kindu specific tondu maturehera thimu yake hindegi maturehera thimu ya agriculture toka haha to twena facts turi atiriri tutie kwaria muno rehe report card ya mundu maria meke ti mara mathi gwikwo na ndike njokera ringi ni heka no guturia kiwe tukiuma kira tu expect kuona na kira tu expect kuona thini wa speech macio twina mo kira tu expect kuona ni mara ndagwita hena mundu maria tu expect kuona ngioka hariwe bwana Muigai Ngai ni aturathimire bururi wa Kenya no thaka no gemu wa mwanya na ungithikiriria dalili atwaheo ni ndagitari haha moyo mama bururi maria maraguciriria agendi na njira nene matiri no thaka no gemu ucio kiringithania na bururi witu wa Kenya hii twita bururi ona makiri ithuĩ twita Kenya na thirikari ni maundu mariku maya tubatie gwika nigetha tutigirire ni twaguciriria andu aingi guku bururi-ini witu wa Kenya. Thengio muno bwana Gitonga na ngwirira mworo haria ndagitari atigira na nyambe njuge undu mwega ni mwega niguo njokerie ngatho cia mwanya ndagitari Mutahi governor wa Nyeri ni gukorwo accessible ati muiritu ucio aga guthie Brazil ni approachire governor na governor akioneka na akimuhe handu ha kurugama ucio ni undu wa bata muno tondu ndenda kuga atiriri atongoria itu ri they are not accessible to amathura ri mathia magekera icio magatwambathiria icio governor thengio muno tutigaine
mabũrũri macio agweta rĩ Ethiopia niĩ nĩ thiĩte kuo na andũ acio me discipline ya igũrũ mũno atĩ ũngĩthiĩ ũkome mũkawa kĩrĩa kĩandĩkĩtwo harĩa atĩ nĩkĩo ũgũkora kana kĩrĩa ũkũrĩa kĩu nĩkĩo gĩgũka gũkũ twĩna tofauti nene mũno atĩ nĩ ũkuona menu nĩ njega mũno no wetio kĩro ĩno gũtirĩ gĩkĩ gũtirĩ macio nĩ mahĩtia koguo nĩ twagĩrĩirwo nĩ kuuga atĩrĩrĩ tũkorwo tũrĩ andũ strict na policy adherence na ngwĩciria ũguo nĩguo ndagĩtarĩ arenda kuuga na tũmenye atĩ ũrĩa ithuĩ tũreka nĩguo ciana citũ irarora na hau nĩho tũragwĩra kĩgerio na andũ mamenye atĩ tũtirĩ kũndũ kũraihu mũno na gĩthurano na twĩna thĩna mũnene mũno nĩguo tũkinye hau rĩ tũmenye atĩrĩrĩ as we are talking andũ aingĩ matiũĩ fees kana nĩ makarĩha Januari thirikari ĩrauga nĩ ya free na ndaiguire minister irakiuga na arĩa angĩ makoiga nĩ tũkarĩha twĩha andũ aitũ mena thĩna tũtingĩhota gũ concentrate ũguo ndagĩtarĩ aroiga atĩrĩrĩ ũgũthiĩ kũgũra tũnyeni kana ũgũthiĩ handũ ha gũteithia andũ na kũka kũrĩ andũ nĩ kwĩ distance mane distance na andũ makarũgama harĩa makaheana ng'ano na twĩna gathĩna kau koguo no nginyagia tũkorwo tũrĩ andũ a kũadhere to the policies that we make na twĩna andũ a gũthondeka aingĩ mũno a kwandĩka na tathirĩ kĩu nĩkĩo kiuma kiuria gĩaku no nyongerere njuge atĩrĩrĩ nyamũ nĩ cia bata mũno no rĩrĩ nĩ tũraka mĩkawa kũu ikoragwo tũkahinga nĩ ũiguĩte gũkĩrwo atĩ nĩ tũrenda gwaka mũkawa kũrĩa Mara nĩ tũrenda gwĩka rĩu nĩ gũthũkia tũrathũkia tondũ twagĩrĩirwo gũcitiga kũu nyamũ kũrĩa cikaraga in their own environment na njĩra yacio no rĩ twathũkia twathiĩ tweka atĩ nĩguo tuoe tũbeca tũu rĩ nĩ ti wega nĩ tũmenye atĩ nyamũ ci thrivaga in their own environment naguo nĩguo ndagĩtarĩ akwendaga kuuga thank you ngicoka harĩ we ndagĩtarĩ ona nĩgetha rĩu tũkĩarĩrĩre rĩu matanyo na ma Kenya igũrũ wa gũkorwo atĩ nĩ gwetera ũhoro wĩgiĩ ũgendi mũthenya wa ũmũthĩ ũhoro ũyũ wa atongoria rĩrĩa mararũgama tũkĩmathikĩrĩria manifesto-inĩ ciao tũtiguaga makiuga nĩ makũgacĩrithia ũgendi nĩ magwĩka maũndũ megiĩ mĩtitũ na kĩ tũiguaga tu magĩtwĩra maũndũ ma gĩthomo ũgima wa mwĩrĩ hihi ũhoro ũyũ wĩgiĩ ũthaka marĩa matũrigicĩirie nĩ ũndũ ũhũthĩtio ũgakora atĩ gũtirĩ mũtongoria ũngiuga niĩ ndaingĩra manifesto yakwa ya mbere nĩ gũthondeka mĩtitũ na kũgucĩrĩria agendi ũrĩa gwĩkaga rĩ wĩkaga ũguo o thirikari rĩ nĩ kona kĩrĩa nĩ sectors cikorwo ciĩ sectors nyingĩ mũno nĩguo maũndũ marĩa twaragia maũndũ marĩa mainly thirikari yothe of course ĩkorwo ĩthondeketwo mainly gwĩka maũndũ matatũ maũndũ megiĩ ũgima wa mwĩrĩ maũndũ megiĩ gĩthomo na maũndũ megiĩ security no rĩu rĩ thirikari nĩ kona kĩndũ gĩtagwo sectors gĩtonga sector nĩ kuuga atĩrĩ ĩno nĩ sector ĩmwe tu ya ũgendi na maũndũ marĩa na nyamũ cia gĩthaka na maũndũ megiĩ mĩcemanio nĩ wetagwo MICE no nĩ kũrĩ sector ingĩ nyingĩ mũno cia ũndũ wĩgiĩ wonjoria na ũndũ wĩgiĩ wĩigithia iganda nĩ kũrĩ sector cia mĩthako nĩ kũrĩ sector cia ngirigaca nĩ kũrĩ sector cia maũndũ ma mothe na icio ciothe nĩ cionaga cia ministry kwĩ ministry 22 ongereire nginya AG rĩu o ministry rĩ ndĩkĩna ũrĩa ĩgĩkaga koguo maũndũ macio mothe makomenya mũcitagwo manifesto na nĩkĩo hĩndĩ ũraigua rĩ haha rĩ niĩ ndĩramenya maũndũ marĩa magĩrĩirwo gũkorwo mekĩtwo tondũ maũndũ macio mothe rĩ nĩmo twathire gũthingata tũkiuga atĩrĩ maũndũ magĩrĩirwo Kenya nĩ maũndũ ABCD no rĩu njuke atĩrĩ ha gĩtonga harĩ maũndũ marĩ kĩũria kwenda gũcokia haha nĩkĩ gĩtũmĩte maũndũ ma tũragweta rĩ ti meke no tũrahũrana nĩ ndarora thaa ici national tourism policy rĩ it is still in draft stages it is still in draft 4 years gĩthurano kĩnungĩte after gũikara thirikari-inĩ mĩaka 4 mũndũ matũuga atĩrĩrĩ gĩtonga mũndũ akĩoya Biblia akiuga Mungu nisaidie harĩa Kasarani rĩ aikorwo akĩmenya nĩkĩ arenda gwĩka by when nĩguo nĩkĩo ĩtagwo delivery nĩkĩo ũrenda gwĩka kĩrateithia mũkenya atĩa na gĩko nginya rĩ ĩtũ tũtigwo twahatuinaga ndaci tukiuga no tũreka maũndũ maingĩ koguo thĩna nĩ ũmwe mũndũ gwĩtwo gĩtonga hĩndĩ ĩrĩa tũrathiĩ tũkĩhĩtũkagwo nĩ maũndũ maya mothe tũreka na kĩ gĩothe rĩ nĩ kĩndũ gĩtagwo ũtongoria augwĩtire ũmenyo na gĩthũngũ gwĩta capacity ya ũtongoria nĩ mĩkakati ĩrĩa yothe ĩrekĩrwo ũkona ndĩratwarana na rĩrĩ na harĩa twagĩ gũkorwo tũgĩthiĩ na mbere warwo nĩ maũndũ maya mothe marauga marekwo rĩ twĩna atongoria
nimendete muno undu wigie uteti na PR no wa moria wira ri wira ni uriku gikanona nimendete muno oguthie wira wa ari magitonga ri ajira ici ithano ri ciari ithano ciari githomo no ciari healthy ciari agriculture ciari Hazora Fund niguo ciari digital super highway na maundu ma nyumba haya kiongerere githomo na maundu megie magoti maundu megie public debt maundu macio mothe mare magitonga ri ugathi ugakuneka ugokia rucini rumwe ukauga ri uri andu itu tigana ina macio tigana ina mama boga tigana mundu wa boda boda riu reke ndimunie uhoro wa Singapore na first world kura turorete kioneki giaku gigathirira haha ukaja kwenderia andu kiundu kingi turauga atirire horera na tutigwitikira gitonga turauga andu ni makindire tiga gutwira at all uhoro wa bururi ungi uratwakira iguru ni tucoke thandu odi itwi wambe utwire miaka enari igoti ritu riha maundu maria twatwiriire 2022 ri ta scorecard ya specifics ahada gweta maundu specific twenda kuigwa kana Leonard Gara utari college ni yake yari yako ni ndiku yes or no kio tu story nyingi haya regional utari colleges ni yake uko niko turenda kuigwa uteratire you know figures so how many tourists na waje gutwira tourist ri hekindwa comparative studies ni ndakuonia haha twire Kenya vis-a-vis Ethiopia South Africa ile mafuri maya mange turangithanira na muke uchumi riwe ko turi ahituke ni Tanzania ri na Uganda ile ihuranaga dola Kenya shilingi imwe ni maita 20 ri riu ri tutie gwitira tukiuga twi mbere koguo please Kenyans need haha to need expert wa delivery wakinya siasa ri ndimioyi muno ndagutuka kinungi ugo ndaumira mauna rokore ni uje kwaria siasa no twi ha kwariria kiubururi ohoro wa kindu gitagwo delivery na uma wa Kenya tuonie gitonga trilioni cia besha miaka kuma 22 ginya mwaka wa kana uria ciekite per sector undu wigie iganda ciari cikoci 47 na mutongoria wa bururi handu ndari Laikipia akiruga makiuga ndenda mburi ici cithinjwo rwarume kiratu githondekwo na next year riu hindi yari 22 next year that is 24 niga kiratu githondeketwo na mburi ya ruwa kuma Laikipia twende kuona kiratu twende kuona kiratu kiria mutongoria wa bururi araraunchi ekirite twende specific iganda ici tugite ri ni cigana ciraruta ndogo tha ici ni cigana cirandika andu kiganda kimwe kiari kiandika andu 20 ni kiha ona kimwe kiraruta ndogo tutie maundu maingi nduguka ututwarithie utwakire kiundu kia mama mboga na andu na Hazora Fund na andu ciothe wakinya gatagati ri ureka ni rungu rwa metha wiika ucukiri uri guthukia muno mundu akakauga atiri gitonga ni kirwaremire tofagite all sector ucio wagweta sector every sector had maundu matano maria yone gwika blue economy niguo thaici ni uyu muthe gwere gitongo muthi thamaki iria tiga riu ici cia thamaki fish ni no uyu gitonga ya mundu agathie haria Homa Bay mundu uguo atai na nguo akehura mai-ini akuma na thamaki 10 thamaki iria ci haria Indian Ocean cithiaga utahwo ni mabururi manja na meri iria nene meri ya kilomita hakuhi 10 na ni cia Kenya kuria Indian Ocean twiguku tukirite uguo tukiuga third world tukiuga first world na Singapore thaici kuria sector ciothe ciika undu karia kagirwo ni gwikwo na ni ngotha ku encourage hoya andu aria maiguthoma speech please tia ukautu ruga runene gitoka ikonu ikite wira you don't have to say it aikonu ikite fara na ni kiuni ngotha muno horo wa mundu witwa Moi wa Kibaki mundu ni okana akahituka atura aragio mundu ucio gutire PR ari nacio ono githoma maita matano thikiriria ono thome speech na riu thina uri hathia na mbere speech yothe no ithoma go Kenya ngima no nenda kumbiriria andu itwa Kenya ngima mwimenyerere muno to riu speech yothe eri gitongo ikonu teru na ogo studio na ruta wira andu ni megukwira itafaria cia nyune njaga you don't have guka muthenya umwe wikire kindu itagwo uge wa mwandiki uthome paragraph imwe haha riu tu ni anka ati ino ithu twi mbere muno ithu tongorete East Africa undu nwiraga ona wathoma tia story nyingi andu ni moi meguthikiriria tondu kiri muthamaki na ndugikigirio kwaria no riri please aikuru ni mundu kungithi kureme mundu akakauga ati gitonga ni ndari na matanya mago ikona sector cia kwa 22 gwikona umundu meyi ICT digital hubs ri ciari cieko ngiri 1,450 youth itu ari othe majenzi mari mathie wodi makore wifi free makore kanyumba gake meke uguo twiria tiri umuthi kuta speech yaku ni cigana njake twitu cione koguo ri ni akenya wene gugitonga wari muni gwika uguo mundu mugima okakauga atiri ni ndatanyite no mundu ni mare mire ni undu wa ABCD no riu thina ri ni utigani uguo
ucoke waje gutwakira gashikabisha kage tondu yu tutire Singapore no thiete Singapore gutire waje gutendea kioneki kingi tutamenya kuria utakaruta macio maundu no tutigane namo twari andu a Kenya ma niguo na tonedira rwambe coke kuria mwena wa Nyayo nigetha nayo tuigue a Kenya aria meyumiritie maundu maria maragitanya hihi na mambura maya mathiko kuona twacokereria no tukurania atiriri ni maundu maya mariku thirikari igikite tondu akiareria maria hihi thirikari itekite ni mariku maya igikite ihingitie ikwa basi ni ndirakuona uri ku mwena wa Nyayo Stadium na ni ndirakiona ukiri na atimia hau mehumbite matonyo ma kiugikuyu hihi matanya mao ni mariku muthenya wa umuthi mwarone wa kuigua Nikatho gitoga wa Boi na mwiroreri wa session ya Inoro TV aria hothe uratwamukira uri otore tukumenyithitie nie ikua wa Boshi na muruna wakwa wa Karura wa Nyutu atukirio guku thiini wa kiharo kia Nyayo Stadium na gitumi gitu gia gukorwo haha muthenya wa umuthi atugikorwo tukirora maingi magukungwira miaka ino 62 ya wiyathi kafere umuthi turarora maundu megi mainie na nyamu cia githaka na tukiroraga nyamu cia githaka oho ni turarora uhoro wa ugendi niguo tugitaga tourism na no turagithi na mbere na gukirora maundu megi mainie na biashara kwa maundu maya mothe nimo matumite tukorwo tukihura kambi haha muthenya wa umuthi na ta uguo urakiona thutha wakwa kiharo giki nikirikitie kuihura ona mathaa matari marakinya maria marakiritwo andu ni megukorwo maingirite koguo ni kuga andu ni merutire na njira nene muno na itegutema thaa gitonga ndina mutumia omwe haha ingienda ambe atwire ritwa riake atwire hihi miaka ino 62 niki araririkana maito no nyende wambiriri na ritwa riaku no atwire umuthi niki urakungwira na uraririkana miaka igana nie haretwa njĩtagwo Florence Nyaguthio wa Mucoki muthenya wa umuthi twina gikeno tukiririkana miaka 62 ya kuma riria twaheirwo wiyathi na muthenya wa umuthi twina gikeno kinene ona miaka yothe tutitwo na gikeno ta kiria kiri kuo muthenya wa umuthi tugikongwerera bururi witu haria ukinyite tugakongwerera nginya nyamu citu cia githaka tugakongwerera mitito itu tugakongwerera bururi witu muthaka bururi wa Kenya bururi uri irema bururi uri njoe bururi uri na mawega maingi ona ngirora atimia macokete airetu ugairoke miatimia ugairoke ugairoke tutam hihi tukiririkana maundu maya ri ungiringithania muthenya wa umuthi na miaka 62 hau kabere mbere wa 1963 niki urona twina kio muno tukiaria uhoro wa wiyathi ne kuona tare twakinya guku twakora ni kundu urona ona mundu uri ruraya akirora mbica-ini ni arona Kenya iri mbere miaka mingi muno na bururi wa Kenya ni turawitira tukawitira biu tondu na haria kabere ona andu amwe matiakoragwo na iratu mwirorera ikiharo kiu uria kihana mwirorera ikiharo ni kiega mwirorera yatimia mwirorera yana kere meguku ona ciana citu haria icanjamukite muno na ni irathoma na turakenio ni githomo giki kirokire ciana citu ithome muno eretwo CBC nigetha makoragwo na wira wa kuruta makiuma thukuru mwana agathiathiete wira-ini straight. Asanti sana. Nindaigua mukiina rwimbo rwa thayo ukirora uhoro wa thayo bururi-ini uyu uhana atia uhoro wa thayo thiini wa bururi witu wa Kenya ithuothe turauga turenda thayo tutingienda mundu ungirehe ngui tutingienda mundu ungicokia bururi na thutha nikio turauga thayo 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 athengio muno gitonga na tondu ndire wika ndirenda nengere wa Karura athie raini iyo ingi arie na mutumia omwe kaneri na mamwire marakungwira ki
muthenya wa umuthi wa Karura wa Nyutu abonyita mwaro wari na atumia eri nao makwire niki kiramakenia muthenya wa umuthi ni ngatho muno muno amakiria ikua undu wa mbere wa muirejeretie nao ni ati undu uria yumiria kwa ihinda riri ni ati atumia aya ni maronekana ni akenu muno makiria tugikungwira jamhuri muthenya wa umuthi jitikiria ngorongera na mutumia wi haha akora kinjira matanya make ni mari ku muthenya wa umuthi atanyite president ukora kiuga atia na hii ni undu uriku ucio angenda ukora ugicenjia kumagia muthenya wa umuthi jitikiria njira ni nawe turi haha na ndio kana ndio kurugama nigetha mundu wakwa kamera akora gikuona haya uka mwena uyu nigetha ngunyitire wega uhoro waku na ni matanya mariko wina muthenya wa umuthi matanya made na umuthi ndeciria president witu gutura maundu mere matatu tondu wa mbere ndironie SHA ari ma register kwa wingi na no maguthi na mbere ku register ndirona nyumba kira nijiteire kuigua ni riri atwakire nyumba nyingi turi andu a Nairobi na tutikaraga wega na nyumba icio toro ithuĩ andu a kawaida turonie mukuru kwa heanwo turatanya na ithuĩ ri no tukuhe andu a ground niko turatanya muno munene muno na nitukonete ko tuhe muthenya wa muthi turi atumia na bana ni atumia agikuyu turi agikuyu a Nairobi ari ithu turauga atiriri tuga ni two term turugomete na president witu tondu Uhuru ni atwirire yake 10 na Ruto yake 10 na yake timethiru kwa ithuĩ ni tura support president na munini wake na tuko turenda thayo thini wa bururi witu na tugio Nairobi ni metropolitan na metropolitan ri ndungihota kuga gikuyu turamiri ona hatu utira biashara citu ri ndondagire kabira emwe ko ni tonda kuga atiriri twenda kuika hamwe twe Nairobi twe metropolitan twe broad based government tutawira na njira yagireire ni maundu mariko macio na president ni atwekeire ukugate maundu maya ndirakenera ta mu Kenya amune twekeiro maundu maya na maya rire turakungwira jamhuri ni maundu mariko macio na tumete okombo-ini wao Kenya nyambete kugena president akigira mitu yari na goro muno ya ngima na umetu ni mego ubei undu wake fertilizer yaguragwo 7,000 umuthe iragurwo 2,500 tukona ni change nene muno na twina muhako wa maundu mangi ni agutwikira maingi tondu wa mbere ndare ukabira president witu utawira na mundu wothe kwa tu mu embrace ona ithu nyumba itu ya gikuyu thirikari ni ngiratho ndiko tutikana tigwo nja to twatigwo nja ri tutikona ha kwinyitira twathire thirikari ino mama maundu maria marakorwo magikungwirwo muthenya wa umuthi ni ugendi ungikorwo kirate mukenya wa kawaida mutumia wa kawaida urakwirora uhoro wigi ukorwo agicera bururi witu wa Kenya muthenya wa umuthi ni uhoro wa ugendi na njuga ata witu tuma haha ni tuguthia mo orphanage turi ithuothe kuria national park kuyonera nyamura tuhetwo free of charge tuthi tukionera nyamura itu tuone atiriri ko mundu tari wakinya handu hau tuonaga thongo magioka kana andu angi kana mundu ena mbia ciake umuthe itu tuguthie tuho na njoke njuge undu munene muno mwakiria ukogo ithayo tondire muthamaki ugathura akuhe kindu no turi tuona handu tungirutira wira hagie thayo na ndino mwako wi haha ngucirie ni wakwari na kuongerera kindu muthuri wi haha ugakaribia haha ukorwo gitwira ati muthenya wa umuthi ni matanya mariko wina mo utanyite president akorwo agitwira atia undu wa mbere komane toni njitagwo Abdalla Karejo kuma itura ria Embakasi East me itura ria Mihango undu wa mbere uria nguga ni atiriri ithuĩ umuthi uria turamenya president undu wa mbere he maundu maingi muno akwarireria wa mbere ni uhoro wa muturire wa andu tondu ta ithuĩ andu a informal settlement andu aingi itu ayorona haha ni andu aria maumite icagi-ini na andu acio ni andu aria marakirwo nyumba ni turamenya nyumba icio ni ciguteithia andu hena amwe aitu nginya tumonete thiini wa TV makiaria uria mateithikite mundu umete nyumba ya ibati akaheo nyumba ya ihiga na agaikara kuu na ciana ciake wa keri ni turona bara iria cirathondekwo ni turona bara ni cirathi na mbere guthondekwo tondu cireragwo no centro peke yake na muthamaki uria ekite riu aragania maendeleo matura mothe ma bururi wa Kenya riu no rona bara ya kuma Rironi guthie mau summit ni guteithia na bara ti ya gikuyu ni andu othe aria makuma iyo ni Northern Corridor gwicire kuhingurania maundu maingi muno kuma na kuu wa gatatu undu ungi turamenya president umuthi akwaririria ni urumwe witu tondu andu aya angi amung'ethaniro kiria mereka ni horo wa kugayania andu ni marari horo wa kuga agikuyu maikare ateta Nairobi ni kugayanio ikorwo ati Nairobi ite ciothe cigathi na kabira imwe kiu ni iyo ni bara turenda kwambirwo guku na tutikwenda uguo ithu tukuga atiriri ta nie njiarirwo Nairobi baba thiketwo Kariako na nie ndiona nie kanga thikwo Kariako uria njuga nguga ni atiriri nie ndire gicagi koguo ingirwo ati tuguikara na horo wa ugikuyu
tugukorwo tugithukia bururi uyu witu twagirwo gukorwo tugiikara tukimenyaga ithuothe ni turendana na twagirwo tugukorwo ithuothe agikuyu na andu aya angi tunyitane tuhote gwetha mutongoria tutikae gwetha mundu nundu wa kabira uguo niguo nie nguga na ngwira andu aitu haria maikaraga metekire guikara na andu aria angi na urumwe tondu tutikwenda gucoka haria twari kahinda karia kangi twari ka 207 no ni yagikuyu making'ethanirwo ni kabira ici ingi na tutikwenda uguo tukwenda andu maikare na thayo na andu makorwo makimenya ati bururi uyu ni witu ti wa mundu na ti wa mundu umwe. Asante. Mwaka uyu turakorwo tugikungwira ugendi na tugakorwo tugikungwira uhoro wigi nyamu cia githaka ni kaundu kariku kau ungenda higa gakorwo gakirorwo muno makiria hoka ni ugendi kwa bururi witu wa Kenya. Undu wa mbere ni uri ngiuga ri andu itu ni maremetwo ni gukorwo magithie guthi kwionera nyamu tondu magoti macio ni mathiete iguru muno na nie nguga atiriri andu acio kuma na nja nio magio ni gukorwo makirihio goro andu aitu magakorwo nginya na rimwe ni marahingurwo magathi makona nyamu bure tondu he ciana cikurite taru ciana cia Nairobi angithie gicagi ndamenyaga nginya ona ngui kana simba niki ona ciothe tari kindu kimwe na ni wega makorwo magithie kuria ithaka-ini magathi makona na magakorwo makimenya ati bururi uyu witu ni uri nyamu mundu angihota guthi kwionera. Asante. Ni ngatho muno makiria uguo niguo guikaire muthenya wa umuthi guku kiharo-ini kia Nyayo na ndirenda gukorwo ngiikia mwaro kuri mundu ugwitwo Ikua gutagikorwo kwina kiuria oro giothe no tuguthi na mbere na kumenyithia uria kurahanika muthenya wa umuthi haha nyitite program itu ya muthenya wa umuthi thaa ici ari thaa 3:35 gugutanyitwo ati kwa ihinda riri atongoria ni megukorwo mekinya kinya mutongoria wa bururi wa Kenya ne gukorwo akingira amu program ya muthenya wa umuthi Kenya me gukorwo magitanyo gukorwo makingira thaa 2:30 thaa 3 kana thaa 3:15 governor wa Nairobi ne gukorwo gitanyo tene gukorwo guku no kwa ihinda riri ni tunanda program ni yacero hanini na koguo no tuguthi na mbere na kumenyithia uria program ikaire ngoro gicokia mwaro kuri mundu gwitwo Ikua nigetha nake atumenyithie hau hangi. Nĩ ngatho wa Karura wanyutu nĩ gũtũtwarithia na watũtwarithia na njĩra njega na ithuĩ ũguo ũrakĩona mwĩroreri na gĩtonga wa Wambũi tũkĩrĩ na cũcũ haha na nĩ anjĩra mĩaka ĩyo 62 nĩ mĩaka angĩkorwo akĩririkana kĩndũ kĩa mbere anjĩra gũtiarĩ iratũ na rĩu arora kĩharo kĩgima gũkĩihũrĩte andũ mena iratũ gũtiarĩ thayũ ũmũthĩ ũyũ arakiuga nĩkĩo tũikarĩte haha tondũ kwĩna thayũ na kwĩ maũndũ maingĩ mũno matarĩ kuo thengia wa gũkorwo gũtiarĩ iratũ na gũtiarĩ thayũ nĩkĩ kĩngĩ gũtarĩ ndio na ni muragikenera muthenya wa muthi hindi wa andu matiathomete ore riu andu mathomete ihinda-ini riri twina andu mathomete biu ciana citu igathoma na nginya ona ra ithuĩ tutahotire guthoma hindi o kabere tanie ndina miaka 71 aria tutahotire guthoma na hau kabere ni twareheirwo cukuru cia Ngumbaru na ni tuthomete na ni turakena tondu ni tui kwiyandikira ritwa na ni tui guthie bengi na gucaini tuticainagirwo thengio gitonga ungikĩigua guo acũcũ akĩrĩ na kanyamu nĩ arahota gũthiĩ nginya kũrĩa bengi na nĩ tũrathiĩ na mbere na kũmũmenyithia andũ arĩa marathiĩ na mbere toguo ũrakĩigua mũnini wa president wa bũrũri wa Burundi etagwo Prosper Mozamuku nĩ arĩkia gũgĩkinya gũkũ kĩharo-inĩ kĩa Nyayo Stadium na ngũririkania thengia wa gũkorwo atĩ thimu ya mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ũhoro wa nyamũ cia gĩthaka na ũhoro wa ũgendi na ũhoro wa biacara oho ngũririkania kwĩna igongona rĩgũkorwo rĩgĩtabanio mũthenya wa ũmũthĩ na rĩrĩa tũrĩtaga na gĩthũngũ Trooping of Colours igongona rĩrĩ nĩ igongona rĩambĩrĩirie mwaka-inĩ wa 1900 tũmĩtaga 19th century na igongona rĩrĩ rĩagĩkoragwo rĩrĩa gũkĩririkana Queen bendera yarĩ ya gũtambũra Queen ũrĩa warĩ kuo no rangi ũcio wakoragwo wa gũkĩonania o mbirarũ na gĩkundi kĩao kuona igongona rĩgũkorwo rĩgĩthiĩ na mbere mũthenya wa ũmũthĩ na nĩ igongona rĩgũkorwo rĩkĩoya makĩria ma mathaa merĩ hihi tũgũkorwo tũkĩrũmĩrĩra programu ĩyo ta ũrĩa ĩhana na toguo ũrakĩona angĩikarĩte na atumia a rũrĩrĩ rwa Ũgĩkũyũ nĩ acio akĩigua makiuga ngemi ndikĩũĩ kana nĩ megũkĩnjugĩra ithano cia kahĩ no na makiugaga nĩcio na toguo ũrakĩigua nĩguo maũndũ makĩhana na ithano ti njiganu tondũ tũrakũngũĩra mĩaka 10 ta Inooro TV koguo ngemi icio ithano no muongerere ithano cituĩke 10 cia Inooro TV nĩ tuongerera ithano 1 2 3 4
ikũmi cia Inoro nĩcio icio tuongerera 5 tondũ Inoro nĩ tũnorete tũkohĩga tũkamenya ũrĩa bũrũri witũ ũrathiĩ na mbere na ithuothe tũhingũragĩra Inoro hwaĩ-inĩ nĩgetha tũigue ũrĩa bũrũri watinda na nĩ tũmenyaga ũrĩa bũrũri watinda tutam nĩ ngatho Gĩtonga Wambui na mwĩroreri koguo tũkwamba gũkinyia haha kwa ndagĩka ĩno nĩgetha twambie gũkorwo tũkĩrũmanĩrĩra tũkorwo tũkĩmũmenyithia ageni arĩa maraingĩra tũkorwo tũgĩthiĩ mwena ũrĩa ũngĩ wa kĩharo gĩkĩ nĩgetha mũgeni aingĩra tũgakorwo tũgĩkũmenyithia tũtikwenda we mwĩroreri wa Inoro ũkorwo ũkĩhĩtũkwo nĩ ũndũ o wothe na ngũririkanie mũgeni wa gĩtĩo mũthenya wa ũmũthĩ thĩinĩ wa igongona rĩa ũmũthĩ nĩ president wa bũrũri wa kũrĩa Ghana ũgwĩtwo John Makafu na nĩ tũgũkorwo tũkĩrũmĩrĩra makĩria arĩa angĩ megũkorwo magĩkinya mahama akĩrĩkia kũingĩra na president Ruto nĩ wokĩrĩ ũragĩtongoria igongona rĩrĩ no mũgeni wa gĩtĩo nĩ John Mahama kuma bũrũri-inĩ wa Ghana nĩwe president rĩu ũrĩa ũkĩoete matamu kuma mwaka ũyũ wa 2025 nĩ ngatho ngũcokeria mwaro kũrĩ we studio Gĩtonga tũkorwo tũgĩcoka twĩna runa wakwa wa Karura wa Nyũtũ ũndũ ũmwe na mũhũri wa mbica wakwa gĩtagwo Mbũgua kana Bugus tũkorwo tũkĩmũmenyithia maũndũ ũrĩa maikarĩte ngatho cia mwanya angĩkorwo nĩ ũranyamũkĩra mwaro nĩ kũrĩ we Gĩtonga wa Wambui ngatho cia mwanya mũno makĩria wa Karura wa Nyũtũ mwena ikua wa Mboci na ngemi icio cia atimia cio ta Inoro nĩ twaciamũkĩra na nĩ ngatho nĩ gũtwenda na gũthiĩ na mbere na gũtwĩrorera na otoguo mwĩroreri kũu noguo maũndũ maragĩthiĩ na mbere na kũhana kũu kĩharo-inĩ kĩa Nyayo atongoria no marathiĩ na mbere na gwĩkinyia nĩ ndona ma minister matongoretio nĩ minister wa ũgitĩri wa thĩinĩ Kipchumba Murkomen minister Soipan Tuya minister Ali Hassan Joho speaker abunge cierĩ wa bunge ya gĩbũrũri niwe Moses Wetangula oro hamwe na wa bunge ya Senate niwe Amason King nĩ atongoria ingĩ mũno mathiĩte na mbere na gwĩkinyia kũrĩa kĩharo-inĩ no toguo andĩkĩtwo acio a mohoro matwĩrĩra nĩ njũĩ nĩ magũkorwo makĩnyitanĩra na amwe a atongoria nĩgetha nao matwĩre hihi nĩ maũndũ marĩkũ maratanyana nĩ maũndũ marĩkũ hihi ona thirikari ĩrakorwo ĩgĩkinyanĩria tũgĩcokereria gũkũ studio njũke harĩ we Bwana Muigai no aigua kũrĩa kĩharo-inĩ kĩa Nyayo kũrĩ maũndũ mamwe a Kenya marerahĩra thirikari ĩkinyanĩirie hihi kũringana nawe nĩ maũndũ marĩkũ tũngĩhũrĩra thirikari rũhĩ tuge ũyũ no ũyũ nĩ makinyanĩirie na heko sana thengio mũno Gĩtonga Wambui na njambe njĩre mũrata wakwa ũgwĩtwo ikua wa Mboci nĩ enda mũno yaigirwo ngemi 10 na cia wa Karura ndanaigirwo cia Kenya koguo ngwĩciria twagĩcokania wa Karura nĩ ũkĩwirwo cia Kenya nĩguo tũgĩcoka hau kĩũria gĩaku atĩ kĩrĩa tũrerahĩra Kenya harĩa kĩrĩa tũkinyĩte na kĩrĩa tũhingĩtie andũ moigaga numbers itihenanagia na ndikuona ta tũikarĩte wega mũno kwĩna maũndũ maingĩ mũno waki wa barabara nĩ ũregucia kidogo ũhoro wa ũtĩa watho wĩna gathĩna wĩna gatithio na nĩ gatithio gatarĩ kega mũno ũhoro wa atongoria gũkorwo magĩthikĩrĩria wananchi public participation nĩ kwenda andũ macoke mbunge mathondeke wega ũrĩa agĩrĩirwo nĩ kuga tondũ no muge atĩ project na mũtikwenda na mwĩke public participation no muge mũtikamwenda no tondũ tiguo mekwendaga rĩ arĩa moige nĩ mũregithire public participation no ndĩna define nĩ kuga atĩa inyuĩ mũroigire ca no arĩa moigire nĩ mũrekire public participation ona mũroigire no ithuĩ tũrenda ũũ na meke koguo rĩ it has no meaning ndĩrĩ na meaning koguo ĩthondekwo wega ũrĩa ĩna meaning koguo hau no handũ twagĩrĩirwo gũthondeka ona gũtuĩka katiba nĩ gũtwarĩtwo wega nĩ twachivĩte niĩ nguga atĩrĩrĩ handũ tũtubĩte ũrigitani ti mwega mũno nĩ kũratuĩka atĩ mũtu nĩ ũgwĩte no athiĩ kũrĩa matũũra-inĩ ta ũngĩthiĩ kũrĩa thĩko tũkore mũtumia tata nyendete mũno wĩtagwo Njoki nĩ ũkwĩra nĩ ũgwĩte no mbeca ndirĩ nacio cia kũgũra icio igana rĩa kĩndũ ndirĩ nacio rĩu nĩ twagĩrĩirwo kũrora ũhoro wa fertilizer rĩ hena thĩna wa distribution na nĩ wega biũ atĩ andũ nĩ mekũheo fertilizer no nĩ maũndũ mangĩ maingĩ mũno matiganĩte nĩguo fertilizer ĩyo yonanie production yayo koguo no nginyagia tutige kuga atĩ kũheana no fertilizer
kwĩ maũndũ mangĩ maritũ ta the process wendia management ya matinga then mbeca igoka igatiga kuheo direct murimi igathii through cooperative or turorete kunina cooperative na hau ti hega muno gugu hena gatithio kehoto ni kaundu kariku kau kamwe ungiuga gaka ni gekitwo onatuge gicunji kia 90 hari igana reke tuge arimu ni mandikitwo arimu ni mandikitwo akuhi 80 au kau no wega na then ni kurari na kaundu kangika muno ga ku manage murimo wa covid ketugi atiriri Kenya ri ni amanage wega muno noko tite na riri eza bururi ni hena continuation yo na momentum ni athira na mbere andu ni magire na umenyo wa afya yao kau ni kaundu kangika muno undu wa gatatu ni kwina wiathi uraroirirwo riu ni andu tondu ni wathite to urahatiririo muno wa kwiaria magoti maitu ni marathi magicokagia na magoti maitu ni marathi makimeka decision ya ciagirire na matiretigira that to me that is a milestone na mwirore icio no mbica cia imwe kwa imwe kuma kiharo-ini kiu kia mathako kia Nyayo na otoguo urakiona acio ni maabitha a borithi marakorwo makihariria ni undu wa mubango mugima wa gukorwo magithoitha koguo ni kuonania ihinda ritari kuraya president wa William Ruto ni agukorwo agikinya nigetha akorwo agithurima ngadi ya gitio acio ni maabitha a mbiraru marakorwo makihariria ni undu wa ugithoitha na gukihe president arita commander wa mbutu ciothe cia ugitiri gitio giake kiria agifati gioka hari we ndagitari kaundu kana tumaundu turia ungirahira wariho maundu maya mothe makiarirwo na makiandikwo ibuku-ini gukinyanagiria na thaici ni kaundu kariku ungikira tikiuge gaka thirikari o toria twabangite ni gakinyanirio ona mbere ya tuingirite hari maundu maria tutekite no ega muno ne Kenya ni dona muno andu ria marakihojio haria na ikua ena gatimu gake haria kona-ini atumia cio ndarenda kumaiga hanene acoka huritira mbere ni ekurugamite agicoka ria nginya ni ahairwo giti ni nginya na ikarire handu aiganira koguo na no wega muno thank you so much wakaru wa nyuto na ikua na ria timu ya ikuria I appreciate a lot na no he kandu kangi mutumia ucio auga atiriri hende ori uhoro wa utariri auga oni marehirwo guthie national park point ya ni tiriri ti kurihirwo tondu thirikari ndingirihira andu othe guthii tondu ni igotireta twe hamwe na icio hi ni mbia mundu amurihira kimundu kiumbe kira tungienda ni andu metware wene makona tubeca twa gwitwara wene tondu ni mite maiga no gukirihirwo tondu gitwara ukirihagirwo na maundu mothe tuthia tutukari maundu maingi macio mothe magweta ni hakoretwo na no wega tugweta tondu andu aitu aingi ni aremi for purpose gitonga tukorwo maundu-ini macio mothe tukorwo tukiona guthii na mbere na horo fertilizer ndikoroga igithi kundu guothe arimi aitu muno akirima fertilizer matimionaga on time tondu icio to fertilizer gutikane oyo ndionekaga on time na gwikundu fertilizer ithiaga muno kundu kungi gutiganite bururi wa Kenya no kundu kungi maturia mariraga uhoro wa fertilizer thini wa kirima na kuoneka on time na to ya bebe nona tokuga ati fertilizer ti ya bebe arimi aingi tu ni akahwa nona maida fertilizer ya waru maida fertilizer ya mashani koguo hau ni tuko tuishua ati tugeka undu gatari kama finally thirikari ndiagiriirwo kuhana tera shaira thirikari yagiriirwo guthondeka kaundu karekua na ndenda gukuhe example na Mutha Kibaki ohoro wa subsidy na andu ni njega ku jump start dikerera economy ritware ati una mundu tondu guthi kwa raini kwa NCPD ati yo fertilizer agikuwa itu ni mendete muno na matu uhoro wa guthi kuina merera yagirirwo kaundu ke fertilizer igwe bei wega aria mara manufacture makona igo magoti mao marengo wega niguo mahote ku produce fertilizer in good places kana aria ma import ithie wega no ruthai kaingiri subsidy oneki huragiro ruhe kaingiri ikorogwo ni andu aiganona mere turehei no kuthini kuna andu mararira how far can you do subsidy eterera finally economy ritware a Kenya hatire mundu atwetire ati fertilizer thirikari that is the way it should be subsidy yayo ko ama kumwe kana miaka iri ucoke uhe andu economy andu aria mara import mundu kiumbe ti andu atatu aria mahetwo marwa to ni moine na nene riu ri woria kiuria ati mundu maria mega meke nie ta mutaramu wa mundu megie uruti wa wira ri gucokia haria twanjiriirie
gitonga ni moririe a Kenya kiuria kiu tugicelebrate Ruto at 3 niguo September hindi ria oire miaka 3 a Kenya makiuga gacunje ka 75 matiganire ni wira uria murute iyo niyo witagwo marking scheme o ene makiuga riu ri guga atiriri kaundu karia kega gekitwo ri ni gacunje ga 20 hindi turathi mwaka wa kana thaici agirwo ko 70% done na datinie torugwa tukanini ri ruko tukatarinie mwatura guku to discussaga Ruto at 3 in short ya Kenya mugire ati twathikiririo ura watwirire ri uhoro wa mama boga na andu ciothe no uhoro wa hasra fadi na maundu maria mothe watwirire tugeka ri mieke 3 iri okorwo thirikari ni na mbeca icio utumirite material macio mothe eri twakuhe disapproval ya 70% koguo ri your guess as good as mine maundu macio mahagu guo ri ndaheirwo noti no ni aheirwo ati tutirigo tuiganeire akenya matiganeire gicunje ka 70 nginya 75 ya maundu maria watwirire na maundu maya turona na maitho ti makwirirwo ringi atau haha twathire haha horo wa barabara andu ingine mari horo wa bara iyo Kibaki ndangiathire kura utifara hatari contract hatari negotiation itacirarika ndangiathire muthenya no mwe gitonga kono uririkane to ni ndakire oguku ona nidi amenyire kundu andu mahurirwo bica niguo barabara ya thika hayo yako gutiri kundu bica cia urio ambassador ni atimu moi wa mushaida ni athire state house ahurwo bica ithu toigure nyamu niguo kwerako na tonire ni ndwariri wathi wakora bara ni hinge ukoria niki Kibaki ni araka bara tutiamenyire no twina piara nyingi na reke gikwirwo ndu umwe once wakona kindu gitagwo position ya executive either a president or governor your character na personality icio mukata ngwaci ndugota kwihitha uria wewe yumagira wega niguo kona kanala governor uyu ri tundu wangiji power you are not able to exercise executive authority the same case with the president ungihitha ni personality yumagira ukona ni wenda muno tundu tau hero ni nguririkana kwa Friday na kejiri ndimuhe context launch in quotes yekirirwo 28 niguo iringane na githurano kia na by elections na tuni wamenya goria gwathie kuria itini cioyo kia hinya kana tha waiciri yari njira ya guthie kuga ni tuoya in short milk political capital out of by elections hatiari anything to do with the launch of the road ni ndari in touch na to technical utiga political na ni ndamurega makija by to tiri turasaina contract negotiation ite cirarika tundu mucaina arauga hena tukambuni tungi turarehwo gatagati na ndarenda riu ni horo ndirakuhe riu morta macio ri ngori atiri gitonga tukiragio horo wa guthi na bena bururi tutingitukania uruti wa wira na siasa na PR oya thirikari ruta wira uthio kiheaga andu report card na tukamahena kwandika na guthoma speech ni mekwionera that is what we should be kogu wajuria niri gucokia one agriculture guaranteed minimum returns ari miginya kirisho ni maramunya ki mashani ku ni guthi na mbere gitonga kana gucoka ne thutha wakeri uhora housing levy you and I know the auditor general augire levy yo andu ingi muno mena mbeca yao onawe turuguywagira tha muno ndamuona ukuitonga turu uraguthwo kindu nawe kire ure nika politika muru no urariha na mbeca ti nyumba koya ni mundu ngi urarihira twi hamwe tuthi na mbere ugacoka kwa mbeca icio cikiuma nyumba cigithi market Raila Odinga ngai amukomie haria hega fiu augire the last instructions augire kurigana nake uhoro wa nyumba uhoro wa thoko ni cia county leo ithuo tutida tukigana twenda kuigora aigire nyaugire na akirike na gikoma ugu ni gugire no twina kaundu kage turahatania nako uhoro wa hazard fund ngai ni mwega opara nyore ugite muri biari agitwika minister riu ri ona mbere ya moro authority yakwira andu mari heri ikumaku iyo ni kinywa mai maundu mogima wa mwiri tafadhali gukwira undu umwe na ni ndariki haha ndugitirikiria borithi na arimu mathie sha na ona ni civil servants tawe no inyu mwikare haha twenda mundu guthi gotini ere jaji atiri jaji twike uguo akosha ni njagari ino yothe ira ko ni executive wothe eri executive ya ritinire private insurance nyamu ihana ta NHF ndia kuire yathire kihio karitwa kangi o ciana ciao cira thibitari cia goro Nairobi hospital we okerwo uthie sha na wale hiro ngini mwana meriri icio gika harambe so turenda kuga atiriri ungejuria ri na digital superhighway gitoka wajuria kiria kiega muno na umuthi tondu andu ni mari huthira muno ya guthoma speech mathameri please twiria uka urute report no ngo ni kware mirere twiria ni kwarema akenya mamenyo megwika nawe riu twi ha delivery no igo ni tajeti cia somuthi ona hanini tondu riri tukahakwaria maundu ma bururi kuma 1963 maundu megie jokere maundu megie githomo maundu megie ugima wa mwiri na maundu megie kuingata ukia mbeca mufuko-ini hau niho turi tha ici no ngenda kumenya kana andu mena thina hingura auto wa 10 hao no tungeta producer o mundu ena karuni na mundu arathia akomba karuni gaka
gakaninga thikå thate agakomba karä arä he gaka etikitie kä ama nä gä goka hau gatagatä-inä one mbeca ingä cia gå kiria må ndå agathiä akona mwaka nä wathira å cio nä guo å kä a å rä a twä naguo thaa ici na kä ndå kä å ruta å kä a wa mbia na meciria na andå kwaga hå no ndakiuga atä rä tå twä mä rä rie tå gå tiä å takä aga å ndå å mwe å gä tonga sekondi igä rä hena å ndå hapenaga every jamhuride kwä na andå maheagwo ngerenwa nä kå ririkana niä ndä rakå ria å ndå å mwe andå matige kå heo ngerenwa å rä a mwaine atä tondå nä njå we nä wandä ka list rä nyongerera rä twa må nä aheo ngerenwa tondå nä randisavu nä kaba å heo njugage atä rä rä å rä a nyonaga må thuri å wä two gä tonga rä nä andisavä te kaba niä njikare nyamå cietå mbs ogw he kamå tugo gakoretwo gekuo ukoya mundu oro uguo mundu na ndwe ni yake ona ndakabitumira ona ndwa tuka proud nayo please ndaguthaira andu ara maheo muthi reke tumenye atiriri mundu araheo tu ni Addis Ababa tutigathukia ritwa ria ngerenwa ici cia bururi ya tuko tukiheana na ucio ni muthabara wa president William Ruto werekeire kuria kiharo-ini kia Nyayo nigetha akorwo akihura cabi mambura ma gukungwira muthi uyu wa Jamhuri ucio ni muthabara kana ngari icio urakorwo ukiona hau karaviceni-ini yaku ni muthabara wa president William Ruto na tondu ndiamenya aingira mambura maya ni makwanjiriria njuki hari we bwana Muigai hihi turatanya ki president agukorwo akiaririria nda wega muno bwana Gitonga na nguona ari wega kuga ati tutikwete mwehoko no tuthondeke na tungitikirio ni thirikari na tuthondeke maundu maria magiriire twambiririe na gutia uhoro wa matua ma igoti igoti ringi Gitonga umuthi ndwagiriru no gukorwo wi haha ona okorwo ni uraigwa ina kihoto gukorwo wi haha ugwambe utia igoti thirikari no twi nayo ina gathina kau gako wa gutia igoti na kuona ta jaji maigitwo hau o PR o uguo ndagitari aroiga that's number 1 number 2 ni twagiriru no gukorwo tukimenya ati bururi-ini witu ithuothe na goko ni development wigwikwo ri iko kuringana na mahitaji na gucoka kumenywo atiriri no wagiriru ni gukorwo akiaririria ki ati riu tondu muthi riu kwina andu aingi muno uyu minister ni araria uguo ndagitari oiga kwina uyu oigite o ni kaundu gatari kega kuga atiriri uyu oigite mbeca itikari yo ri riu no orera andu marihe matinge gwitikia tumenyerere hau ni twagiru no ko twina uthi uci wa kuga atiriri mundu uyu track record yake hana atia niguo tugicoka kuthi haria mbere ri mundu uyu igiretwo gwaka kidana tutiakite haya tugekona na tutiekite ona ni tukamuhe muti acha tutika tondu riri ndekite tutikage na emotions na tutuike tuti andu akuhenia the population kiu ni kindu kia bata muno tondu hau ni hoturi na ni hoturorira na ni mahitia ndagitari ona kaundu ngweteirio gwete na ni ukunjira uri andu ana Ikuru marauga kuratuika mwakirwo barabara eno ati uriumaga na Ikuru na ndeka 30 nginya ha Nairobi ihenya ni ukunjira uri andu ana Ikuru marauga horo ucio no hi o hau matanya maitu na president tumiriri ya president ni mariko ni hinya muno wa mbere ni njui ne kwaria horo ucio wa health program iyo na ni nguo ndu umwe ithu tutire Uganda na Kagame na Tanzania ithu turi andu moyo ure twathi na mbere Kenya kogu program ri hubikshanirie kiundu tutaramenya ri undu wagiriirwo nyamwitana seino irehwo mangiaugire ekejuke jeke public participation andu bamenye ni kimaigira thini wake tutikwenda kwibisho kiundu tutaramenya wakeri ni ndira gucokeria ngatho hari honge ithatu imwe ni executive imwe ni kire kuro gwitagwo legislature na judiciary thaici mu Kenya ekegwirwo muthi mwihoko waku wothe nginya githone giki gikiroka ni judiciary tondu thaici turi aguthe bei ni executive manyitania na legislature maundu mothe waigwa mathie bunge ukahoya ugathi kwihinga thiku ithatu tunone ni mwathira mosraiki ni mwathira ni kindu gibagitwo judiciary ito asanteni sana ni kurugamia health program na kure wothe muona maundu matathi na mbega Kenya ugaibu mukena mawakili maitu maingi muno thini United Opposition guka kurugamia maundu mamwe magieterere no ni horo wa ikoromane kuria kungiguthe ngirikia ni ndona nui ugitonga ndi Muikuyu na ni njigua ruo muno kubishana handu ta haha na gikuyu zangu hena atumia haria makaja kugweta Sakaja makaja kuwa tuta ndikwenda gucokia tondu twi haha agikuno makatwicirie tutikae gucorerwo tucoranagire guko andu mari age mbembe hwaini makihuraga ruhi ure matwaturanetie agehu he hari no kona mena uniform ya maraina wega muno ta andu hihi makionetwo kandu makiro mathi mari haria tuti matwari horo cio thaici leke igikugi tutumenye
story ya Lijiro atwirire ya Matiba na Kibaki 1992 uria NIS yabangire uria Matiba eguthi ambarario oma kura igayanio koguo tukote no rumwe kiu nikio kindu gia bata muno kirengia kuga finally turauga atiriri mwenda gwaka bara kia hinyari akai no tutikariha tutiarihire yathika highway bara tutikariha ithu tu thirikari maka tugeka mucene tumwe mucene tutigutunya mbeca no ukai turebia iria watumirire hatari cia njahirira ici cia andu angi tutwamia nituyura kurathi na mbere tukuriha na runi iyo bara iko free ogu niguo turauga ithui tutire beta tutirariha no bara ni yaku ogu tu au agweta uhoro wegie atimia si uhoro wegie uteti ucio ti wiyathi uria turakungwira ati mundu no arugamira gikundi kiria arenda hihi riu ri ndauga atiriri ndui ungira mundu rathi haria akigweta Sakanja akauga hihi ithuĩ twĩ tutamu maũndũ macio mothe marauga ri nĩ wega ena wĩyathi wake no tũrauga atiriri ithuĩ na ithuĩ ra tũrauga one time ri twĩna wĩyathi witũ no nĩ ndauga kaũndũ kamwe tũrũmũthĩ tũrathi haria tũrathi gũcuci haria tũmenyerere mũno gĩtonga witũ tũtikanjie kwĩhũra no nĩ andũ matũbangĩire mbara cia kũrũgamia andũ aingĩ cia ũka gũtũhurithania kĩrĩma tũcoke harĩa twarĩ 1992 ũguo nĩguo Kenya marauga tũmenyerere nĩ ndauga atiriri tũmenyerere mũno tondũ hau nĩho ithuĩ tũtegeirwo ũguo hanini hanini ngĩũka arĩ we Bwana Muigai maya nĩ mambura ma gĩbũrũri ma gũkũngũĩra wĩyathi ũrĩa mũndũ o wothe arakorwo akĩrahĩra makorwo nĩ andũ arĩa marĩ mwena wa thirikari makorwo nĩ andũ arĩa marĩ mwena wa mũng'ethanĩro hihi nĩ tũgũbatiĩ kuona atongoria a mũng'ethanĩro gũkũ mambura-inĩ ta maya thengiũ mũno Gĩtonga na nguga atĩrĩrĩ niĩ ndionaga Kenya ya mũng'ethanĩro na ya thirikari nyonaga ithuothe ũrĩa Kenya na ithuothe rĩ twĩna ID ya Kenya haya ũhoro wa mũng'ethanĩro rĩ nĩ andũ amwe meritwo atĩ nĩ a mũng'ethanĩro no matiĩrĩtwo nĩ a mũng'ethanĩro tondũ maciarĩtwo marĩ a mũng'ethanĩro matuĩtwo nĩ a mũng'ethanĩro nĩ ũguo ndagĩtarĩ aroiga ngurubu ĩkabanga ĩkoiga aya rĩ tũkũmeta ũũ aya tũkũmeta ũũ no hena indo iria iratũma andũ matuge nĩ a mũng'ethanĩro mwathi kanitha mũgatũmĩrwo goons mũgatũmĩrwo mĩkora ĩgatukana na borithi ikamuhura na inyuĩrĩ mukona gwe tutirendwo mugetwo andũ a mũng'ethanĩro no in reality ithuothe tũrĩ a Kenya nĩ tweherie kaũndũ kau ga gũkombora mĩkora ya kũhũnda arĩa angĩ mahĩtia tondũ hau nĩho haracora raini andũ a mũng'ethanĩro na andũ a mũtarĩ a mũng'ethanĩro na hau tũtithie wega na nĩ nguga atĩrĩrĩ niĩ ndĩ na experience ya military ti kaũndũ kega authority marũgamie kaũndũ kau iria ciothe cianahĩtana ciambagagĩrio ũguo tondũ ngurubu ĩyo ciarĩkia wĩra ũcio igũka kũrĩ inyuĩ na mũtikamagirĩrĩria andũ nĩ mamenye atĩ andũ othe nĩ a Kenya na mũndũ akorwo arenda gũthiĩ kanitha athiĩ kanitha akoiga ũrĩa arenda kuĩra gũ kanitha gũtirĩ kũthiĩ kanitha thiaga haro mathiaga gũthoma na marĩkia magakĩaria magacoka makainwo no wathiĩ kũmathogotha kũmaikĩria tia ngasi rĩ macio nĩ mahĩtia koguo rĩ mũng'ethanĩro rĩ na matarĩ a mũng'ethanĩro rĩ na ndoiga gũtirĩ mũng'ethanĩro na thirikari rĩ othe nĩ a Kenya nĩ mathiĩ magacerehekee kĩrĩa kĩnini tuonete mĩaka ĩyo 62 igeta ndagĩtarĩ tũrĩ o hau nĩkĩ hihi tũtarona atongoria a mwena wanyu ta mũtigĩrĩra Raila Odinga ona rĩrĩa arĩ mũng'ethanĩro tuonaga agĩũka gũkũ mambura-inĩ ta maya hihi marĩkũ hihi gwĩkĩte atĩrĩrĩ ndũĩ ithuĩ tũtingĩthiĩ harĩa tondũ rĩu rĩ maũndũ maya mothe nĩ maũndũ ma conmanship gũthiũrũrũkia andũ maũndũ ma PR na kũhenia ũngĩthiĩ gongona rĩa mũndũ ũrahikania rĩ wathiĩ gwĩkĩra ũira atĩ wĩ party ya ũhiki ũrĩkũ rĩu ithuĩ tũtingĩthiĩ harĩa tondũ mũtongoria witũ ekire nĩma nĩ okire akĩrĩra mũno andũ makĩmũiguĩra tha makĩona ta eko ũru nĩ president ũrĩa warĩ ho wĩtagwo Uhuru Kenyatta agĩũka tu akĩiyũkio nĩ rũrĩrĩ rwitũ akĩheo kura nyingĩ mũno oma athioya gĩtiri akĩeheria gacituru akĩenja gũkuru na kĩndũ gĩtagwo deception betrayal na conmanship ndiye turikanire wega ugathi ugeka kiundu no amenya atiriri ine ugathi ukauga ni tourism Gĩtonga to muthi no ugathi ugathondeka mukawa gatagati wa nyamu cia wildebeest na mundu waku gwetwo chief of staff niguo chief of staff akandika marua kuga atiriri ni tugite gutire mukawa gwakwo no uyu uri tundu ene manyitani mena thiriti na atongoria bururi no wako gatagati wa nyamu cia githaka riu ri niki gitwathi gukongwira hau ati twathi ati tourism ati na domestic tourism hau nikio nĩ akwĩra thaa ici tũrathakĩra karaĩ-inĩ tugani ithuĩ bingwa gwĩthambĩra karaĩ-inĩ ati nĩyo swimming pool
in the kuria kogi no kuria turarigia thini wa economy. I'm telling you the truth. Nikiona DRC ni matu omoka twathire biashara ku South Sudan goko kimondu mangi mothe koguo ithu tutingethi gukoro part ya mathina ithu twenda gukoro part of the solution na ngwirio muthe andu mauri ciuria nyingi muno kile ithu tutarathi na manifesto mara ihuha kumwira ati tugeka ri gitonga ri within 90 days for you gutiri undu utoekaine wa uyu gwikwa ati andu mangegatama wewe ithe wa ciana no wenda kuyega irio tuku fridge ukirite ugathi kuyiria na mwato wa ciana. All right, rekere tuthie imwe kwa imwe kuria kiaro-ini kia Nyayo nigetha turumirire ukungwiri wa mambura ma Jamuhuri. Asante. Parapanda hizo ni dalili shagiri kwamba anajiunga nasi Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu wa Majeshi yote ya Ulinzi. Niombe kwa heshima sote tusimame kumkaribisha Mheshimiwa Rais ukiongozwa na bendi yetu ya Maroon Commandos. Aya, wapi makofi ya Daktari William Ruto? Kenya, Kenya, karibu. Mheshimiwa Rais, utuongoze kwa sherehe ya Jamhuri. Moja, karibu. Mheshimiwa Rais, makala ya 62. Peperusha bendera wananchi. Karibu. Mheshimiwa Rais, utuongoze kwa sherehe ya leo. Wapi shangwe na vigelegele wananchi? Moja, mbili, karibu. Mheshimiwa Rais, kwa sherehe ya Jamhuri. Karibu. Wapi shangwe ya kina mama? Wapi? Peperusha bendera kwa Mheshimiwa Rais. Moja. Karibu. Karibu. Mheshimiwa Rais, utuongoze kwa sherehe ya leo. Karibu. Wanafunzi, peperusha bendera. Karibu. Mheshimiwa Rais Daktari William Ruto, hongera kwa kazi nzuri Nyayo Stadium, sherehe ya Jamhuri. Wapi makofi wanafunzi? Kenya, Kenya, Kenya taifa letu. Karibu. Mheshimiwa Rais, utuongoze kwa sherehe ya leo. Kauli mbiu utalii, wanyama pori na miundo msingi. Moja, mbili, karibu. Mheshimiwa Rais, kwa sherehe ya leo. Wapi shangwe na vigelegele wananchi? Karibu. Moja, mbili, karibu. Mheshimiwa Rais, utuongoze sherehe ya Jamhuri. Wapi wa koloni waone haya na aibu? Karibu. 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 Kauli mbiu utalii, wanyama pori na maendeleo. Wapi shangwe na vigelegele wananchi watukufu? Peperusha bendera jumuiya nzima. Karibu. Pili, peperusha bendera walio kwenye jukwaa mkono wa kulia. Karibisha Rais kwa shangwe na vigelegele. Moja, nambari 1. Wapi makofi? Shangwe na vigelegele. Mheshimiwa
2. Karibu. Karibu. Walio kwenye jukwaa rais. Tumkaribishe rais kwa makofi mabibi na mabwana. Kenya taifa letu Kenya nchi yetu Kenya taifa letu Kenya nchi yetu Kenya taifa letu Kenya nchi yetu. Asante Maroon Commandos, niombe kwa heshima wananchi kubaki tukiwa tumesimama kwa wimbo wa taifa na wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Waliovalia kofia za chepeo tuweze kuzivua kwa heshima. Afrika Mashariki, tuwezeshe kuishi kwa amani, tutimize na malengo yetu, jumuiya yetu sote tuilinde, tuwajibike, tuimarike, umoja wetu ni nguzo yetu, idumu jumuiya yetu. Wa gwaride hili sasa kija kumwomba kwa heshima Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu wa majeshi yote ya ulinzi ruhusa ya kukagua gwaride lililoandaliwa na majeshi ya ulinzi ya Kenya. Asanteni kwa heshima, naomba tuketi tafadhali. Anayemsindikiza Rais wa Jamhuri ya Kenya ni Mkuu wa majeshi ya ulinzi Jenerali Charles Mreu Kahariri.
gwaride hili hivi sasa, akiomba idhini ya kuweza kuendelea na gwaride punde tu Mheshimiwa Rais atachukua nafasi yake kwenye jukwaa maalum. Mheshimiwa Rais, burudani fupi kutoka kwa bendi za majeshi ya ulinzi.
mkuu wa divisheni ya kwanza na msaidizi wake hivi sasa wakiweza kubadilishana majukumu ili kuweza kuwa na onyesho la bendera uwanjani siku ya leo. Zamu yake hivi sasa Parade Arisen kuhakikisha kwamba divisheni hii inayosindikiza bendera ya kikosi cha 20 imenyoka na ipo tayari uwanjani siku ya leo. Zamu yao hivi sasa afisa letu kwa jukumu la kubeba bendera rasmi ya kikosi hiki pamoja na Parade Arisen kuweza kusonga mbele. Na basi Parade Arisen hivi sasa akipeana heshima zake kwa bendera kama tunavyoshuhudia hivi sasa uwanjani. Naye akiweza kupokezwa bendera hii ya kikosi cha 20 kutoka kwa wanaoweka ulinzi wa bendera. Na afisa anayebeba bendera hii rasmi siku ya leo akiweza kupeana heshima zake kwa bendera kabla ya kuweza kuregesha jambia katika ala ili naye kujiandaa kuwa tayari kwa kukabidhiwa bendera hii. Basi Parade Arisen hivi sasa akimkabidhi bendera hii afisa aliyetwikwa jukumu hili la kuweza kubeba bendera ya kikosi cha 20 cha wanamiavuli na kuhakikisha kwamba ameweza kuishika sawa kabisa. Na kama ilivyo tamaduni ya kijeshi, bendera ya kikosi sharti kuweza kupewa heshima ya hali ya juu kama tunavyoshuhudia hivi sasa uwanjani, mabibi na mabwana.
Kwa heshima naomba sote tusimame kwa ajili ya wimbo wa taifa. Asanteni. Kwa heshima naomba sote tuketi tafadhali.
Wananchi tutulie tafadhali, tusimtatize parade commander kwa heshima. Wananchi wazalendo tutulie. Hivi sasa gwaride likigawanya kwa takriban vikundi 8 ili kuweza kuwa na onyesho la bendera uwanjani siku ya leo kwa mwendo wa kinyonga na mwendo wa kasi. Divisheni hizi nazo uwanjani sharti kuwekwa sawa kutoka kwake Parade RSM. Basi baada ya kuwekwa sawa divisheni hizi, Parade RSM akiondoka kwa upesi zaidi kwa muda mchache aliweza kutunukiwa ili kuchukua nafasi yake ndani ya gwaride. Basi wananchi wazalendo, nizidi kuwaomba wakati bendera ya kikosi hiki itakapopita mbele yako, basi unaombwa kuweza kusimama ili kuweza kuipea heshima.
Mheshimiwa Rais Mkuu wa gwaride hili ni Luteni Kanali Martin Mutabari Mudhaura, OGW, divisheni ya kwanza ya kikosi cha 20 cha wanamiavuli jeshi letu la nchi kavu, chini yake Major David William Bass, wakiwa katika mavazi ya rasmi ya sherehe. Afisa aliyetwikwa jukumu la kubeba bendera iliyo fahari ya kikosi cha 20 cha wanamiavuli, Luteni Kevin Kiso Ruto. Parade RSM, afisa mteule daraja la kwanza, John Simoto Moiben. Divisheni ya pili, wakiwa chini yake Captain Ibrahim Kihuro, wakiwa katika mavazi ya rasmi ya sherehe. Divisheni ya tatu, Mheshimiwa Rais, ipo chini yake Major Kevin Ambani Jahonga, Subaltern Officer Luteni Ngugi Gitau, wakiwa katika mavazi ya rasmi ya sherehe. Divisheni ya 4, wakiwa katika mavazi yao ya sherehe siku ya leo, wakiwa chini yake Captain Eric Evans Otieno. Mheshimiwa Rais, inafuata hivi sasa ni divisheni ya 5 ya jeshi letu la wanaanga, wakiwa chini yake Major Felix Nyoro Karanja, Subaltern Officer Luteni Mwaura Kimani, wakiwa katika mavazi ya rasmi ya sherehe. Divisheni ya 6, chini yake Captain Francis Opondo, wakiwa katika mavazi ya rasmi ya sherehe. Mheshimiwa Rais, divisheni ya 7, jeshi letu la wanamaji, wakiwa chini yake Meja Angatia Mulunda, Subaltern Officer Luteni Jasper Barongo, katika mavazi ya rasmi ya sherehe. Divisheni ya 8, chini yake Captain Edwin Wahungu, wakiwa katika mavazi ya rasmi ya sherehe. Mfawidhi wa gwaride hili, ukipenda Parade Adjutant, Captain Nene Mwangi, wakiweza kupita mbele ya jukwaa rasmi wakiwa katika mwendo wa kinyonga.
ni wakati wa kuweza kuweka gwaride sawa. Wakati wake parade RSM Warrant Officer 1 Jones Motuo Moiben, baada ya gwaride kuweza kupita mbele ya jukwaa la Mheshimiwa Rais kwa mwendo wa kinyonga na mwendo wa kasi. Kwa heshima naomba sote tusimame kwa ajili ya review order. Wimbo wetu wa taifa utakaochezwa beti 3 mtawalia na heko kwa Mheshimiwa Rais. Mkuu wa gwaride hili sasa akija kumuomba kwa heshima Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu wa majeshi yote ya ulinzi idhini ya kuondoa gwaride hili uwanjani baada ya kuwa na onyesho la bendera ya kikosi cha 20 cha wana miavuli wetu sherehe za Jamhuri mwaka 2025. May I have your permission?
Asanteni, niombe kwa heshima tuketi tafadhali. Mheshimiwa Rais, gwaride hivi sasa likijigawanya kwa takriban vikundi 12 ili kuaga uga huu. Vile vile kama ilivyo desturi na tamaduni za kijeshi, bendera iliyo fahari ya kikosi ni sharti kwa mbele kama unavyoshuhudia hivi sasa kutoka kwake Kala Officer. Naye Parade RSM Waratosa 1 Jones Moto Mwiben akiondoka kwa kasi zaidi baada ya kuhakikisha divisheni zote 12 zimenyoka uwanjani ili naye kuchukua nafasi yake ndani ya gwaride. Kwa amri hiyo hivi sasa, Mheshimiwa Rais, wanajeshi hawa wanaondoka uwanjani kwenda kuungana na wenzao katika hali ya kukamilisha wito wa majeshi yetu ya ulinzi, ulinzi daima, wito wa jeshi letu la nchi kavu, ngao ya taifa, jeshi la wanahewa imara angani, alkadhalika jeshi letu la wanamaji, ujasiri baharini, baada ya gwaride la kufana katika makala ya 62 ya sherehe za Jamhuri 2025. Mheshimiwa Rais, mkuu wa gwaride hili ni Luteni Kanali Martin Mutabari Mudhaura OGW, mkuu wa divisheni ya kwanza jeshi letu la nchi kavu Meja David William Bass, afisa letu kwa jukumu la kubeba bendera iliyo fahari ya kikosi cha 20 wana Nyamvuli ni Luteni Kevin Kiso Ruto. Parade RSM Waratosa 1 Jones Moto Mwiben. Divisheni ya pili, Mheshimiwa Rais, iko chini yake Waratosa 2 Nicholas Owiti. Divisheni ya tatu, Mheshimiwa Rais, chini yake Captain Ibrahim Yuro wakiwa katika mavazi rasmi ya sherehe. Divisheni ya 4, Mheshimiwa Rais, chini yake Meja Kevin Ambani Yahonga. Inayofuata hivi sasa, Mheshimiwa Rais, divisheni ya 5 chini yake Luteni Ngugi Gitau. Divisheni ya 6 jeshi letu la nchi kavu chini yake Captain
Eric Evans Otieno. Divisheni ya 7 jeshi letu la wanahewa chini yake Meja Felix Nyoro Karanja wakiwa katika mavazi rasmi ya sherehe. Divisheni ya 8 Mheshimiwa Rais chini yake Luteni Mwaura Kimani, na divisheni ya 9 chini yake Captain Francis Opondo jeshi letu la wanahewa wakiwa katika mavazi rasmi ya sherehe. Divisheni ya 9 Mheshimiwa Rais jeshi letu la wanamaji chini yake Meja Angatia Mulunda. Divisheni ya 11 chini yake Luteni Jasper Barongo wakiwa katika mavazi rasmi ya sherehe. Divisheni ya 12 Mheshimiwa Rais chini yake Captain Edwin Wahungu wakiwa katika mavazi rasmi ya sherehe. Waweka alama jeshi letu la nchi kavu Parade Adjutant Captain Nene Mwange. Mheshimiwa Rais, ni zamu ya bendi za majeshi ya ulinzi kuondoka hapa uwanjani hivi sasa, na linafuata tamasha la ndege. Nitampisha mwenzangu aweze kutuletea tamasha hili. Mheshimiwa Rais, kama tunavyoshuhudia kutoka mkono wako wa kushoto ni ndege za majeshi ya ulinzi, ndege aina Globe 120 Alpha, zikiwa ni ndege za mafunzo kwa rubani, mafunzo ya kimsingi za chuo cha mafunzo kwa rubani wa kijeshi Aviation Center of Excellence, kambi ya Laikipia Air Base. Inafuata sasa ni ndege za uchukuzi. Kikundi cha kwanza ni ndege aina ya Skytrack ambayo ina uwezo wa kusafiri wanajeshi ndani na nje ya nchi, na pia kwa uwezo wake wa kufungua lango la nyuma huweza kutumika kuwarusha wanamiavuli ambao leo hii wametuandalia gwaride wakati wa operesheni na pia katika hali ya mafunzo. Ndege hizi zimeweza kutumika kuweza kuwabeba wanajeshi katika shughuli mbalimbali ambazo zimeweza kutokea. Itafuata sasa Mheshimiwa Rais ni ndege aina ya Dash 8, ikiwa ni ndege ya uchukuzi, ndege ambayo ina uwezo wa kusafirisha section 3 na zaidi almaarufu infantry platoon zenye takriban askari 40 na zaidi, ambazo huweza kubeba askari hao pamoja na zana zao za kivita, hivyo kuwafikisha katika maeneo ambayo yanahitajika kwa urahisi, zikiwa ni ndege za uchukuzi aina ya Dash 8, ndege ambazo hutumika kuwabeba wanajeshi wetu. Basi itafuata Mheshimiwa Rais ni ndege aina ya C27J Spartan, kama tunavyoshuhudia kutoka mkono wa kushoto, zikiweza kupaa taratibu, ndege ambazo zina uwezo wa kubeba kundi kubwa la askari pamoja na zana nzito zaidi za kijeshi wote kwa pamoja. Na ndege hii pia imeweza kutumika kuwapa mafunzo wanamiavuli ambao leo hii pia wameweza kutuandalia gwaride, ndege hii ikiwarusha wanamiavuli takriban fiti 12,000 juu ya bahari wakati wa operesheni na pia wakati wa mafunzo, zikiwa ni ndege C27J Spartan. Basi Mheshimiwa Rais, itafuata sasa ni ndege za kivita kama tunavyoshuhudia pia kutoka upande huo huo, ndege hizi zikiwa 6 zikiweza kuunda mfumo 6 ship diamond formation, leo hii zikiwa chini ya formation lead Meja Alois Kemboi. Ndege hizi zikiweza Mheshimiwa Rais kuachana ili kila moja kuweza kutuletea maonyesho ya manuva hapa mbele ya jukwaa, jinsi marubani hawa huweza kukabiliana na adui angani, ardhini na pia kwenye fuo za bahari. Naomba wananchi tuweze kuwapa makofi marubani wetu wa ndege za kivita. Ataweza kulaza ndege takriban degree 90, akilaza ndege kwa ubavu, kuigeuza tena kulaza ndege kwa mgongo ukipenda chali, na pia kugeuza ndege hii mara ya 3 na ya 4, akirejesha ndege wima pasipo kubadili mkondo. Kisha rubani wa pili atatuletea onyesho aileron roll, onyesho ambalo rubani atainua pua la ndege takriban degree 20 na kutupa mizunguko ya kushoto. Mheshimiwa Rais, rubani wetu akiwa tayari kutuletea onyesho 4-point roll, mara ya kwanza, ya pili, ya 3, kurejesha ndege wima. Tumpe makofi. Aileron roll, rubani huyu akipaa kwa kasi kama tunavyoshuhudia, akija kwa umaridadi, akiweza kuinua pua la ndege hivi sasa na kuigeuza kwa umaridadi kwa haraka pasipo kubadili mkondo wa ndege.
Onyesho linalofuata vertical roll. Rubani kuinua ndege takriban degree 45 kama tunavyoshuhudia hivi sasa, akipaa juu kabisa na kutupa pia misunguko ya kushoto pasipo kubadili mkondo. Tuwape makofi marubani wetu tafadhali. Linalofuata Mheshimiwa Rais ni roll off top. Rubani kupaa kwa kasi kama tunavyoshuhudia hivi sasa, kuinua pua la ndege, kupaa juu kabisa, anapofika upeo wa kupaa, kulaza ndege chali na kurudi mahali ambapo ametoka. Tumpe makofi rubani huyo tafadhali. Vertical roll, kupaa kwa kasi kama tunavyoshuhudia, huku akitupa pia mizunguko ya kushoto kwa haraka. Aileron roll, onyesho linalofuata Mheshimiwa Rais. Rubani kupaa kwa kasi kama tunavyoshuhudia kutoka upande wa kushoto, akija kwa umaridadi pia kuweza kuinua pua la ndege takriban degree 20 na kutupa pia mizunguko ya kushoto. Tumpe makofi rubani huyo tafadhali kwa onyesho tamu aileron roll. Basi Mheshimiwa Rais, kwa kutufungia maonyesho ya ndege za kivita, anayefuata ni rubani atakayekuwa anatuletea onyesho high speed pass, onyesho ambalo wengi wa wananchi huweza kusikia tu sauti lakini ndege hawaioni. Naomba tuweze kuyakaza macho yetu upande wa kulia ili tukaweze kumpata. Amefika kwa umaridadi kabisa, sauti akiacha sauti nyuma. Sound of freedom. Tuwape makofi marubani wetu wa ndege za kivita. Mheshimiwa Rais, yatafuata sasa ni maonyesho ya ndege aina ya helikopta. Ndege hizi zikiwa ni za uchukuzi pamoja na operesheni mbalimbali. Helikopta ya kwanza ambayo itakuwa inatufungulia maonyesho leo hii ni aina ya Yuhi, ambayo helikopta hii hurusha vikosi vya dharura, ukipenda rapid response units, ambao huweza kufika katika maeneo hatari ili kuweza kutekeleza mashambulizi. Kama tunavyoona kutoka upande wa kushoto, rubani huyu akiwa ndege hii ikiwa chini ya crew captain Meja Mugendi akisaidiwa na Captain Mwangi, wakiwa wanabeba ujumbe speciali kwa Jamhuri ya Kenya. Happy Jamhuri Day. Tumpe makofi marubani huyo kwa kuweza kuleta ujumbe huo speciali kwa Jamhuri ya Kenya na Rais wa Jamhuri ya Kenya. Basi Mheshimiwa Rais, zitakazofuata sasa ni ndege aina ya Fennec ikiwa imetangulia, yenye rangi ya kijivu, na ndege aina ya Bell 206 nyeupe kwa rangi. Fennec ikiwa ni ndege ya kupiga doria na pia kuweza kufanya mashambulizi, nayo Bell 206 ikiwa ni ndege ya mafunzo kwa rubani wa ndege aina ya helikopta. Tuwape makofi marubani wetu wa ndege hizi ambazo zinapita kwa sasa. Itafuata sasa Mheshimiwa Rais ni helikopta speciali ambazo zina uwezo wa kuelea hewani kwa muda mrefu zaidi ili kuwaruhusu wanajeshi kushuka kwa mikamba speciali. Helikopta ambayo inatangulia Mheshimiwa Rais ni MI-171E ikiwa inafuatwa na 139 Westland Augusta, ndege ambazo hutumika kuingia katika eneo la maoperesheni kwa kuruhusu wanajeshi kushuka kwa mikamba, zoezi rappelling. Basi zitakazofuata Mheshimiwa Rais ni ndege aina ya Huey ikiwa na Cobra. Huey ikiwa imetangulia na Cobra ikiwa imefuata, zikiwa ni helikopta za kuongeza nguvu kwa wanajeshi wanaopigana ardhini na pia kwenye fuo za bahari, huweza kushambulia ngome fiche za adui, hivyo basi kusababisha na pia kufuatilia hatua zozote za adui. Tunafungiwa Mheshimiwa Rais maonyesho ya ndege leo hii na ndege aina ya Huey ikiwa imebeba bango na MD-530 kutoka jeshi letu la nchi kavu, zikiwa ni helikopta za mashambulizi leo hii kutoka jeshi letu la nchi kavu, zikiwa ni Kenya Army Corps of Aviation. Mheshimiwa Rais, na huo ndio utakuwa mwisho wa tamasha zetu za kijeshi kwa pamoja. Ningependa kuwashukuru Brigadier Mohamed Ahmed Saman, Kanali Frederick Serem, Brigadier Collins Mitoko, Major Charles Obong, Major Matthew Lorot Ingoland Silverstar. Niweze kushukuru Defense Forces Sergeant Major Warrant Officer 1 Bwana Haji Omar, Kenya Army Sergeant Major Warrant Officer 1
Joel Murage. Kenya Air Force Sergeant Major, Warrant Officer 1 Franco Leparsalachi, na bila kumsahau Naval Sergeant Major, Warrant Officer 1 Musa Abdi. Basi maonyesho ya ndege tuliweza kuletewa na Overall Formation Lead Lieutenant Kanali George Kimaita Rinzari akisaidiwa na Deputy Formation Lead Major Clifford Mtiria. Your Excellency, today we celebrate the first cohort of the officers that served in the multinational security support mission in Haiti. These gallant officers arrived home on Tuesday, 9th December 2025, after serving in Haiti for 17 months and 9 days. In the period of their service, they were part of the 740 Kenya, 150 from Guatemala, 78 from El Salvador, 25 from Jamaica, 3 from Bahamas, and 2 from Belize. This mission was performed splendidly, forming a basis for successor missions. The gang suppression force is headed by a Kenyan Assistant Inspector of Police, Geoffrey Otunge. The mission has made significant progress, including reclaiming key infrastructure, including the international airport, the seaport, and the National Palace, among others. These positive developments reaffirm Kenya's belief for the beginning of international solidarity in critical restoration of dignity of Haiti and its people. In the course of the mission, 3 of our officers paid the ultimate price. To them, we owe a debt of gratitude and confirm this deep loss will never be in vain. We remember them and are humbled by their sacrifice. We honor them and pray that their souls will rest in eternal peace. Na sasa nimpishe mwenzangu Sergeant Misango Mbai atueleze zaidi kuhusiana na kikosi hiki. Sergeant Misango. Asante sana ndugu Mike Gitonga. Mheshimiwa Rais, unavyoshuhudia hivi sasa wakija kwa umaridadi ni polisi wa taifa la Kenya wakiongozwa na General Service Unit, kisha wakifuatwa kwa ukaribu na wenzao wa Border Police Unit. Mheshimiwa Rais, unavyoshuhudia wamebeba bendera ya polisi, kisha bendera ya Kenya Police Service na hali kadhalika Administration Police Service. Mheshimiwa Rais, nitaomba tuweze kuwapa mashujaa hawa makofi mazuri baada ya kutoka nchini Haiti, baada ya kutekeleza wajibu wao kwa takriban miezi 18. Wananchi wazalendo, tuwape mashujaa hawa makofi mazuri. Mheshimiwa Rais, ulipowapa amri, wengi walidhani ndivyo sivyo, kwamba hatungeweza kusaidia taifa la Haiti kuweza kurejesha hali ya usalama kuwa thabiti. Lakini hii leo Mheshimiwa Rais, ulivyosikia mwenzangu alivyosema kwa lugha ya Kimombo, miundo misingi ikiwemo seaport na hali kadhalika uwanja wa ndege umeanza kufanya kazi, kwa sababu wanajeshi askari hawa wa Kenya, ama ukipenda jeshi la polisi la Kenya, liliweza kushika doria nchini Haiti na kuhakikisha kwamba tunarudi na ushindi. Tuwashangilie kwa makofi mazuri wanapopeana heshima yao mbele ya jukwaa la Mheshimiwa Rais aliye amri jeshi mkuu, aliyewaamuru kwenda kutekeleza wajibu huo. Mheshimiwa Rais, mkuu wa kikundi cha kwanza cha General Service Unit, Chief Inspector John Lekuye akisaidiwa na Inspector Charles Arogo, anayebeba bendera ya National Police Service, Senior Sergeant Dominic Maina, wakiwa katika magwanda yao mepesi ya kivita. Platoon ya pili, Mheshimiwa Rais,
chini yake Inspector Joseph Kirago. Platoon ya 3 General Service Unit chini yake Chief Inspector Wesley Bet. Mheshimiwa Rais, Border Police Unit chini yake Chief Inspector David Mburu akisaidiana na Inspector Samuel Mnene. Platoon ya 2 ya Border Police Unit chini yake Chief Inspector Dick Onzarigo. Kutufungia mwisho kwa makofi mazuri wanapoondoka. Na Mheshimiwa Rais, nichukue fursa hii kuweza kukushukuru wewe kama Amiri Jeshi Mkuu na hali kadhalika kumshukuru Inspector General wa Polisi Bwana Douglas Kirocho Kanja, nishukuru naibu wake Bwana David Lagat, Eliud Lagat na hali kadhalika Bwana Gilbert Masengeli kwa kuweza kuhakikisha kwamba polisi wetu wanatekeleza wajibu wao pasipo na bugda. Ningependa kushukuru hivi sasa bendi ya Mseto, bendi ya Administration Police na hali kadhalika General Service Unit wakiondoka hapa uwanjani siku ya leo. Niweze kushukuru Bwana Abraham Kemboi, Head of State Commendation, kwa kuweza kuletea gwaride hili la wenzetu kutoka Haiti. Mheshimiwa Rais, kwa ruhusa yako hivi sasa niruhusu niweze kumleta Bwana Mike Gitonga pamoja na Boni Musambi na Michael Gitone waweze kuendelea na ratiba ya siku. Jina langu ni Sergeant Misango Mbae, tukiwatakia Christmas njema na mwaka mpya wenye fanaka. Kwa heshima naomba tutulie ili tuweze kwenda kwa sehemu ya maombi na kutuombea siku ya leo kwa maombi ya kimila Mr. Isaac Oloibakuti Nkuromo, kwa maombi ya Kiislamu Imam Hassan Bathul, na ya Kikristo Reverend Joshua Rutere. Maombi. Angai kiromo noye. Njoyo ke riporro. Njoyo na baisho. Arbega na umara ba ngini ngai kinonu. Karamara. Kagolie. Kagolie ne ndala kangonguno. Jaba janga nyira na argela. Arbega serikali yange ngai kinonu. Karibu. Karibu. Arbega la islang ngai kinonu. Kagolie. Njendwara. Njomom. Karero. Kamara na baninya. Baidi miliye. Kariboi. In the name of Allah, the most merciful, the most gracious, all gratitude and thanks to Allah subhanahu wa ta'ala. We pray to the Almighty Jalla subhanahu to bless our beloved President, Dr. William Samoei Ruto, and the entire leadership of our nation. We pray to Allah subhanahu wa ta'ala to give them the energy to succeed in their endeavors. We pray to Allah subhanahu wa ta'ala to bless our country, Kenya, and our citizens of this country. We pray to Allah subhanahu wa ta'ala to give us love, peace, and unity. Finally, we send our blessings and salutations upon our beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alameen. Gracious and loving God, we come before you with a heart full of gratitude to our nation, Kenya, our people, our heritage, and the land you have entrusted to us. As we commemorate the 62nd Jamhuri Day, we give thanks for the far you have brought us as a nation. Lord, we lift our nation before you
We pray for the lasting peace and prosperity for our people. We also pray for our President, His Excellency Dr. William Samoei Ruto. We commit him into our hands, guide him, and strengthen him as he serves the people of this great country. Grant him clarity and a unity of purpose, and the grace to lead with wisdom and dedication. Let his leadership make Kenya a beacon of hope, a sanctuary of peace, and a source of blessing for all who dwell within and beyond our borders. In all we do, may your name be glorified. We pray this in Jesus' name. Amen. Amen. Mheshimiwa Daktari William Samoei Ruto, Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi, Mama wa Taifa Bi Rachel Ruto, Mheshimiwa John Dramani Mahama, Rais wa Jamhuri ya Ghana, Mheshimiwa Profesa Abraham Kithure Kindiki, Naibu wa Rais wa Jamhuri ya Kenya pamoja na Daktari Joyce Kithure, Mheshimiwa Prosper Bazombaza, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Burundi, Mheshimiwa Robina Nabanja, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Uganda, Spika wa Bunge la Kitaifa, Spika wa Seneti, Jaji Mkuu na Rais wa Mahakama ya Upeo, Mkuu wa Mawaziri Mheshimiwa Musalia Mudavadi, mawaziri waliotutembelea Bernadette Arikwaye wa Rwanda, Willem Ocamp wa Afrika Kusini, William Lukuvi wa Tanzania, Vinia Gava wa Italia, Amina Adalak Alsmasi, waziri wa UAE, mawaziri wote walioko, makatibu waandamizi wa idara mbalimbali za kitaifa, magavana wote mliopo akiwemo gavana mwenyeji Johnson Arthur Sakaja, mabalozi na viongozi wengine wakuu wa kitaifa, waheshimiwa wabunge na maseneta, ndugu wananchi watukufu, mabibi na mabwana. Mheshimiwa Rais, kwa niaba ya katiba andalizi ya tamasha hii ya siku ya Jamhuri, naomba unikubalie tuweze kuandalia kipindi kifupi cha burudani. Wenzangu Boni Musambi na Beatrice Gatonye, mmetuandalia yapi? Mheshimiwa Rais, burudani ya leo imetiwa chili, ni machozi ya furaha tu. Aha, Mheshimiwa Rais, tumekuandalia mseto wa wasanii tajika wa nyimbo maarufu humu nchini, mtindo wa kizazi kipya. Wasanii hawa wameandamana na content creators na waigizaji mbalimbali, hype man, DJ na wacheza densi mashuhuri. Hapa Mheshimiwa Rais, wapo wasanii Guardian Angel, Zero, Trio Mio, Elisha Toto na Iani maarufu kwa kibao chake Donjo Maber. Vile vile Mheshimiwa Rais, tunao Gudaman, Dola Kabare, Samidi, wa Douglas, Brandi Maina, Watenda Willy na Moji Short Baba atakaye poromosha ngoma yake Vimbada. Lakini kabla ya wasanii hao, Captain Otoyo. Good morning, fellow Kenyans, and happy Jamhuri Day. My name is Captain Otos, and I have just landed. Kuna vitu ambazo zinatufanyanga tunakuwa uniquely Kenyan. Unaisikia unaona huyo ni Mkenya. Mkenya ni mganga, Mkenya ni nabii. Mkenya ni mtu ambaye anaweza akaangalia juu aseme hii jua ni ya mvua. Mkenya ni mtu ambaye anakuona umekaa chini peke yako, alafu anakuja na kukuuliza, hiyo kitiko kando yako iko na mtu. Mkenya ni mtu ambaye ukimwambia unatarajia watalii, tayari ameshajijasia kwa kichwa yake watalii ni nani. Ladies and gentlemen, we have just landed. This is Flight 254. Welcome to Nairobi. Wow! Nairobi sinakaa supu. Check hiyo weather. Finally we have landed. Hawa ndio wana to receive. Hata nimeona jina yangu. Oh wait, the dancers, Amelia. Oya, mimi ndio Sharon. Kwani amnioni? Ai, kwani ama dancers wako cold aje? Guys, kwani nini happen? Cheki. Sisi ni watalii na bado tuko nyumbani. Tunaweza jikaribisha. Kwani ni kesho? Wasame. They expected watalii wakuwe ni wazungu. Umdani yae siye. Ndiye.
everyone can be a mtalii. Kioko anaweza akatoka Ukambani aende paka Mombasani ajionee maji mingi mara moja. Wafula anaweza akatoka Western mpaka Eldoret aende akuwe mkimbishi. Everyone can tour Kenya and be a local tourist. There are a million places to visit. Unaweza ukatembea mahali kama Nairobi National Park. Unajua it's the only park within a city. Ama tuende Reteti Elephant Sanctuary where you can actually adopt a baby elephant. You see, ndovu ikuwe na jina yako. Kila mtu na ndovu yake. Cheki, si tuende Homa Bay, Takawiri Island. Ama just imagine umeenda place umekaa tu hivi unaona flamingos kama 1 million. Unajua hapo ni wapi? Lake Nakuru. Badala ya kutafuta desert Dubai, si tuende hapa Chalbi. Haya, wako mpaka na sana. Yes. Ama uende Hell's Gate, uone mahali shetani analala. Hata guys, kuna place tumesahau. Hatuwezi kosa kwenda Masai Mara. Kwanza saizi kuko na wildebeest migration. What do you mean? Mara hiyo. You guys, I like your energy. I think I should take you somewhere. Wacha nipeleke hao warembo kwa Jamhuri Day Special ambayo imeandaliwa na PPMC na MC chake ni Godaman. Mr. President, you saw what I did there? Yo! Ladies and gentlemen, today we affirm ourselves with the right to self-determination, dignity, and freedom. We use music as a tool to promote local tourism, culture, and the Kenyan beauty. And right now, with our Kenyan spirit, make some noise and let's celebrate Kenya!
wetu, mapolisi wetu. Malo, 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 malo. We are one nation, one people, one tribe. Introducing Zero. Wakenya twende Wakenya twende so kama inakubamba simama katika. It's all about love, one tribe ya Wakenya twende Wakenya twende so kama inakubamba simama katika. It's all about love. Twende loneliness get to good nice. Jamhuri na ni nice. It's all about love, one tribe. We need them the sisi wote. Like to bambe si wote. Kupiga kura tusikose note. Twende ati tuhakikishe kila kitu pete. Hamsini go to the 50. Folks in the atukienda east west. Tuko on tax giza beat the latest. Wakenya twende Wakenya twende so kama inakubamba simama katika. It's all about love, one tribe ya ima. Wakenya twende Wakenya twende so kama inakubamba simama katika. It's all about love, Ladies and gentlemen, introducing, make some noise for Iane. Ikibamba sana basi pull it up. Selector cheza doba once from the top. Tunisia speaker, we mash it up. Fire, we light it up. Kotao, CBD kwa penthouse. Wanadhani CBD ni guess what? Lakini jua bendi tunasosa. Na ni magramita ndo tunangoja. Dojo mabe, kwa mdomo ni kube. Na doba Johnny Mwaki ukipenda imele. Napendwa na mafe, na wote Johnny Chen. Nikikusalimia unanijibu tu mabe. Napenda vile makala wamekuja wamebeba. Napenda vile mamanzi wamekuja wameiba. Ikibamba sana basi pull it up. Selector cheza doba once from the top. Tunisia speaker, we mash it up. Fire, we light it up. How many are happy today? Wangapi wana furaha? Make some noise for Iane. Furaha ni kuwa na marafiki. Furaha ni kuwa na marafiki. Furaha kwa sherehe tumefika. Kwa sherehe tumefika. Familia iko ndani, wote tunajibamba. Marafiki majirani, ndani, wote tunajibamba. I am happy today, so happy. I am happy today, so happy. And now, ladies and gentlemen, joining Iane on stage. Make some noise for the incredible Trio Mio. Juu sana, Trio Mio. Bendera yetu Kenya ipeperushwe juu sana. Trio Mio, sisi wa Kenya Black, red and green. Najivunia sana maneno young, fresh and free. Niko huru, raia pariane clean. Watch it before Mariga Bebe Champions League. Kaza mlingoti bendera zipepe kumwaka. Nasikia ripoti magari zinapita jumbaka. Moja ni nguvu zuishikia rambe. Lazima magoti mapaja ndo upate bukaka. Mkenya halisi. Nasikia ifiche inaonekana kwa rahisi. Bonge na pigo tena vando vile naishi. Tutamkona vijana wasika inchi. juu sana. Trio Mio, bendera yetu Kenya ipeperushwe juu sana. Trio Mio, sisi wa Kenya
cheza kama wewe, cheza kama wewe, cheza kama wewe, basi cheza kama wewe, cheza kama wewe, cheza kama wewe, cheza kama wewe, basi cheza kama wewe. Now, ladies and gentlemen, to perform the most pharaoh song in our land right now, make some noise for Wanda, please. Yariba, 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 yariba. 1, 2, 1, 2, 3. Kushasikia tukiingia na kuplani kukwanga bado na kiflea madam so anguka nayo tabaki meflea na vibe anguka nayo koko sikoko nao daki mteja patikani hadi late night saa sita ndo ndani wai nikupin location na ngofana na hii tukate call niko chomaya ji mimi najua utakuwa hadi acha nikushow kwanza form ni hadi don nishashika mpoa atonde chini kwa chini akiwa hadi na mimi sasa tunasikiza shinziki tuna feel free take a video no post pale NGC jina ni talent anguka nayo ati anguka nayo anguka nayo twende down low now stand up your mikono juu alafu twist tuliza pesa lafu one leg anguka nayo one leg anguka ati anguka nayo ati anguka nayo anguka nayo anguka nayo. And now, help me invite to stage one of the best female acts we have in Kenya right now. Everybody, bounce. Everybody, bounce. Make some noise for Brandy Maina. Come to the dance floor way. Leo tuna festa fe banga ama tutadu it your way. Wacha mimi nise usiniogope ukwe. Leo na finesse na ujanja yeah. Leo nta maintain Kenya hatuko back sisi tuko front. Na majenzi come let's go. Kujeni niko back na wapea form. Yeah, this the kind of love to make me wanna do.
gentlemen, today we celebrate a man whose legacy will live on. A statesman, a democracy champion, Joey. And to help us celebrate Baba, make some noise for Sammy D. Okay, alright, ni shoti baba. Na ukicheki hapa nimetoka pa na kauli ya mimi unaweza uliza shosho bila lizunguka kwa soko wanafutuka ukoka sasi watoto wazongo sanuhuri ya sanduku tunashukuru niko sawa na mpasifa kama kawa so mina vimbada vimbada energy sinachi Wakenya vimbada energy sinachi hata washosho wanavi mapanga maudi wanavi mabuda na vijana wanavi Wakenya wote wanavi vimbada energy sinachi Wakenya vimbada energy sinachi Yo, introducing on stage, Africa's best. Make some noise for Ghana. Mungu wangu wana, maskini na tajiri ana. Ndo maana mina, niko mikononi mwake. Mungu wangu wana, maskini na tajiri ana. Ndo maana mina,
Mheshimiwa Rais, hiyo burudani utakubaliana nami kwamba ni noma na ni fire. Mheshimiwa Rais, hapo ndipo tunalikuja javi la burudani yetu siku ya leo. Sasa tunarejea kwake Bwana Michael Gitonga aendelee na ratiba iliyosalia. Kwako Bwana Michael. Asanteni sana. Tuwapigie makofi tena mara nyingine. Watu wametuletea burudani safi kabisa. Mheshimiwa Rais, sasa naomba unikubalie nimkaribishe gavana wa Nairobi Johnson Arthur Sakaja. Karibu gavana Nairobi. Asante sana. Kweli burudani imeanza. Tarehe 12 ndio sherehe huanza rasmi. Na hiyo sio ya mwisho. Tukitoka hapa, mtukufu Rais, tunawakaribisha nyote kule Uhuru Park kwa Nairobi Festival ambao inaanza leo hadi tarehe 10 hii, na tushangilie utamaduni wetu. Hao wasanii wetu si wameweza? Hao wasanii wetu ni fire si fire? Ni noma si noma? Your Excellency Mheshimiwa Daktari William Samoei Ruto, Amri Jeshi, Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amri Jeshi Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi, Mama Rachel Ruto ambaye tunamuenzi na kumpenda, Rais John Dramani Mahama, Rais wa Ghana, Makamu wa Rais Kithure Kindiki, na pia Bi Kithure, maspika wa bunge, wageni wetu wote ambao wako hapa, Chief Justice wetu Martha Koome. Rais, tuko na viongozi wengi ambao wamefika hapa leo, wakiwemo wabunge wakiongozwa na mbunge wa Lang'ata na pia kiongozi wa walio wengi katika bunge la kitaifa Mheshimiwa Kimani Ichung'wah. Tuko na naibu wa gavana wa Nairobi, mawaziri na wengi zaidi. Rais yangu hayatakuwa mengi leo hii.
Mheshimiwa Rais, tumejionea kufuata mada ambayo tuko nayo, na ni muhimu tukumbuke ya kwamba miaka 62 iliyopita hapa katika kaunti hii, si mbali na tulipo leo, bendera yetu ilipepea juu ya watu uhuru katika nchi yao wao wenyewe. Kilomita chache kutoka hapa tuliposimama leo katika bustani la Uhuru palikuwa kambi ya wakoloni. Mheshimiwa Rais, wengi walitoa uhai wao hapo, maelfu wengine waliteseka katika kambi mbalimbali kote nchini. Hii ndio ilikuwa gharama ya ukombozi wetu kama taifa. Tunaweza anza wapi kulipa deni hii kwa wale waliotangulia, ila kwa kuwakumbuka sio tu kwa mafanikio yao pekee, bali pia kwa maadili yao. Miongoni wa mashujaa wa Nairobi alikuwa ni Tom Mboya. Tom Mboya alisimama imara katika msimamo wake hata ilipokuwa haipendwi au ilipokuwa sio rahisi. Alikuwa mwenye kujenga katika ukosoaji wake, na hakuchoka kwa uzalendo wake. Mimi kama mtu ambaye aliyatumia maisha yangu yote katika utumishi wa umma, ninakiri na kusema ya kwamba kiwango hicho alichoweka ni kigumu kukifikia. Kiongozi mwingine ambao ni shujaa wa Nairobi alikuwa ni Raila Amolo Odinga. Baba Raila Amolo Odinga, sisi kama watu wa Nairobi tunamenzi. Ndiye alikuwa mbunge ambaye amehudumu kwa muda mrefu, na hii kwa sisi sote ndio siku ya jamhuri ya kwanza bila baba wetu. Tunaomba ya kwamba Mungu azidi kumlaza pema, na ile ambayo tunaweza fanya ni kuiga mfano ambayo alituachia. Tunawakumbuka hawa mashujaa wetu na kuwaenzi ili kuhifadhi matendo yao na kuyapitisha kwa watoto wetu kwa ajili ya kesho. Pili, tunawakumbuka ili kuwaiga, tukijifunza kutoka kwa mafanikio yao na pia kwa makosa yao, ili kwa wakati ufaao mafanikio yetu kama Wakenya yaweze kulinganishwa na yao. Tatu, ni lazima tukamilishe kazi walioweka misingi. Wao waliweka msingi, jukumu letu ni kujenga jengo ambalo linastahili heshima ambao wametuachia. Hatutishwi na wajibu ambao tumeachiwa kama viongozi, kwa sababu tunajua na tunaifanya kwa imani na matumaini, tukiyakumbuka maneno ya Wafilipi 1:6 ya kwamba yeye alianzisha kazi njema ndani yenu ataikamilisha. He who began a good work will be faithful to complete it. Mheshimiwa Rais na viongozi, je, hatujaona tayari mabadiliko katika maisha yetu? Kuanzia wakati ambapo tulipata jamhuri hii, hata mimi kusimama hapa ni mfano, kwa sababu jiji hili miaka hiyo hata hakuwa na diwani mmoja Mwafrika, lakini sasa jiji linaongozwa na gavana ambaye amechaguliwa moja kwa moja na wananchi. The fact that we can self-determine must never be taken for granted as a republic. Kauli mbiu ya mwaka huu inaunganisha dhana hizi. Dhana ambayo ilikuwa Raila Amolo Odinga na Tom Mboya, which was their internationalism. It was also the nature in which they were not tribal, they were not tied into a cocoon of their community or of their tribe, but they thought in a very modern way, in a very contemporary fashion, and that goes hand in hand with what our theme is today. Kauli mbiu ya mwaka huu inaunganisha busara hizo mbili. Nianze kwa kutambua kwa ustamilivu, ubunifu,
na mafanikio ya sekta ya utalii na ukarimu au hospitality hasa hapa Nairobi. Nairobi imeendelea kuwa kiini cha uimara wa sekta hii. Ukiangalia vituo vya kuwasili nchini, miundombinu ya Nairobi ndio ya kwanza. Na ukiangalia idadi ya ziara, hifadhi ya taifa hapa Nairobi, Mheshimiwa Rais, imekuwa na wageni wapatao 500,000 kwa mwaka tu ambao uliopita. Tunakaribisha wageni kila siku na tunaendelea kujizatiti katika sekta hii. Vile tumesikia waigizaji wetu wakituonesha, na Wakenya lazima tuelewe, mtalii sio ati lazima iwe ni mzungu. Pia sisi tunaweza kuwa ni watalii. Wangapi wenu mmetembea katika Nairobi National Park? Wangapi wenu mmefika katika Giraffe Center? Sisi kama Wakenya tujaribu pia kutembea na kujua taifa letu. Mheshimiwa Rais, sitaki kusema mengi ila pia ni kukushukuru kwa sababu kwa muda huu, kwa mwaka ambao umepita, tumeona kwamba umetushikilia kama makaunti na pia Nairobi. Pamoja na wewe tumeweza kufanya kazi nyingi, kujenga mabarabara, watu wetu wanaziona zinaendelea katika maeneo yote ya jiji la Nairobi. Tunakushukuru na tunajua kwa mwaka ambao unakuja tutaweza kufanya kazi nyingi zaidi. Jameni wa Kenya, tumpigie rais wetu makofi. Tunajua kwamba mwaka ujao sherehe hii itafanywa katika uwanja mpya wa Talanta ambayo unaendelea kule Lang'ata Road. Sijui kama utatukubali. Na sisi kama watu wa Nairobi tunakuomba uwanja huo uite Raila Odinga International Stadium ili kumkumbuka baba wetu ambaye alituacha. Au sio? Tunakubalia watu wa Nairobi? Tunakubalia. Rais, umeona sauti ya wananchi. Na sauti ya wananchi ni sauti ya Mungu. Wanasema nirudie. Tunaomba rais wetu mpendwa William Samoei Arap Ruto ya kwamba mwaka ujao sherehe hii ifanyike katika Talanta Stadium, na kama watu wa Nairobi tunakuomba uipe jina Raila Odinga International Stadium. Sauti ya mwananchi ni sauti ya Mungu. Wacha nisiseme zaidi kupita hapo, ili kuwakumbusha ya kwamba sherehe imeanza. Na waomba watu wangu wa Nairobi, mkisafiri kwenda Ushago ama Ocha, muwe waangalifu kwa barabara ili muweze kurudi salama. Tunaomba madereva wetu, do not drink and drive. Tusipoteze watu wetu, tusiendeshe kiolela, ili tuweze kurudi tuwe na mwaka wa 2026. On behalf of the people of Nairobi, I wish all of you a Merry Christmas and a prosperous 2026. Mungu awabariki. Asanteni. Makofi ya Governor. Your Excellency, the theme for Jamhuri Day 2025 is tourism, wildlife, meetings, incentives, conferences and events, otherwise known as MICE. And in the Cabinet Secretary for Tourism and Wildlife, Honorable Rebecca Miano, to make a brief statement. Tumkaribishe kwa makofi tafadhali. Karibu waziri. Your Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, guided by His Excellency the President's vision, today we reintroduce Kenya to the world through a tourism manifesto anchored in magical Kenya, the origin
The manifesto, please. Before the world had maps, there was Kenya. Before language, there was rhythm. Before time had a name, there were footsteps across this red earth. This is not just a place. It's a pulse. It's the breath of the wild. The whisper of ancestors in the wind. The drumbeat in your chest you thought was yours alone. Come here and unlearn. Trade your inbox for a horizon. Trade reception bars for baobab trees. Come walk barefoot through the origin of everything. Life, flavor, fire, soul. Because Kenya is not a destination, it's the birthplace of awe, the homeland of wonder, the reset the modern world forgot it needed. You don't visit Kenya, you remember it, you return to it, you wake up in it. This is magical Kenya, the origin of wonder. Welcome back. It is now my pleasure to invite His Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, Professor Kithure Kindiki. Kenya hoye! Jameni wananchi, nchi yetu ya Kenya ni fire si fire. Jameni wananchi, rais wetu William Ruto ni fire si fire. Kwa mara ya mwisho, wananchi wa Kenya ni fire si fire. Mr. President, William Ruto, the President of the Republic of Kenya, and Commander-in-Chief of our Defense Forces, First Lady Rachel Ruto, the visiting head of state, the President of the Republic of Ghana, His Excellency John Mahama, all dignitaries present, all protocols observed. Mr. President, this generation will never pay fully the sacrifice and the debt of those who paid the ultimate price and sacrifice for the independence of our country. Mr. President, fellow Kenyans, we will also not pay fully the debt imposed on us by those who fought for the expansion of the civil and political liberties that we enjoy today. The last thing I want to say, Mr. President, before I invite a few guests to say hi in 1 minute, is to say, as we move into the future of our country, building on the foundation of those who fought for the freedom and liberty of our country, building on the hard work of those who fought for the expansion of civil and political liberties that we enjoy today. We look forward, under your leadership, Mr. President, to firm up on that foundation and that hard work and expand on the empowerment and the socio-economic liberty for the people of Kenya. And therefore, going into the future, we will push under your leadership for a country
where all its citizens do not just enjoy the freedom of expression and the freedom of the media, but they also enjoy freedom from hunger, freedom from sickness, and freedom from all the dangers that threaten human survival, especially poverty and the other economic perils that endanger our sustainability and our survival. Mr. President, before I invite you, allow me to give 2 people 1 minute each to say hi and to say jambo. And I want to recognize all the dignitaries present today. The President of the Republic of Ghana will be introduced by his counterpart and host, President William Ruto. But allow me, Mr. President, to recognize the following dignitaries who are present and joining us today in this auspicious occasion. His Excellency Prosper Bazobaza, Vice President of Burundi. His Excellency Robina Nabanja, Prime Minister of the Republic of Uganda. We have in our midst also the Honorable William Aukam, Minister for Forestry and Fisheries and Environment of the Republic of South Africa. We have in our midst the Honorable William Lukuvi, Minister of State in the Prime Minister's Office from the United Republic of Tanzania. We have in our midst the Honorable Dr. Benedict Arakwiye, Minister of Environment of the Republic of Rwanda. Honorable Amna Damak Ashmamsi, Minister for Climate Change and Environment of the United Arab Emirates. The Honorable Vania Gava, Deputy Minister for the Environment from Italy. And Mr. President, as you are aware, Nairobi City in Kenya is hosting the United Nations Environmental Ministers representing their countries. So we have UNEA, which is the forum, the highest decision-making forum on matters environment, representing ministers of environment from all over the world who are meeting here in Gigiri, in Nairobi City. 87 ministers are present also because of the ongoing UNEA meeting in Nairobi. Mr. President, on behalf of all the visiting dignitaries, I want to give 1 minute to the Vice President of Burundi to say hi before I invite the Prime Minister of Uganda to say hi, and finally I invite President William Ruto to address the nation. Mr. Vice President. His Excellency Dr. William Samuel Ruto, President of the Republic of Kenya, and Rashid Ruto, First Lady of the Republic of Kenya, His Excellency Kithure Kindiki, Deputy President of the Republic of Kenya, His Excellency the President of the Republic of Ghana, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning. On behalf of His Excellency
the General Major Evariste Ndayishimiye, President of the Republic of Burundi, that I have the honor to present today to other commitments, and on behalf of the people of the Republic of Burundi, allow me express excellencies, extend my congratulations to the government and the people of the Republic of Kenya on this remarkable occasion. This event is very important as it represents values that a nation together, freedom, dignity, and the right to shape one's own destiny. On this special day, it is my great pleasure to wish you peace, prosperity, and friendship continue to grow stronger. Once again, congratulations on Independence Day. May the spirit freedom keep us united and strong always. Happy Jamhuri Day. Thank you. Congratulations again. Thank you very much, Your Excellency, Vice President of Burundi. Your Excellency, sir, it is now my pleasure to invite for a minute the Prime Minister of the Republic of Uganda, Her Excellency Robina Nabanja, to say jambo and hand over to you, sir, a special message from your brother and counterpart, President Yoweri Museveni of Uganda. Your Excellency, Dr. William Samoei Ruto, President of the Republic of Kenya, Your Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, I bring you warm greetings from your brother, General Yoweri Kaguta Museveni, the President of the Republic of Uganda. He was unable to come because Uganda is undergoing an electoral process. He, however, sent me to represent him. I am the Prime Minister of the Republic of Uganda. I've been given 1 minute. Let me hand over the message to you, Your Excellency, on behalf of the President and the people of Uganda. Thank you so much. Thank you very much. Makofi tafadhali, makofi. Thank you very much. Fellow Kenyans, brothers and sisters, I think we have come to the apex of today's celebrations. I now request that we be upstanding as I welcome His Excellency, President William Samoei Ruto, to come and address the nation. Ni fire, si fire. Asante sana Mheshimiwa Naibu wa Rais. Tafadhali nawaomba tunaweza kuketi chini. Wananchi wa Nairobi hoye! Kanairo hoye! Wakenya hoye! Jamhuri hoye! Basi, kabla sijatoa taarifa yangu kwa taifa letu la Kenya, nyinyi mnajua kati yetu tuko na marafiki wengi ambao wametutembelea. Na leo tuko na mgeni, and I want in a very special way on behalf of the government and people of Kenya to thank our brother and friend, the President of the Republic of Ghana, His Excellency John Mahama Dramani, for finding time to come and be with us to celebrate this
62nd Jamhuri Day in Kenya. Your Excellency, we don't take for granted that you have been a close friend of Kenya. And our two nations, Ghana and Kenya, have a long, proud history of friendship, starting with the founding father of your country and the founding father of our country. Allow me now to ask His Excellency President John Mahamad Dramani kutusalimia. Your Excellency, you're welcome. Thank you very much, my brother, the President of the Republic of Kenya, William Ruto. Let me acknowledge your beautiful wife, the First Lady of Kenya. I bring you greetings from the people of Ghana, and to say that on this day, your 62nd Jamhuri Day, the people of Ghana are in solidarity with their brothers and sisters in Kenya. On this day, we pay respect to the memory of our forebears who fought for our freedom, and we do not take their sacrifice for granted. The friendship between our independence leaders, Mzee Jomo Kenyatta and Kwame Nkrumah, has become an enduring flame that has continued to bind our two countries together. Our forebears won us political independence. It is the responsibility of our current generation of African leadership to win economic independence and prosperity for our people. Africa faces many challenges, including a global order that is rigged against it. We face systems that make us suppliers of unprocessed raw materials and importers of finished products. The time has come for us to add value to Africa's exports. The time has come for us to claim a fairer share of our natural resource endowment. The time has come for us to provide transparent and accountable leadership. The time has come for us to unleash the creativity and energies of our young people. We must increase trade amongst ourselves, and so we commend the protocol on the African Continental Free Trade Area. We must show Pan-African solidarity with all members of the African diaspora, and that's why I wish to express the sincerest appreciation of the people of Ghana to the people of Kenya for your timely intervention in Haiti to bring relief to the long-suffering people of Haiti. Ghana also, in the spirit of Pan-African solidarity, is sending troops from our 48th Engineers Regiment to help Jamaica in its rebuilding efforts after the devastating Hurricane Melissa. Kenya continues to be a respected member of the African Union and other international bodies. And so Ghana wishes Kenya well on this very auspicious occasion. And finally, before I resume my seat, accept my personal condolence and the sympathy of all Ghanaians on the passing of a great statesman, Mzee Raila Odinga. May God grant him peaceful rest. Long live Kenya, long live Africa, long live Kenya-Ghana relations. Asante sana. Your Excellencies, distinguished friends, fellow citizens, I have always observed this day with two emotions held in tension: deep gratitude to our forefathers and a restless question for ourselves. Have we been faithful stewards
of the freedom they won? And have we truly advanced the nation they left in our hands? I shall return to these questions later. But first, today we gather not just to mark a date on the calendar, but to honor a legacy written in sacrifice, courage, and unbreakable resolve. A legacy forged by men and women who stared imperial power in the face and declared with unshakable conviction that Kenya would be free. Their struggle planted our republic on the firm foundation of liberty, unity, and democracy. They gave us more than a flag. They gave us a future. 62 years ago, the brave architects of our nation placed in our hands the priceless gift of political independence. On this very day, 62 years ago, our forefathers lowered the Union Jack and raised the flag of our nation. But that victory was not given easily. It was bought at an immense cost. The road to our nationhood was carved by the unbreakable spirit of our freedom fighters, men and women who refused to bow to the humiliation of colonial rule. From villages to towns, from farms to factories, to classrooms and marketplaces, Kenyans from all walks of life rose as one, declaring that our humanity would not be diminished, delayed, or denied. And when brute force was unleashed against them, their determination outlasted it. Thousands paid the ultimate price. Many more were detained. Whole communities were uprooted. Punishment, pain, exile, and prison became the tools of repression. But what no empire could crush was their determination, resolve, and the unity of purpose. Across ethnicities, across regions, across class and creed, they became a force history itself could neither silence nor stop. Their sacrifice opened the path to self-rule. Their courage delivered the independence we celebrate today. And it is upon their shoulders that our republic stands strong. The architects of our nation overcame the trials of their time. While our challenges are different, their lesson is eternal. They rose to the dictates of their moment. It was not easy, but it was necessary. And because they did it, we are here today. So, today, fellow citizens, history turns its gaze upon us and asks, faced with the challenges of our time, have we stepped up as they did? When he took the oath of office, Mzee Jomo Kenyatta warned us that independence would mean nothing if it did not improve the daily lives of ordinary citizens. Tom Mboya reminded the nation that the greatest struggle, and indeed the harder struggle, was not political independence alone, but development itself, the economic empowerment of our people, and the unlocking of their full potential. They stood and they understood that freedom was only the beginning
that the deeper battle would be against poverty that chains potential, against disease that steals opportunity, and against ignorance that dims human possibility. And so today, we are gathered to mark Jamhuri Day. We do more than remember history. We honor the architects of our nation for giving us the first great watershed period in our nation building, political independence. Just as the first generation rejected colonial domination and set out to confront the new enemies of poverty, disease, and ignorance in all their forms, they discovered that independence did not amount to freedom in its full and fullest sense. Along independent Kenya's history, power became centralized, dissent was silenced, competition was crushed, fear replaced hope. Once again, however, Kenyans rose, and from their struggle emerged the agitation for democracy, human rights, and the rule of law. In the darkest days when it was dangerous to speak, brave Kenyans spoke. When it was illegal to organize, courageous Kenyans organized. Students, clergy, lawyers, journalists, workers, and politicians stood firm against detention, against torture, against exile, and even death, so that Kenya could break and breathe again. This generation of courage produced towering figures whose sacrifice expanded the democratic space we enjoy today. Foremost among them was the late Right Honorable Raila Amolo Odinga, a stalwart of our country's democratic journey, who left us just under 2 months ago. Raila devoted his life to the pursuit of freedom, justice, and peaceful coexistence. His courage, resilience, and unwavering belief in the power of the people shaped defining chapters of our national story and inspired generations to believe that change is possible. I now respectfully urge all of us to join me in observing a 1 minute of silence in honor and remembrance of the Honorable Raila Amolo Odinga and honor his sacrifice, service, and enduring legacy. Tafadhali nawaomba tusimame kwa dakika moja kwa heshima ya kiongozi wetu Raila Amolo Odinga. Asanteni sana. Asanteni sana. May his spirit continue to guide our nation forward. His resolve, as well as the resolve of our forefathers, gave us the 2010 Constitution, a charter that restored the sovereignty of the people, restrained imperial power, entrenched rights, and devolved government and authority to the grassroots. But it promised something even greater. It guaranteed economic and social justice. It declared that health, housing, food, water, education, and social security were not favors. They were fundamental rights. It was a bold promise.
It was a moral imperative. It was the unfinished dream of both the independence and subsequent generations. Yet, today, with honesty and humility, we must admit that this promise remains incomplete. Yes, progress has been made, but the deeper promise, a Kenya where every citizen lives with dignity and shared prosperity, remains unfulfilled. For too long, stagnation has returned in cycles. Negativity has been normalized, and too many have been asked to make peace with mediocrity. That is why, before the last election, we had already realized that although we had achieved political independence and our constitution expanded our democratic human rights and the rule of law, we still had not fully consolidated our nation. These two milestones, great as they were, had over time been undermined by the paradox of the marginalization of the majority. We saw clearly a system in which a few rose to the top of the pyramid, while millions at the base struggled to survive, with education outcomes compromised, healthcare beyond reach, access to affordable credit denied, housing unattainable, and farmers abandoned, while our youth were locked out. That is the reason we introduced the bottom-up economic transformation agenda, to bring the marginalized majority back into the heart of our nation, to ensure that no one is left behind, and to begin the work of social engineering necessary to pursue the broader dream of economic freedom. We had to begin where marginalization and exclusion had been greatest, that is at the bottom. And so, over the last 3 years, we have made bold choices. They have delivered results that are unprecedented, unmistakable, and consequential. For years, we spoke of agriculture as the bedrock of our economy and farmers as our pillars. But the truth is, we did not truly know them, and neither did we truly prioritize them. Today we do. For the first time in our history, over 7.2 million farmers have been brought into the single national digital database. We now know who they are, where they are, what they grow, and what they need. And with that knowledge came the power, not for brokers, not for cartels, but for the farmer. This digital platform became and is the backbone of targeted support, including subsidized inputs, affordable credit, and modern extension services reaching real farmers directly. We lowered the cost of production. We brought the price of fertilizer down. And in so doing, we restored profitability to the smallholder farmer who produces over 70% of our food. Fellow citizens, the results are undeniable. Maize production is up. Prices of flour is down. The tea sector is rising. Coffee is rebounding. Dairy is expanding. And the sugar industry has been reformed.
By strengthening value chains, cooperatives, irrigation, and processing, we have built systems that work for our agricultural sector. And now, with millions of farmers no longer forgotten, we are ready to walk with them to the next chapter of economic freedom. 3 years ago, education was in distress. Classrooms were overcrowded. Many universities were technically insolvent, and teachers were overwhelmed. Today, we have hired 76,000 teachers, and by next month, a total of 100,000 teachers, the largest recruitment of teachers in Kenya's history. We have built 23,000 new classrooms, and 1,600 laboratories are under construction across the nation. Importantly, through the student-centered funding model, we placed the learner at the heart of our reforms. For the first time in our history, scholarships and loans now follow need and merit, ensuring that every deserving student has a chance and a just and equal opportunity to pursue their dreams. Nearly 500,000 students have already benefited from this funding model. Students who, under previous systems, would have been excluded by policies that failed to recognize them. This reform has lifted the financial burden from families and enabled students to choose courses that align with their talents, with their aspirations, and with the needs of our nation. Our healthcare, we have another irrevocable decision that no Kenyan should be too poor to live. For decades, universal healthcare was spoken of, but in our time, it is being actualized. We engaged 110,000 community health promoters who are now reaching millions who were once excluded, forgotten, and without access to health care. CHPs have already visited over 9 million households, screening millions of Kenyans for various ailments, including diabetes and hypertension. At the same time, we built a unified health information system that now gives us full visibility of our health facilities, patients, their progress, enabling us to track healthcare delivery in real time. Today, over 28 million Kenyans are registered under the Social Health Authority, up from 8 million under the old system. That means 19 million Kenyans who were once forgotten are now in the healthcare equation. Among them are 2.3 million vulnerable Kenyans, orphans, widows, and the elderly, whose healthcare is now fully paid by the government of Kenya. Healthcare was never meant to be a privilege. It is a constitutional right. And with the realization of this right, we are ready to work with all Kenyans into the next chapter of economic freedom. For the millions of Kenyans without employment, we moved beyond diagnosing the job crisis to deliberately creating opportunities through the bottom-up economic transformation agenda. For decades, housing, while being a constitutional right, was promised but never delivered. Housing is not just about shelter. It is collateral. It is graded worthiness. It is stability. And it is the first step
out of poverty. In just 3 years, through our housing program, over 240,000 affordable homes, hostels for 180,000 students, 30,000 institutional housing for our military, police, and prison officers, and over 400 new markets for our traders are under construction across all our 47 counties. This, ladies and gentlemen, is the largest public infrastructure transformation ever undertaken, not just in Kenya, but also in our region. So far, standing at an investment of 650 billion. Through this program, more than 480,000 Kenyans have secured jobs and enterprise opportunities across 300 active sites, from artisans to technicians to engineers and architects, shaping a new skyline in Kenya. We have ring-fenced billions of shillings for the Jua Kali sector, fully integrating their long-neglected engine of craftsmanship into the national construction value chain. Today, Jua Kali artisans supply doors, windows, fittings, furniture, and fabricated material to projects in our affordable housing program across Kenya. In the digital and creative economy, we have trained 2 million Kenyans in digital skills, and nearly 300,000 are already earning income. Through the Kazi Maju program, nearly 500,000 Kenyans have secured well-paying job opportunities abroad in the last 3 years. We have also launched the Kenya shillings 20 billion Nyota program to support 820,000 young people with training, with mentorship, certification, and business capital. The first phase is complete, with 12,500 beneficiaries already receiving their first business support, and the national program is now being rolled out across the country. Together, these actions reflect one clear national purpose: to open doors of opportunity for our youth, equip them to succeed, and empower Kenya's greatest strength, our young people, to lead us towards prosperity and economic sovereignty. As more students live in decent accommodation, as more traders conduct their business in dignified settings, and as more public servants get access to housing, we are fulfilling our constitutional mandate. And with that foundation secured, we are ready to walk with all our people into the next chapter of economic freedom. Ladies and gentlemen, through the bottom-up economic transformation plan, we have consolidated the gains of political independence and the democratic freedoms won. Through deliberate social engineering, we have built systems that ensure no Kenyan is left behind. And having ensured that we are carrying everybody along, we now have both the opportunity and the firm foundation to charge forward into the next chapter of our national journey, Kenya's economic freedom. With the measures we have put in place to restore dignity, inclusion, and opportunity, we must now press on. It is time to step up from the bottom up, charging forward full steam to economic freedom and take Kenya to a first world economy.
Before we accelerated this ambitious agenda, we took the difficult but necessary steps to stabilize our economy and restore fiscal discipline. Inflation has fallen from 9.6% in 2022 to 4.5% last month. The shilling has stabilized at about 129 shillings to the dollar for nearly 2 years. Our foreign exchange reserves now exceed $12 billion, the highest in independent Kenya. Our successful Eurobond redemption reaffirmed to the world that Kenya honors its obligations. Our economy has grown and is now the 6th largest economy in Africa. At the same time, we have made bold national decisions to save more of our income. Through the new NSSF contributions, the fund that had mobilized Kenya shillings 312 billion from independence to 2023 has now grown to 670 billion in just 2 years. We established the Financial Inclusion Fund as a strategic intervention to correct deep market failure, one that had denied millions of Kenyans access to affordable credit, one that had blacklisted in CRBs, disregarded by banks. They had been left trapped in frustration and despair. Today, Hustler Fund has become one of the most transformative instruments of empowerment in our nation's history, disbursing over 80 billion and expanding the margins of financial inclusion at an unprecedented scale. Over 9 million Kenyans are now repeat customers, and more than 7 million who were previously CRB blacklisted have successfully repaired their credit histories. It has restored dignity to millions. It has brought them back into the equation. They are no longer left behind. Ladies and gentlemen, these reforms have stabilized our economy, restored investor confidence, and enhanced Kenya's creditworthiness. As we set out on this path of economic independence, let us remember that we are not the first to stand at such a crossroads. Nations like South Korea, Singapore, Hong Kong, and Malaysia once stood where we stand today, with limited resources, modest means, but armed with immense courage, determination, and ambition. Prosperity was not handed to them. They reached out for it. They rejected the ordinary. They refused to be prisoners of their circumstances. They believed in themselves and invested in their people. They were patriotic to their nation's cause and demanded excellence of themselves. Today, they stand as first world economies, not by accident, but by deliberate design, by intentional choice, and by purposeful conviction. Ladies and gentlemen, Kenya can, must, and will do the same and more. Let me repeat. Kenya can, must, and will do the same and more. 3 weeks ago, during the State of the Nation address, I laid before Kenyans this administration's bold and ambitious Kenya shillings 5 trillion roadmap to transform our nation into a first world economy and to secure our full
economic freedom. That roadmap is anchored on 3 unshakable national priorities. First, history teaches us that no nation ever prospered on poor roads, inefficient ports, and congested airports. Modern transport and logistics drive productivity, reduce the cost of doing business, and creates trade, business, and innovation and investment hubs. Our 10-year roadmap on road, rail, ports, and airports, and oil pipeline infrastructure includes the expansion of strategic highways connecting our major cities, industrial zones, markets, border points, and agricultural belts to move people, goods, and services faster, safer, and more affordably. We have mapped out 2,500 kilometers of highway for dualing and 28,000 kilometers of road across the Republic for tarmacking. With this, we are stitching our country together, linking towns to cities, farms to factories, and Kenya to the wider region. Last week, fellow citizens, we moved from promise to action when we officially launched the construction of the Nairobi-Nakuru-Mau Summit Road and the investment of over 180 billion in a modern 223-kilometer multi-lane dual carriageway delivered through a public-private partnership model. In February 2026, just in 3 months from now, we will begin extending the standard gauge railway from Naivasha to Kisumu and Malaba. And later in the year, extend the oil pipeline from Eldoret to Uganda, opening a new transport corridor with our neighbors and with the continent. At the same time, we will modernize Jomo Kenyatta International Airport and several other airports to enhance connectivity and ease the movement of people, goods, and services. The port of Mombasa and Lamu are also on course for modernization and commercialization, undertaken through innovative private-public partnerships that include long-term concessioneering. Charging forward, our infrastructure expansion will provide the foundational support for a strong and resilient economy that will drive transformative development for all of us. Number 2, fellow citizens, we must decisively shift our economy from dependence on imports to becoming a net exporter of agricultural products, manufactured goods, and value-added commodities. Kenya today spends nearly 500 billion shillings every year importing agricultural products. While we have reduced imports of maize, sugar, edible oil, rice, our progress is still constrained by the limitations of rain-fed agriculture. We can no longer leave the country's food security to the uncertainties of rainfall, especially in the context of climate change. To feed our people and produce surplus for export, large-scale modern irrigation is the only viable pathway forward. We have mapped out 50 mega dams, 200 mini dams, and over 1,000 macro dams across all our 47 counties, especially in our arid and semi-arid areas, which have expansive, fertile, and arable land
currently not under production because of lack of water. With this plan, an additional 2.5 million acres of land will be brought under agricultural productivity through extensive water harvesting, water storage, and advanced irrigation technologies. This is not only about food and water security. It is a nation-shaping investment. It will drive our transition into a net exporting economy. It will uplift rural communities and end the indignity and shame of food insecurity. And it will anchor sustainable development for generations ahead. Charging forward, investing in modern irrigation will supply adequate quantity, good quality, and reliable raw materials required to power agro-industrialization. Through our special economic zones, export processing zones, and county aggregation and industrial parks, and our strategic market infrastructure across Kenya, these raw agricultural materials will be transformed into high-value products for domestic, regional, and global markets. Third, fellow citizens, energy is the lifeblood of any modern economy. Although Kenya's installed capacity stands at 3,300 megawatts, the intermittency of solar and wind leaves us with a firm capacity of only 2,300 megawatts, which is far below the demands of the Kenya we are building. To power our domestic consumption, agro-processing, and value-addition industries, e-mobility, digital expansion, and a future driven by data centers, artificial intelligence, and modern technologies, we must scale up energy generation exponentially. Kenya possesses extensive and largely untapped renewable resources, including geothermal, solar, hydro, wind, and nuclear, ready for development and for generation. Charging forward to modernize our economy, accelerate our development, and compete globally, we must and will generate at least 10,000 megawatts of new energy over the next 7 years. Fellow citizens, to finance this 5 trillion national economic freedom project, relying solely on national budget would leave us waiting forever. Borrowing would only deepen our debt and burden future generations. Raising taxes would place unbearable strain on households. And choosing inaction would condemn our nation to stagnation. That is why we must act with courage, innovation, and foresight to design alternative financing mechanisms, leverage mature national assets, and tap into robust public-private partnerships to undertake this national development imperative. Fellow citizens, 3 weeks ago, I signed the Government-Owned Enterprises Bill into law. The new law revolutionizes the management and governance of state-owned enterprises, professionalizing boards through merit-based independent appointments, and tying leadership to measurable results. This is a very consequential reform. It is the most far-reaching reform of government corporations since independence, aimed at turning legacy parastatals into commercially disciplined companies that will serve
our public interest. The passage of this law ends the era of cronyism and patronage in our state-owned enterprises. This law explicitly disqualifies any person who has served in a public or political office within the last 5 years from appointment. On Monday, under this new legal framework, and to start this administration's bold and ambitious Kenya shillings 5 trillion roadmap to transform our nation, the Cabinet will meet to consider and approve the architecture of the National Infrastructure Fund as the engine that will align our financial resources with our development goals. Through innovative mobilization of domestic resources, strategic monetization of mature national assets, democratization of ownership through capital markets, and innovative deployment of national savings, we will unlock large-scale private sector capital to fund our national priorities while reducing reliance on borrowing and taxation. For decades, Kenya privatized major assets including Kenya Airways, KenGen, Kenya Re, and Safaricom. Yet the proceeds were absorbed into the budget, paying salaries and debts, leaving no enduring national assets behind. Through the National Infrastructure Fund, all privatization proceeds will be ring-fenced and invested strictly into public infrastructure development that generate and preserve more value. This principle is already being actualized. Proceeds from the current privatization processes will be channeled directly into the fund, setting a new national standard where national assets create lasting public value. Our goal is simple. For every shilling in the National Infrastructure Fund, we will attract 10 more shillings from long-term investors, including pension funds, sovereign partners, private equity funds, and development finance institutions, allowing us to develop without the constraints that come with debt and taxation. The National Infrastructure Fund will not just be a financing instrument. It will be a generational strategy to mobilize capital, accelerate delivery, preserve value, and secure Kenya's long-term competitiveness. To secure future generations, again on Monday, the Cabinet will consider and approve the Sovereign Wealth Fund policy, anchored on 3 pillars, including savings for future generations, stabilization against global shocks, and strategic national investments. Natural resource royalties, dividends from public investments, and a percentage of privatization proceeds will capitalize this fund. This fund will impose on us the obligation of intergenerational equity, bringing to life Article 201C of the Constitution, which demands that the burdens and benefits of the use of resources and public borrowing shall be shared equitably between the present and future without shortchanging future generations. With these 2 instruments, the National Infrastructure Fund and the Sovereign Wealth Fund, we shall begin the journey to the transformation that will lead us from the bottom up
charging forward full steam to economic freedom and taking Kenya to a first world economy. And I have said it is beginning next Monday. But fellow citizens, even the strongest financial systems, boldest infrastructure plans, and most ambitious economic strategies will fail if we do not secure the foundation of our national character. The realization of our economic freedom project will rest on three critical enablers: strategic human capital development, robust peace, stability, and security architecture, and unwavering integrity and fidelity to the national interest. To bolster human capital development, we have made bold investments in education, skills development, science, and innovation. We have raised the education budget from 490 billion in 2021 to 700 billion this financial year, and expanded science, technology, engineering, mathematics education. But to power our first world strategic human capital requirements, we must and will raise the National Research Fund from the current 0.8% to the requisite 2% of GDP. This is not, ladies and gentlemen, spending or social spending. It is nation building. The second enabler underpinning this national project is peace, stability, and security. For no nation can prosper in an atmosphere of disruption, violence, and criminality that leads to economic sabotage, destruction of property, and loss of lives. Stability is not an option. It is an enabler of everything we seek to build. Serious investors will not commit their investments in a country. Only serious investors will only commit their investments in a country that is peaceful, that is stable, and that is secure. For Kenya to attract sustained investment, for businesses to thrive, for jobs to expand, and for families to live without fear, we must secure our nation firmly, fairly, and without hesitation. Finally, the collective interests of all citizens, which form the national interest of Kenya, must be at the center of every action and engagement. Patriotism is putting the interests of the nation before tribe, clan, or self. Integrity in its highest form is patriotism in action. It is believing in our country. It is refusing to betray Kenya. And yet, let us speak honestly. Our nation faces a serious integrity deficit. It begins early in our homes, in our schools, where seemingly harmless dishonesty later matures into grand corruption. Corruption is not merely theft of money. It is the theft of hope, opportunity, and destiny. This is compounded by negativity, division, erosion of shared values, and ethical and ethnic political mobilization. Hate and division, corruption and tribalism tear at the very social fabric of our republic. Ladies and gentlemen, our economic freedom project demands more than infrastructure and capital. It demands a renewal of our national conscience. We must build a strong value system. We must defend our national unity. We must raise our children in honesty, responsibility, and love for country. These three enablers
strategic human capital, peace, stability, and security, and national interest and integrity are not optional ideals. They are the living foundation upon which our economic independence must stand. Without them, our ambition would remain promises. With them, our national priorities become achievable. Our investments become productive. And our vision of a prosperous, sovereign Kenya becomes not only possible, but inevitable. Fellow citizens, our founding fathers defeated colonial domination. The generation after broke the chains of dictatorship. The onus is on our generation, and particularly this administration, to achieve economic freedom. A freedom where effort is rewarded, where opportunity is shared, where dignity is guaranteed, where every citizen matters, and where no Kenyan is left behind. Let it be said of our generation that when Kenya stood at the edge of possibility, we chose courage over comfort, action over excuse, unity over division, and excellence over mediocrity. With resolute belief, today and every Jamhuri hereafter, we should find us true stewards of the freedom entrusted to us, that we shall honor our forefathers not only by remembering their sacrifice, but by fulfilling our duty and the assignment of our generation to secure for Kenya the full promise of economic freedom. It is time to step up from the bottom up, charging forward full steam to economic freedom and taking Kenya to a first world economy. Kabla sijamaliza, ndugu wa Kenya, mimi nataka niwaeleze hivi. Kwanza kwa watu wa Nairobi. Nairobi hoye! Nairobi hoye! Mimi kuna mambo mengi tunafanya katika mji huu wa Nairobi. Kuna mambo tumekubaliana na county government ya Nairobi. Tunajenga zile barabara ambazo zilikuwa zimekwama hapa Nairobi. Tumekubaliana ya kwamba hizo barabara tumerudisha contractors wote ambao walikuwa pale barabarani. Na sasa barabara zinaendelea kilomita 60 hapa Nairobi. Kwa mfano barabara ya Muhuri kule Dagoretti South, barabara ya Mama Wahu kule Dagoretti South, bypass ya Mihango Link kule Embakasi East, Umoja 1 SDA Road kule Embakasi West, Pindigwa Road kule Roysambu na Road C Embakasi South. Pia mumeona pale Valley Road, ile barabara ilikuwa imekwama pale, tumeleta contractor anaendelea na kazi. Ile barabara ya Ngong Road pia inaendelea, kazi inaendelea pale. Barabara ya Haile Selassie vile vile inaendelea. Na ningependa kutangaza ya kwamba kwa sababu barabara ya expressway imekamilika na wananchi wanatumia pale juu, barabara ya chini iko na matatizo. Na ndio sababu kuanzia hii Disemba mukienda Krismasi, tutajenga upya barabara kutoka kule JKIA kupitia hapa
mpaka kule ABC na tuifanyie beautification, ndio Nairobi ionekane kama city ya taifa letu la Kenya. Vile vile mimi ninajua ya kwamba kuna wananchi wengi wanaishi nje ya Nairobi lakini wanafanya kazi na biashara hapa Nairobi. Wananchi wengi wanaishi Kiserian, wanaishi Rongai, wanaishi Ngong, na kuna msongamano mkubwa sana wa wananchi wakikuja asubuhi na kurudi nyumbani jioni. Ningependa kutangaza ya kwamba mwaka ujao ile barabara kutoka Bomas of Kenya kwenda Rongai kwenda mpaka Kiserian na barabara kutoka Bomas of Kenya kwenda Karen kwenda pale Shade Hotel kuteremka kwenda Ngong kwenda Bulbul na kwenda mpaka ifike kule Kiserian, tutaifanya iwe dual carriageway, ndio wananchi wa pale wanaweze kutembea kwa njia rahisi. Najua pia ya kwamba wananchi wengi wanaishi kule Thika, na sasa barabara ya Thika Road pia imejaa na kuna msongamano mkubwa sana wa magari katika barabara yetu ya Thika Road. Ningependa pia kutangaza ya kwamba mwaka ujao vile tuko na expressway kutoka JKIA, pia tutajenga expressway kutoka Thika mpaka ifike hapa Museum Hill, ndio wananchi wale wanateseka na mambo ya jam tuweze kuondoa jam ya sehemu hiyo. Pia ningependa kusema hii uwanja ya Nyayo Stadium, nyinyi mnajua yale maneno tulifanya kule Kasarani. Tuliweka paa ama uvuli ili wananchi wanapokuwa hapa wasipigwe na jua. Mimi nataka niwatangazie ya kwamba kuanzia Januari hii Nyayo Stadium vile vile tutaweka canopy. Hii ni mara ya mwisho wananchi kuwa hapa wakipigwa na jua. Tukisonga mbele, hii kiwanja pia itakuwa na kivuli. Vile vile tunakamilisha ile kiwanja ya Talanta pale Jamhuri. Mnajua kazi kubwa ambayo imefanyika pale, kweli ama si kweli? Na nimesikia yale gavana wa Nairobi amesema ya kwamba ile uwanja wa Talanta ipatiwe jina gani? Ati mumesema ipatiwe jina gani? Mumesema ipatiwe jina la Raila Amolo Odinga International Stadium. Nimewasikiza na tukikamilisha tutafanya hivyo. Mimi nataka niwashukuru wasanii ambao wametuimbia hapa. Asanteni sana kwa kazi yenu. Kolabo ya Iani, Femi One na Trio Mio wametuambia tunaweza. Tunaweza hatuwezi? Tunaweza hatuwezi? Tunaweza sio? Guardian Angel pia ametueleza kwamba wananchi wote na viongozi wote tuungane pamoja tujenge taifa letu la Kenya. Inawezekana haiwezekani? Mimi nataka niwapongeze askari wetu ambao walikwenda kule Haiti na mumewaona hapa, tuwapigie makofi jameni. Wamerudi nyumbani na heshima kubwa sana kwa taifa letu la Kenya. And I want to thank them profoundly for their courage, professionalism, and selfless love service to our nation and to the world, and for flying our flag high with honor and dignity.
Mimi nachukua nafasi hii kuwatakia Krismasi njema yenye baraka na mwaka mpya wa 2026 wenye mafanikio makubwa sana. Asanteni na watakia heri. Mungu awabariki. Thank you very much and God bless you. Asanteni kwa heshima. Naomba sote tusimame kwa wimbo wa taifa. Let's all be upstanding for the national anthem, kindly. Basi nimpishe mwenzangu aweze kutupa itifaki ya kufumukana mahali hapa. Bwana Mike Gitone, uwanja ni wako. Shukrani za dhati mwenzangu Bwana Misango Mbaye. Ningependa kutangaza sasa viongozi wote watatulia ili tuweze kuondoka kwa itifaki iliyopangwa. Na naomba sasa kutangaza kwamba Mheshimiwa Daktari William Ruto, Rais wa Jamhuri ya Kenya, pamoja na mama taifa ni zamu yao kuondoka sasa. Ladies and gentlemen, allow me to announce, it is my pleasure now to bid farewell to His Excellency the President of the Republic of Kenya and the Commander-in-Chief of the Defense Forces and Her Excellency the First Lady. Mheshimiwa Rais, kwa hiari yako naomba uweze kuondoka. Na shukrani kwa kushiriki siku ya leo pamoja nasi. Makala ya 62 tuwasema hongera kwa kazi unayozidi kufanya. Mheshimiwa Rais pamoja na mama taifa wanaondoka sasa. Yamekuwa ni makala ya 62, sherehe ya Jamhuri, kauli mbiu, utalii, wanyamapori na biashara. Akisindikishwa na mkuu wa majeshi ya ulinzi Jenerali Kahariri Charles, anamsindikisha Mheshimiwa Rais kuweza kuondoka. Shukran sana CDF SA kwa kazi nzuri na gwaride la leo. Anaondoka Mheshimiwa Rais Daktari William Ruto pamoja na mama taifa. Nitangaze hivi sasa kwa heshima kuu atakuwa akiondoka mgeni wetu rasmi siku ya leo, Mheshimiwa John Dramani Mahama, Rais wa Jamhuri ya Ghana. It is now my singular duty and honor to take precedence and acknowledge the departure of His Excellency the President of the Republic of Ghana, His Excellency John Dramani Mahama. So na icio nä mbica cia imwe kwa imwe kuma kĩharo-inĩ kĩa mathako kĩa Nyayo gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi, na nĩ mambura ma 62 makorwo magĩthira magũkũngũĩra Jamhuri marĩa magũtongoragio nĩ President William Ruto, mũnini wake, oro hamwe na kĩhĩri gĩa atongoria gũkũ bũrũri-inĩ na makĩria nginyagia nja wa itoka cia bũrũri kuma kũrĩa bũrũri-inĩ wa
wa Ghana kuma bururi-ini wa Burundi oro hamwe na bururi turigainie wa Uganda ni maundu maingi muno makiria makorwo makiariririo muno thiini wa mambura macio ma Jamhuri na hihi no wega nguhutirie mamwe ma maundu maria President William Ruto akorwo agitariria mbere ya tukinyite kuona njira imwe kwa imwe nigetha tukorwo tukinyitanira na andiki aitu a mohoro wa thaa ici toguo urakorwo ukiona no atongoria marakorwo makiuma kiharo-ini kia Nyayo kuringana na unene wao thirikari-ini. President niwe wagitongoria akirumirirwo ni President wa Ghana kumania na hau maguthi uguo nginya mutongoria wa muthia na a Kenya nio marikorwo maria muico gukorwo makiuma kiharo-ini kiu na tukimurika hihi ndumiriri ya President William Ruto kuri bururi mambura-ini maya ma Jamhuri. Wa mbere ni akorwo agitugiria na njira nene muno makiria aria marwireire wiyathi uyu tukoragwo tugitira twita Kenya na kiuga ati ni merutire mwiri na thakame gukorwo makirwira bururi uyu na kuruta moko-ini ma Mungeretha na koguo makauga akorwo akimatugiria na njira nene muno makiria no kiuria kiria aturia twita a Kenya riu a thaici ni amu gutire wiyathi turarwira gutire wiyathi wa ciama nyingi turarwira no aroria mathina maria mari mbere itu ni atia tureka ithuĩ no tuhote kwirutira na njira ya tungihota kwirutira tukorwo tugiteithia bururi kukura mutondo-ini uria uri wa ngombo oroho hamwe na thogora wa iguru wa muturire. Iguru waguo ni akorwo agitariria maundu maingi muno makiria na akorwo akiuga thirikari yake ni kinyaniirie maundu kwa muhiano agitariria horo wigie githomo auga thirikari yake ni andikite arimu 76,000 na uga tugikinyaniria mweri twerekeire wa mwambiririo mwaka wa 2026 thirikari yake ni kandika arimu 1,000 aria maokorwo magikinyaniria githomo guku bururi-ini. O hau githomo-ini thirikari ya President William Ruto arauga ni yakite irathi 23,000 guku bururi-ini na oroho thaa ici no kurathie na mbere na gwakwo rabu iria ikoragwo igithomithanirio maundu megie mathomo ma science 1,600 guothe bururi-ini. Oho githomo-ini President no arakorwo agitira ati mubango uria arehire wa gukorwo akihe arutwo mbeca makiria aria mari ma university-ini akauga mubango uyu ni wokire guteithia arutwo na njira nene muno makiria na akiuga nginyagia thaa ici arutwo 500,000 nio makoretwo magunikite na njira nene muno makiria kwetukira mubango uyu na akauga tiga ni mubango uyu arehire na thirikari yake arutwo aya 500,000 matingiakorirwo makiamukira uteithio na njira onemwe na akauga aciari ni akenu ni amu ni makoretwo magiteithitio kana makiaurwo icoki ria gukorwo makiruta mathire. Ni maundu maingi muno akorwo akiaririria na tondu andikitwo mohoro Ikua wa Boci na wa Karura wa Nyutu nio mauma kiharo-ini koguo nio maokorwo magituthathaurira maundu macio na njira huthu ona makiria. Ikua wa Boci akorwo ni uranyamukira President ni maundu mariko hihi atariria makiria ma macio ndakorwo ngiaririria hau mbere. Nĩ ngatho Gitonga wa Wambui ndirakwamukira na njira njega ndikiri guku kiharo-ini kia Nyayo Stadium na kuria mambura ma miaka 62 marikiriria kurikirira ihinda-ini riri nigetha ageni aria makiuma kundu mwe na President makorwo makiehera na otaguo akorwo kiaririria ni wakihutia maundu maingi wakiaria uhoro wa githomo ni waria uhoro wa makiria ciana 500,000 aria President augite magunikite ni gukorwo ni arehire mutaratara ucio wa githomo no kuri na mangi maingi makigimainie na uhoro wa urigitani wa SHA ni akiriria uhoro wa uthondeki wa barabara na akirikiriria na wakigwa gikorwo akiuga ona kuri ona farashi gukorwo cigithondekwo na makiria kuma mweri-ini uyu wa Dithemba tukiri kwambiriria kuria kiharo-ini kia ndege kia Jomo Kenyatta nigetha kwandandura maundu magimainie na ugendi makiria na migendere ya Kenya ikorwo ine mihuthu akiuga oho maundu maya ni mekuhotithia biacara gukorwo cikiararama na makiria gutheremia bururi kana economy ya bururi iria wothe. Oho ni akorwo akiariria uhoro wa ngwataniro yake ni gukiuma na atongoria aria mekugenete guku makiria ta President wa bururi wa kuria Ghana akiuga ni mekunyitanira makiria nigetha gutiga ona kuginya wandikani wa mawira kuri mbeu njithi no ukorwo ukigacira maya ni maingi akorwo akihutia ni akihutia uhoro wa urimi na uria urimi ugacirithitio na mibango iria ari nayo
korwa kigetha migunda-ini yake nikiricokagia faida muhuko-ini wa murimi uyu. Maya ni mamwe ma maria akorwo agikihutia gitonga na agakiona haria tukiri hakiri na maundu maragithii na mbere niturakindu tukorwo tukihera no mbere ya tweherete hihi no ngorwo ngihutia oho maundu megimainie na mbegu njithi na wakena kiri horo wa mbegu njithi muno undu kigie mawira magikenerera na mako magicokia gatho no twakiona oho uhodo tugweterera makiria hihi kana ni ukwiyumiria wa uteti ni akorwo akiwithema makiria na focus yake kana utongoria wake wakorwo ukiorota maria ekite hihi na maria egukorwo agithie na mbere na gwika hihi gitonga kana wina kiuria nigetha tukorwo tukiehera haha turugamite tondu hena maundu marendo gukorwo magithie na mbere. Ndikwamba gukuria kiuria gwa thaici nigetha ukorwo ukiehera ni undu wa mihango yo no wona wakorwo wona handu hegega makiria tukorwo tugicoka mweno ucio nigetha uthie na mbere na ututhathaurira maundu maingi maria magithie na mbere na ukiariririo kuu mwena wa kiharo kia mathako kia Nyayo. Na mwero tugicoka guku studio ni citu no wega nguhutiririe o mangimeri o hau iguru wa macio ikua akorwo agitariria niamu president ori geni akorwo agitira uhoro wigie ugima wa mwiri na kauga ati thirikari yake ni arehire mubango ugunite ya Kenya na njira nene muno makiria. Mubango ucio ni wa SHA na akigokinyanagiria na thaici a Kenya milioni 28 niyo meandikithitie na mubango uyu wa SHA na akauga ni maragunika na njira nene muno makiria na akauga mubango uyu ni waurite a Kenya icokiria marihi ma thibitari undu uria marakoretwo muno makigieka thini wa mubango uri urariho wa NHIF. Oho president no aretira ati thirikari yake ni ikoretwo ikiandika atungati arwaru kuria maturaini nio moekaine wega ta CHPs na akauga atungati ani mokite mari kiguni muno makiria kuri andu aria akuru na aria makoragwo na mirimu etiganite. Akauga atungati arwaru ni marahota gukorwo magikinyira micii milioni 9 iyo niyo mahotete gukorwo makinyirite nginyagia thaici na ni arakorwo muno makiria agiteterithia ati atungati ani marakorwo magiteithia arwaru gukorwo makimenya mirimu kwa muhiano ta mirimu ya sukari, mirimu ya kansa, undu uria utarakoretwo ukihotekeka hau mbere. Oho no arakorwo akiuga ati thirikari yake ni guthie na mbere na kwandandura mubango uyu wa SHA nigetha gutigirira ni watamba guothe bururi-ini na waguna mu Kenya na ateterithia ati gutire mu Kenya ungikorwo uri muthini muno ati ndagutura. Uhoro wigi guthondeka mieke ya mawira makiria kuri andu ethi president ni wateterithia ati mubango uri ukoragwo ngoro-ini yake gatagati wa waki wa manyumba ni ugunite a Kenya na njira nene muno makiria na ukinyanagiria na thaici makiria ma mawira nuthu milioni nimo mathondeketwo kuhetukira mubango uyu wa waki wa manyumba. Na mubango uyu wothe thirikari na Kenya aria makoretwo makirengwo mbeca uhuritwo ciringi bilioni 650. Icio nicio cikoretwo cigekirwo economy-ini ya bururi thiini wa waki wa nyumba 240. Koguo akauga to nyumba tu wa Kenya marona nginyagia mieke ya mawira ni onekete guku bururi-ini. Njirenge ya gwetha mawira kana njirere ya thirikari ingirathondeka mawira kuri andu ethi na makiria kuri a Kenya yothe ni uhoro wigie gukorwo igiethera a Kenya mawira nja wa bururi. Na akauga kuhetukira mubango uyu uri urananio ta kazi majuu thirikari yake ni hotete guthondekera a Kenya 500,000 iyo ni nuthu milioni nginyagia thaici turaria nio makoretwo monete mawira nja wa itoka cia bururi kuhetukira mubango uyu wa kazi majuu. Iguru wa oguo njirenge president arauga thirikari irathondeka mawira ni kuhetukira mubango uikaine wega ta Nyota program. Akauga thirikari yake itena ria mbere ria mubango uyu ni urakinyanire ni amukuri a Kenya gwa thaici turaria mena mbeca ici cia thirikari cia Nyota program, mbeca iria igukorwo ikimateithia gukorwo magithondeka mieke ya mawira kana kwanjiriria biacara nini undu uria uguthie na mbere na kunina wagi wa mawira bururi-ini na makiria kururumura utonga wa bururi. Na akauga mubango uyu no ukorwo o ugithie na mbere na njira nene muno makiria guothe bururi-ini na akoria andu ethi makorwo makihimbiria mubango uyu ni amu to mbeca tu maraheo kuri maraheo mathomo ma kwanjiriria biacara na makiria uria mangihota gwikuria nangi kwa muhiano mundu uthomeire kwa muhiano okorwo ni athomeire umakanika
guthondeka ngari no ndari na certificate kuhetukira mubango uyu ni agukorwo akiheo maratathi nigetha ona riria arathie gwitia wira to kuga tu arauga niyo igwaka ngari kana kumithondeka no makiria ma mothe ena nginyagia maratathi na nikio president arakorwo akiuga mubango uyu wa Nyota program akoria ayuthi itikirai tu kuhimbiria na njira nene no kaundu kange president akorwo agiteterithia ni ati arauga riu ni ihinda ritu twita Kenya tukorwo twina wiyathi wa kiwonjoria na makiria gukorwo twina mbeca mihuko na akorwo agiteterithia ati mubango uri uri ngoro-ini yake gatagati gwa thaici ni gukorwo agikinyukithia bururi wa Kenya gikiro gia gutuika first world country na akorwo akiana muhiano ati bururi wa Kenya we aurora na ndurumeni yake akiuga ni anine itena riake bururi wa Kenya ugukorwo uri gikiro kia mabururi ma mbere bururi ta wa Singapore bururi ta wa USA hau niho arenda akorwo agikinyia bururi uyu witu wa Kenya na kauga to kuga tu arauga na kanua ni anjiriirie gukorwo agika maundu maria magokorwo magikinyukithia bururi kahora ginyagia utuike ta mabururi maya ma gikiro kia mbere akauga kwa muhiano kuringana na mitaratara ya thirikari yake koretwo ikiambika ciringi ya Kenya ni koretwo riu ikigwa ikiringithanio na dola na akauga oho no akoretwo akiguithia thogora wa muturire kuma gicunje kia 9.6 ginyagia thaici thogora wa muturire uri gicunje kia 4.6 akauga uyu ni uhoro munene na thirikari yake igihotorwa gukorwo igitira na njira nene muno makiria hoka ni mathire President William Ruto arauga no athiete na mbere na gukorwo akiriha mathire maria matigirwo ni thirikari icio ingi cianakorwo hau na akauga kwa muhiano thire uria watindikite bururi wa Kenya wari thire wa Eurobond na akauga thire wa Eurobond ni wakoragwo ugicina kana ni wakoragwo ugithukia mbica ya bururi wa Kenya maitho-ini maria matukombagira mbeca no akauga gukinyanagiria na thaici thirikari yake yoka ni ageririe uria wothe ingihota nekiriha thire uyu wa Eurobond ogicunje kiria hihi nigetha riu aria matukombagira mbeca matige kuona bururi wa Kenya hihi tota hingagia ngirimiti iria maiguithaniria no ria uramakombithia mbeca na hau niho president agacoka agateterithia ati kuma aingira wathani-ini riu bururi wa Kenya niguo wa gatandatu uria ukurite muno na njira nene muno makiria gitaro-ini kia Africa kuringana na mitaratara ya President William Ruto agithiite na mbere na ukigathika na thirikari yake na tondu arauga thiri we ndarenda muno gukorwo agikomba akauga ni anjiritie njira nini cia gukorwo akihonokia mbeca na njira ya mithithu kwa muhiano ari muthithu wa NSSF akauga muthithu uyu riu miaka yo akoretwo ari wathani-ini miaka yo 3 na kuna muthithu uyu wa NSSF ni hotete gukorwo ukihonokia ciringi bilioni 670 na akauga mbeca ici ni arakorwo igeikio economy-ini ya bururi na njira imwe kanenge na kwa muhiano ari ta guthondeka mabarabara ari kuriha ngombo ta icio cia Eurobond nigetha gutigirira mbica ya bururi wa Kenya ni athera maitho-ini ma mabengi maria matukombagira na mabururi maria matukombagira o kaundu kangi president akorwo agitira thirikari yake ikite niguo kururumura wonjoria ni uhoro wigie uheani wa mbeca cia Hustler Fund akauga Hustler Fund gwa thaici ni teithitie ni rateithia andu makiria ma milioni 9 aya niyo marakorwo magikomba ngombo eno ya Hustler Fund na akauga Hustler Fund ni ikoretwo ikiingiria ciringi bilioni 80 thiini wa utonga wa bururi mbeca iria arauga ni irarurumura utonga wa bururi na njira imwe kanenge kuona makiria ni irakorwo Kenya makianjia biacara itiganite kuri barabara akorwo muno makiria gitariria ni iguthie na mbere na gwakwo matura-ini na makiria nginyagia guku mucii munene wa Nairobi maundu maria akorwo akiaria tutigikorwo tukimanina gwa thaici na mathaa maitu ni makorwo magikundera no na njira huthu na ndikirwo na makiria ni mohoro-ini maitu maria makurumirira ni amwandiki aitu a mohoro riu ni menyitia muthiori makuharirie mohoro dikadikiru ona makiria gugutiga na mbica cia kuria kiharo-ini kia Nyayo iria ikoretwo iria ciakorwo ikihanika kama maundu maria makorwo makihanika kalo cia mwanya muno makiria ni gutwirorera ni ria konjeteka gitonga wa Wambui gia na thiguku njega na miaraho iuhire ndathimi cia Ngai.
Here's how you can request for a mobile loan on the new KCB mobile app. Click Apply Now, confirm your loan limits, set the amount, download the new KCB mobile app today. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Wait. Lea Premium Flour, nurturing the world. Available in a store near you. Lewe, oreaga mbeca ciothe hindi ya thigũkũ nĩ haku ũgũtũra wĩ mũkombori ũkagũgũ kwa mawega tũkwenderie kea ũrute 100 balance ũrĩhe na mwaka. Ndereba ciothe kwa ihinda rĩrĩ rĩa thigũkũ citwarithie ngari na ũmenyereri. Mũndũ akaria thigũkũ ya wiki arĩa matari. Usikule pesa yote, mwalimu anakungoja mwaka ingine. Na rĩu tũgakwĩra Happy Holidays! Uhoro makeria tucerere Kasarani, nyumba-inĩ ya Max Plaza, third floor, opposite Kasarani Police Station. Kana uhure thimu 0791-289-958. Mawega Company Limited, turning tenants into landlords. Kwa mara nyingine tena, shabiki ameshikwa mkono na shabiki. Na sasa ni muda wa shabiki kuvikwa taji na shabiki pale Kwale Stadium katika mechi ya fainali kati ya Azam United dhidi ya Lazio FC. Ukuzaji wa vipaji sio tu kwenye kandanda pekee. Njoo ujione vipaji vya mziki kutoka kwa Yashri, Mishi na Maimuna kabla ya kuitafuta power kutoka kwa Mbosso. Hii Rashid Abdalla Super Cup 6th edition tarehe 14 Disemba ni babu kubwa, yani 10/10. Ndiposa Aziza the Media Messiah atakuwepo. Tukutane mpirani, soka na burudani. Kumbuka, palipo na shabiki hapa kosi shabiki. My dog, G-Dog, I got you, man. I know you're trying to hit me up, right? But the thing is, right, I'm kind of busy at the moment. You know what I mean? Just hold your horses for a minute. Once I'm done with what I'm doing, I'm definitely going to hit you up. You know what I mean? So what you do, take a chill pill, get some fresh air, relieve your lungs, and just hold back for a minute, man. I will hit you up as soon as I'm good, all right? I will answer your call and hit you back as soon as possible. So take a chill pill and relax, my G. I got you. Chill for a dog. Dial *811*500# to get Take a Chill Pill as your skiza tune. Ndio tunaingia. Nego kinya. Is Mogithi. Mogithi. All eyes on us. Maida mode. Todi. Wawa. Yo que tengo una guerrilla de coñina vagadoni. Caire tu cairo gase que na chireta ya morana. Na veña ya motiarire mwande kita nyonereria. Ni mwago wa Mugithi wa Inoro TV, Inoro FM na View Sasa. O muthenya wa Friday kuma thaa 4:30 cio tuko tugakurehera ainio tagetigithia na togwe wika Friday no ni mwago tagetigithia. Nyitanira na nie Joy wa Macharia. Na nigeto DJ Mark George Msapere thini wa Inoro TV, Inoro FM na View Sasa. Ne Mugithi neto semanie.
ceceni ya Inoro TV. Digo tago sokoto. Digo ni. Digo soka toro atia da isi. Tene mo. Tene. Hai da sigana. Dura manya mauru mana kai musi we. Di understand. Di ora niwe Google atriri. Ira joro gewe no tagia di. Chaka kudi vitali naona tire toro ni mahidi. Umuthi di gura menya kinyage ni oni chukucho gene ano ka gene ni wasi ni twitite. Atiri. Aria me gukoro kuri ni me gukoro magithondeka uria kuri ni kwa waja gutira makirie fiu mundu atinde gukwa kianda tara tuongerere mbeca cia kiama na kioro ndangihota kwakira mamu wao ikundu kuu gutire na thithi ndeingirire kioro ndirekaga atiri ngai kioro kira ina marima ta 48 ni ndira binya ya gwika ugora ta gusu ona kenya conokire afu ndurona murango na ikunia ni mbakite ngai no tamakani mugutiga mwite ucio mukoragwo naguo kiama-ini matha ni ndi mumaku nginya ndireyuria atiriri muonaga mbeca cia gwikira laces na nails eno ejoki ngige gutwara gitu ni ndingiconoka ejoe ara tio tidokehe ni twatwara gitu ni riu ri tatara munyanya guo ni ona ndirigire atiriri kaba gwitu nari kioro kia mami kena murango wa ni wa bao ndirarega no ni kia mabati no ni kiegana ni gikoroge giki ri urakinya ndurakinya isita kwa teigunyo isisa ni bikodoro osiri ni rege batiti kulia Ulie guthie ukurire reke munini waku organize uri ko organize kira batarikana ni pesa ndukumutumira na M-Pesa no guku gutigirire maundu mothe we ni wabanga to ni ndathi ni ndi gucoka thaa cigana na guthiuka thibitari ni ndagithi gukirara tikithina we githitwika mothe eri manyitanagirio uria moka ndingitinda na uguo ndiraigua uguo okay keke nani ikiharangirio uguo itigirira ndiroraga uria andu magugika ati makuta wira sawa Hey. That is me. The tall boy. Yeah. Hey. The what is your yagoko? Keguni shakura like this. Not like this. Then you say nigga good. Nigga good. Nigga amazing.
Niguo maundu makure. Yeni. Otherwise. Wow. Okira ri. Wa ikara kuria muno. Ndimwetereire. Baba muri ukiumira guku na ndiguthaithuka. Ndiguthe kurigwo atiriri. Kai mundu atarai ndakihurira thimu. Ndakihurira thimu. Karigo na igunda kuhurira. Gikuria ka gitirire. Ndadi atiriri. We tondu behavior cia undu mangeire ri. Gikwira akorwo na kaundu guku nikio tareka changes. You know I've sent you money and you know ka baba ndoi. Ya tutigukiaria nikiri. Mieri 3. Mundu kiingire wa mbewe hure rukombo rwa muri wagikinya andu ame maundu guku makiri maingi macenjete. Attraction starts from the eyes. When Osama Bani landed, you see the airport, you see home. Guria Guku How think you tell me? How are you, Daddy? I'm fine. You're fine. Good. So, karibu. Yes, thank you. Yes. Mundu tari guku, your mom tari guku. Yeah. Tari guku. Ni kumulete nani tokena guai. Kasiro na kinya waka man, what's up, man? See the old color. No. There is a time Daddy had arade na ageni. Gweziri heki dokire. Marakuwa rangi wa fountain. Asa ndege. Ndio gututige karori atiko. Bisa kihana. Kenya man. Awe nawe tikira ka juice. Ni mana etagwo juice iti juice. Juice ni. Wena kwa mtu tutahikira ringi ora tutahikire githeri hindi iyo eki. Mundu ari akanyamu githikunya nyamu icio. Hello. Sasa Jody. Nawe na mathaa. Riu twitinda uguo tugwetereire kwanja. Kahinda mbere. Niki? Nginya turiage irio he. Ndio tiga gutukuma kiama-ini. Nginya ndagageithania. Niki woka wibete uguo ta madari. Ni project ingĩ nayo hau reke ngwĩra ndeng'eri. Ai, karo we ukoragwo na project. Atiriri wale mwĩka maũndũ ndũreke arĩa marahota meke. We tabokire. Ndukambi kuyugithia project soke uga ndũrĩ mbia cia kiama. No waiganire. Okoe muno. No waiganire mbia cia kiama. We know you. Kendo mena ndume. No kĩora rĩa kiama hĩndĩ ĩngĩ ndume nginya cia next time. No mena tũreciara wanyu mũici. Daddy, yeah. Thank you. Na nitukenaga. Yes. Thabari ikugira ate? Thabari 18 hours is not a joke. Ukamboga connect ndege no ngionera express ri wina tuindo ni mundu ni agiraga yogoka riu no riu wega wathi first class ri wina TV yaku wina handu ngihocia kometa muthungu naona batha 18 ona ni ukuona tu movie twaku hau ruga kiona tu movie ugo ngairorera maundu ria marathie ai kuni ndathire hindire wajige tuikuruke na nyukwa haha marindiri ndagika 45 ni riri thina wa distance nini ri utumanaga ndege-ini hostess ugetia kiri urenda kuria na kunyua utari ura decide ni miaka yaku no igithire riu hakiri-ini no gugwiciria kiri ukwenda utananengerwo ri ino ndege cuka haria ni ukajia kurera ndege ya hakuhi na ti njuru but all is well kwe ndacokeria Ngai ngatho na kuria no kwega. Oza.
kuria gubuki ikarite ate kuria maundu ti moru ndogo no nende mumisaga muno muno na kwiri kuria gwikire witao culture shock mbeca ni uracemania nacio per minute maundu ni mega system kuria ti corrupt no ri waririkana mucie something rings in your mind aciari acio ngiaga kumona forever riu kaigua gucoka mucie but we are good kare tu karibuka ini tu ate missing Africa Kenya from Kenya to America gaki kainago riu ri ucio tigana nacio riu ri I'm missing Kenya from Africa ke ndundena kuria tondu tirakimenya uria mwikarire na mundu waku wacha I'm keeping fit. Baje ukora ginya na tamatharau. Wewe muhahe muingi muno. Ni ukwa twende bratirire. Niki. Oyo ngomba gwitu ri athire gukuja gusambia gwitu muci agisamba kinya mami. Ate mami anorete ni rete ndongi ate ajie gwikaji. Mahiro ugo. Oh. Joki ni ndaugire uko ni kwa. Ati kai. No igusuka joki. Oko ahire ndeto cia maheri asitani. Watiga kunjira wewe. Gutiro ndoite kuga joki umenye ndeto icio ni irandurire muno. Ndeto icio ni mukiuma kwa mundu ate mugacoka mugoka gucukana. Ni ndinakwira. Angikwa mundu ni ena thina na gwitu ri kioro gitu ri. Okay ni kiragwa Ni mura angikwa mundu ni ena thina na gwitu ri kioro gitu ri. Okay ni kiragwa Ni muragire kumia kino ni kiragwa. Tutirega ni kiragwa. Wewe atiriri. Thikiriria. Ni ni Adidi ati kina marima. Nduragira wana 45. Wewe ndogire kwa dasa. Ndogire no ikirite kinya riko. Wekira kwanza onawe. Wewe. Muokete kinya korora dasta ile tuthambagi nacio. Dasta ati ukamwira ati icio ni bunda na ile baba itu atigira. Wewe ndagacitwarwo kuweka. Nguo cia mami cia mabiriri ra gutura na ki. Te mami ni munoru. Ena depression gite tigwa raugire. Ena depression ku. Niguo kana tiguo. Ni nyukwa. Wewe atekana korwo na mwiri uhana uguo. Tukire kia ma. No kinya tuwarie tutige korwo turi magatari watari tuma guko gwaku joki. Tugatigwe tukiaria ndeto cia. No. Wewe korora ni amu tukanorokete. Nani ngwira ngokire? Asa, we have to settle this. Mutige korwo atiriri asa. Mutige korwo atiriri. Ate muuma kwa mundu. Kana oko muuma gwakwa. That is bad. Euro raika ikeri. Ati ukaje ate guisia guisa sinugaro girita mundu asa wajane aragirio go aragiria atire ona ndaraigo we na bere mukinyi ohoro ri dike ono wewe ichama itaisha ucio ni uri muhana ati can you act your age acha iga kujitira ngaite mena torwe to pale akioka musakwaza of all the things ona ni hesabu gwito niki arehira mami hau niki ndurehe meiko wacha sebe bebe wima wajama ye ni ate amani riu ri faster hii kiburu ni gioka akuku faster dire datiriri okay tado ndegwe na anti yako maroka na makuzo yani andu a family we no kiburu ri endete kwiganithia ndĩrenda ũke tũbangane ũrĩa ndakwĩrĩte kamũcoroka rĩa ĩni ndakambie gũtwanicwo indo ciothe tũtigwo ningĩ itarĩ kĩndũ ũcio ngũpĩ ona marĩ atakĩrĩ kuo ũka mũciĩ mzae ndarĩ thĩna wewe mimi unakuja kusalamia lakini wewe unajua wewe tumecheza ĩni okay we mutheru sawa 10 dakika 10 tigakire sawa nino ndekire mundu mugi like father like son no ndigikiaga mundu ria agibanga uguo tondu miaka no irathie me you live and move on. What do you mean? Kasuri nani namba yako? Akira batira nacio na kuria. Iguru.
Murore ni wira waku ni wakuta uke murore. Murore we murore. Ona mbeca iria ukirega gwika ati. Tutianyitire ciothe. Kibronje. What's up? What's up, brah? Nigga good? Nigga good. Nigga hungry. Nigga good? Thirsty. Nigga thirsty. I got you. I got you, nigga. Nigga. Nigga, take tap water. No matha pori nä ndakora cori nä tondå wa kä tondå nä nä å rakä heire å horo å cio nä nani ngä thiä kwä ra wanja ngä ciria niä wanja ndireciragia no å react å guo niä ma poleni niä hakwa nä ndoiga nä no kaingä rakä react rä å guo tondå nä ndeto njega å rakä ndeagä ithe itirakä rä njega wanja we må ndå nä ahå thagå thä tå maå ndå rä u kä na marima arä ndä rarä ndeto ciene rä nä cori ndikarie rä ngä no na inyuä ta makona inyuä mwä kinye atumia tia mä tugo ä yo nä tå kä rä te mä aka ä yo ore nä å ndå wa gå kå gucania njuä må thä andå mokire maikara na mwathani agocwo aya nä o ndä ramwä raga tå korwo nao kä ama so karibuni å yå nä my friend etagwo JC nake å rä etagwo Reverend Rachel nä aratakwa må no nä rev å yå etagwo wanja JC JC karä gä twa rä a må ndå rå me tondå ndikå mwä ta ndä ramå rehera new members nä må gä kå yå nä må gä kå yå ndä må gä kå yå wetagwo matha no retagwo Njoki. Nice to meet you. Pleasure. Ndå na rä gä kå yå å rä a wamwä JC nä ndä rä gä kå yå å guo gä tagwo JC å Jacinta kana Jacinta må ndå rå Jessica kana Jacinta Jacinta å rä a twathomaga nake rä kä rä a ndå ä gå tirä kä ndå kä anyita ikå nyita gå tä kä ndå kä anyita kä rathi na kaä marä twa mau matiå ranagwo na ndå ikaraga gå kå wa bå rå ri witå wä ha oyaga tå thiä kakå rä haha kä rä a haha nä tå kä rä ma square kä rä ma handå herä two kä rä ma square handå ta mweria handå hetagwo kä rä ma kuma hau kabara kau rä akinya hau rä å må nengere kä rä a thimå ndä må tarä rä u harä a gå kaingä rä te niä hega tå nginya ngä tinä kä mwä te ndä wa gåkå ndä wa Kenya å ciarä irwo gå kå werå å yå ti wa kawaida no gatå ta ciarä irwo må ranga ngåraga gå kainda maici ma nä maguta mwanya na babanyu nä erwo tåkugaga tä rä wanjareke twä ke niä nä niä mwanzirici ti mwanzirici å yå arä mwanzirici tå kä må ruta kä ama rä u nä ni mwenyekiti å yå nä twamå hagå rire ebe må tungatä ria å hutagia kanitha ä no ä kä nyitana kä twä na kanitha twä na gå tå igä
wĩra ũngĩ ũrutaga kana no kanitha ndutaga wĩra ũngĩ twakĩ nĩngoragwo ndĩ na ngari ciakwa ci bara na nĩ ahunjia thikũ ici maigĩte kũiya ngai nĩngoragwo nĩkĩ ngari ciakwa ci bara matatũ na ithiaga ku ugagwo na no njĩte gũcerera definite kanitha gwake karibu mũno karibu mũno mũno nĩtwendete ageni no na nĩ waiga ngari ciaku ete wĩga ikuaga ku ngari citũ ikuaga Nairobi gũthiĩ nginya Embakasi ciaku kana cia mũthuri ciakwa na mũthuri wĩ mũngĩ hamwe ngai na nĩ ũrarorire makana nĩ wandĩkĩtwo ngari-inĩ icio kacandĩkĩtwo mũthuri tu nĩ ngorwo ndĩmwandĩke ũmwe conjunction mũthuri waku muoyo twendanĩte mũno wĩna ciana cigana na ciana ithatũ wĩna mĩaka igana nĩguo ũroneka wĩyani mĩaka ndĩgakomakie tondũ kwa ngai andũ maikaraga meyani arabu kwa ngai andũ matithũraga family ũyũ arutaga wĩra ũrĩkũ ona nĩ mũhiku mbere ya by the way mũhiku married no ngũnda gũkũria atĩ ugire atĩ nguo ciaku wĩraga kwĩrire atĩ cigeraga China na nĩ ndehaga nginya cia Turkey ũragi kahoro ta rĩu ĩno nĩ ya nakũu ĩno ti material ya China material yetu ĩno nĩ isiri direct kĩrĩa ndĩmumie nja reke twambe tũmenyane nao ũyũ nĩkĩo ũtarenda tũmenye arata acu a mbũi atĩrĩrĩ karibuni nĩ niĩ Charity na nĩ niĩ mwacirici wa twamũhagũrire rĩu nĩ niĩ Charity no ndĩramaanisha kũmũkwasirisha nĩ wambirie na gĩgĩcoka gĩkĩoywo nĩ mũndũ ũngĩ Hadi. Karibu. Ndio wake ona tianene. Nĩndona. Nĩthia kũra mũndũ wa nduthi nĩ egwĩka atĩ. Andehe ihenya mũno. Ũhoro wa kũrĩa wakiuma. Nĩ kwega mũno mũno wa maitũ. Karibu. Asante. It's right. How are you? Yes. Ndĩgũcera. You get it, how are you doing? I'm fine. Me, how can you see I'm doing well? You are good. Fantastic. Kabisa. Fabulous. Yeah, kabisa. Nice to see you. Thank you. Kakuga unekega. Ici tibia ciakwa cia mũrĩmo ici. Mũgana gũkũ. No ciaku nĩ twĩkĩte tũndũ we. Nĩ ũkona tũndũ tũrĩa twĩkĩte. Okay. You're all welcome. Thank you. Yes. Tikaigwe mwena gathĩna kĩndũ mũndũ akwenda gwa gũkoma na kĩ. Na ni no mwere gũkũ gwĩ sawa. Ndona nyũmba nĩ nene. Nyũmba rĩ. Gũkũ atĩ bũrũri mũgima. Mũno. Nĩ andũ angĩ mathiana kũrĩa matirikanaga andũ ao. We nĩ ũtũririkanaga gatũtũmĩra thikũ ta nĩ ũtwĩtĩire tũrĩa twĩ hamwe family. Nĩ wĩkaga wega. Think kĩrĩa andũ mariganagĩrwo nĩ rĩrĩ gũcemania na tũkũrĩanĩra kana gũcia kĩrĩa kĩmũhuko ideas kĩrathimo gĩaku kanjĩra mũgũnda ũronekana kũrĩa ũkagũra that is it mũkona to design gũkũ ona ũgatwarĩra mwanake ũrakũra tondũ na kũu ikara harĩa mũndũ umĩte wanju ona rĩrĩ Tabitha arariganĩrwo atĩrĩrĩ mbegũ ndĩgwaga hanene na mũtĩ ndũĩ na ndarĩ mũndũ wa andũ investor rĩu rĩ na kĩnjĩro angĩgĩtũkia ũ no menye tondũ nĩ ahandire mbegũ thĩinĩ witũ rĩ rĩu menye baba mahandire mũtĩ thĩinĩ ithuĩ tũrakenera kĩruru na ithuĩ tũhande mũtĩ ũngĩ ciana cithuĩ cigagĩkenerera kĩruru kĩrĩkũ ona ta rĩu ndĩroka ngoka kwa mũrũ wa maitũ nĩ kũrĩ andũ matangĩthiĩ kwa mũrũ wa nyina ndiroka gũkũ ngona tarĩ o mũciĩ akangenerera Njoroge ũkangenerera kuri ũngĩhihi tawe Njoroge ũngiuma America ũrigagwo atata nĩ yao atata guo nĩ yao ona kĩrĩa kĩrandakaria nĩ atĩ why are you alone nĩkĩo ũtarĩ na gakonia gũkua shopping ndũmahũrĩre thimũ nĩmaroka methutha mokĩte nĩmaroka nigga good yes okay nĩndakena thank you ũguo nginya ũrĩa Dorcas no marĩ njira yothe nĩmaroka menjera mokĩte niĩ nĩndĩramba kũkaga mbere tondũ maimara twĩra mekũrutaga marĩkia nĩmegũka
Hebu angalia vizuri. Wewe hapana. Hiyo kitu nikutumia iko sawa. Kumbe ulikuwa hapo. Bwana. Nike. Ala ndiko kiuga nduri ho ngoda harire. Ndeithie kamurigo wako unginyeri haria. Nikire ni mzae. No agutuma. Ana nage niko thini. Ena okay. Ni etikio akenjira. Sawa. Look at who is this? Hello. Ganira. Yemogaru? Ganira. Chaloke ganira. How are you doing? Chaloke. Demukeni muno nigukuona. Ni urokire. No, did know jet lag is still working on me. Jet lag. Jet ni meno ga gukira. Oh. Yo chana dita. Okay. So all is family na kemodu mothe? Ni mtega. Masho mothe ni mothe da mutiga na ku? Tinyedekire na inyo Christmas ino. Niguo. Niguo ni on me. Kaiguo marako na ile itare sidaruku kana. Joroge. Ici ni version wathi wa majoiniro kana tao. Maikara wao. Camouflage ngeni. Na good. Wani ukionete ciothe gaka kirio kare njekiria ati karia kega bio. I got other amazing outfits but not for this moment. Au ro itana jita no wega waja hana atia. Well. Ke Kuria waja hana atia. Juge thabari ya kuginya gukwira renda tondu gukuria wa uhoro wa waja mwaja mutumia waku ri tonya tundukuria maundu macio ndu maho waja riu kasi kiri dai baba country ai Yeah, that's already bukaga. Yeah, nigga good. Nigga good. Another one right here. Another one. Yes. Karibu from Bobo Shanti. Yeah. Mwegoko. Hey bro, just know where this bag is gonna settle. Ni ahothagira ki ni unyuaga ndatigire arituhetie maundu rituhagira andu anga ndariaga maguta ona kwa hindi atarahuthagira mai riu ri ngumuhangira ndumuhangire ki savasi ri
Azema maguta maria tariaga ariaga cabaci cia njino. Right, thank you. Ai, kiri dai baba. Ai. Ai. Can't I? Usimuikie giciko kanu. Baba. Ai, kiri dai. Kidai. Ai. Kiri. Kwero marore me wikie giciko kanu. Tikuru ara we. He. Ndio. Nugo. Auga ikonywa kiroho. No horere. Kenya be horere. Ndukunyona gasoda. Ile no kile soda takiri huru. Ni kureho. Wona areho no tukunywa. My brother, kioi ni dina. Ndia kwira. No me ugutu thijite. Ni kurathinju. Hatire na dina no igukurio. Nginya thinjo nire mutaratara. Esa wewe wako ni guthijeri. Tiga maundu maingi. Tiganake. Roho no akwaria. Endo igoni aje akwaria. Roho ri. Nina tina thina. Ona raini cia hinguka maundu mothe no mekwagirira. Aya kiuru kiugure we. Tukire ageithwe. Nyumba imugirie. Munyora kitha cigana. Ndenda kumuteithia guthinja. Ndimeguka ndimeguka mburi ikire na hau. Ona ndenda. Giant ndagithira kuria kabutura. Riu kaka. Batire kwata wala kame. Kagoga tari na thakame ni nguria. Urenda kumuthahia thataguo. Kaga thakame ri ni no ngukiria ndina uru. Watigirire kia keki. Uru no gakurwe. Kia green kana kia red. Kia yellow. Ingidatumite thiukani kunena ciana nethe kana itia mukinyeire. Kia kumaka. Cionje mwika. Wato gwikorwo nakio. Malebo aniwe kwaje ndandikire ritho ria kuiwa kana wendeithie tumundu. Anyway, we are here to have fun. Ni wakade mwena na ngoro ni njega na ndina kirigiriro. Ngai ni arathana thini wa mucii wa my brother. Ngai agutungate muno na tungate ciana. Kire mundu wothe. Kire githimo-ini cianyu. Kire githimo-ini yaku. Utume kuria utumaga giothe. Twarikia kuria twahuna ri. Mwana wanyu acokie. Maita macio. Nika good. Nika good. Amazing. Ni hega. Ate wanika good. Twanike. Ki. Ndenda nyamu cia umarani. Ndaigwe ninge twanike ndari wathi. Aitagira na kuria matari o guku. Riu akirwa kwandigo ndiga kiria ciuri. Ngute ni kwanika ndoria na ndinoka na nguo njiguri. Nderwo nyanike ki. Nika good, yani mwesawa. Wasiga ciana ate. Ciana ni njega. Tuthie na gathuri. Tuthie nyonie mburi iria uraguria ndigakorwo ningĩ uraguria tunyamu tũrathiĩ mwena ta ngĩti. People need to feel good. Wahana ta ciana iria iratwarwo gĩcegeti nguonie mburi. Mburu ici kĩrĩ hau ndũĩ mburi ũrĩa ĩhana. Ndũgĩũke ũkanyonie nyone kana nĩ ciraigua gũkwanga vaccination. Nĩtũrarutĩte mbeca nyoni kĩrĩa tũragũrire. No nĩ he njanjo mburi. Mburi nĩ he njanjo. Itahe njanjo gũkũ. Ni gwiciragia atiriri mutia monzirishikanya ni makau kwenda tia ndakarakare narakara ni thua arerega na gwithua aya ni kugaga atiriri twambe tuthiururukane kiama nanyita tatuthithia atiriri wa boi tambo tuhe utwire atiriri ni atia urendera kiama tondu riu ni wanjia kuingiria andu ariwe nanyita icoke uge atiriri ati etagwo kiria andu aya kura wabui tutiarĩirie atĩrĩrĩ wanjarehe niĩ ndehe ũyũ arehe aya tondũ nĩyo ndona we no wone mũndũ ũngĩhota kĩama gĩkĩ ndĩrarehirie ũmwe on behalf of man tondũ ndamenya ta matharĩ gũtirĩ mũndũ ũngĩbiti ũgakwĩra we nawe Jona wewe utingomwenda. Oyo ni nisa kama yako ni aregana baki. Unaita makadina mmeta. Jipange ushinde na Viu sasa. Jipange ushinde. Ordinary Kenyans are winning big every day with Jipange na Viu sasa. Over 3
million shillings already awarded. You can also be our lucky winner. Simply subscribe to View Sasa from as low as 50 bob through paybill number 724177, account number, your telephone number. Watch your favorite shows and you could be our daily, weekly and even the grand prize winner of 2 million Kenya shillings. Nikisema View, mnasema sasa. View Sasa. The more you subscribe and watch, the more your chances of winning. Simply subscribe to View Sasa through paybill number 724177, account number, your telephone number. Jipange na View Sasa. Subscribe, watch and get rewarded. Jipange na View Sasa. Fine Tune School of Music. Jorua shorutani wako odhishia wini tago kunya guitar, piano, violin, saxophone, drumming, DJing, dancing, voice coaching, music production, video production, photography, sound engineering na computer packages. Riu ni turakuhe mweke wa kwigwatira kodhishi na thogora mufashirire. Twina day na evening classes. We nawe mwini tugakurecord audio na video ya gikiro kia iguru na thogora wa muhuko waku. We nawe mushiari riu thukuru ihige rehe mwana waku onake egwatire kodhishi. Uhoro makiria tuhurire thimu 0799001825 kana tusherere mwena wa Kiambu Town ugithie Duberi. Fine Tune School of Music. We are more than just music. Mama Kanana, nyendelia mutu. Benga faster. Madhe, kawaida. Ala, kare osho. Moigaga ne thiri. Eni, thiri ni mutu uyu wa nice. Uria we 100% extra premium. We, duka henio na duga confuse wo. Bei yaguo ithe fio nyige. Ni marahotanire ngerenwa ya gutuika number 1 kuri premium ciothe bururi-ini. Mutu uria we 100% original extra premium. Ukuheaga extra carbohydrates, vitamins na energy. Naguo mutu wa nice extra ngano ukubeaga mandathi, geki na sabasi njoro na sisama. Naguo musada uria utongoretie bururi-ini ni nice pia pshori kuma nice rice millers. Mwea. Nice na nice extra premium. Here's how you can request for a mobile loan on the new KCB mobile app. Open your KCB mobile app and click on loans. Click apply now on the KCB mobile loan. Confirm your loan limits. Set the amount, duration and the destination account. Click apply now. Confirm the summary and click request loan. Enter your PIN. Download the new KCB mobile app today. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Januari. Amangana gao. Seti him. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax, tiki, taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Wawa. Radio Citizen. Radio number 1. Radio number 1. Wewe yonirarira injarite. Wakiunga mwana wako arimya kende. Amokera kago kumangoroini. Nanodira lutangeria ukwiyoka. Wewe yonirarira injarite. Na niguo wigwatire rwimbo ru tarugambirwa thimu yaku hinya *811 *496# na ndukariganirwo ati Inoro ni muci wa ini othe. Everyone considered him the coward of the county.
Rĩrĩa ũkũigua nyĩmbo cia country music cigĩthakwo nĩkĩ gĩũkaga meciria-inĩ? Thuthĩra ngoro. Tabarĩra ya thuthĩra ngoro nĩkuo tũthuthagĩra ngoro yaku na nyĩmbo cia country music o hamwe na kwarĩrĩria mũtũrĩre wa cowboy. Koguo ũngĩenda kũmenya makĩria, ĩtĩkĩra kũnyitanĩra na ithuĩ o kiumia kuma thaa 4 hwaĩ-inĩ. Tabarĩra ũreheirwo nĩ niĩ, Cairo the Countryman. Singenda utumire hapa nili expect kupata layer kama 3. Layer gani bro? Sisi jamaa maumete ko. Okay, tushokere modo maitu. Mimi naona unachoma. Bro. Ani demo zinuri amenya uri akora we muguruki. Oh, manga iwareka koyo kiguku. Gitapa gikigothe nikiharagana. Tigo gwe no ihana the house of drama. Tata wanyora ukagithiomaga uri ungi nake. Yani kila mtu akona drama zake. Muiretu ucio oka guku. Kuhana kwa guru na atirito ni gutumagira mbeca muthia gitundetire ndumuthikagire mi on phone. She is very composed, very mature. Mimi nenda wapi Disney wait we muthiaga date nake date nake nani demole more njuka kathio tuko na nduthi asa ti maundu ma date icio ciete ni tha ici turari horo wa tha ici unju demo cio araklim tha ici mwana ucio no nginye kundini andu amenyumba he mundu we mundu mako atiri mundu we marakimenya basi tujue vile hatafika hapa. Exactly, rĩu nĩ hĩndĩ wambia gwĩciria unajikausha nini nitumenye uria muiretu ucio ateguka hata andu nginya mani na nginya indo ingĩ incriminate maundu ma njono ni ulienda kwake juzi, yani hata uwezi jiangalia mundu ambaga akoya thimu akaigana ku sure hizo ni nini bro, nini hizo naongelea tiga wetu andu ndagutumeire tu video tu turona inaonete akiuga nginya cia guka kwa display niguo kiateitheke nake. Hiyo ni aibu tu. Si kuharibu, anataka kuleta aibu. Si unatulia naye, si wewe ndio brother nikika yeye akue kinyana. Mimi nakujenga ndo ufanye. Mimi nimekujenga, nimekushikanisha na yeye, lakini sasa wewe ona mahali umefika. Wewe akija hadu ka exit mode. Ega video adomerega V1. Na ngerigu oire ku to thimu kana thimu ile juu simu zote zilikuwa mahali nimezieka purposely ndio tunamjua na myself na marekodi. Naona ile tu haya kwa Afrika tha ici moe ni ihinda ria kuria meterire masama bani soguo matanuke tau katerere ni akinya haundo mundu akatua itua ni ona muruithania ari okihi amenyire kuruithania to nake ari kai akiruithi unaona na kuinogora kwa nguire ni kumagara gwitabarukia kwa nyoka ne guthie koguo kire twikare tabaruka uthie umagare ugamia maundu macio. Let me know what you want to do. Kuyangiuka haha anakaja amenona mame kana ka petit. Hey bro, wachana na mambo ya petit ama kunona. Wewe ni wewe uilia mwera nile nake. Naona sasa ni upanga pange ataka ni ando akoronika karora horithia haha ndirakuhurithia kakara ndeithekera ke bro. Wewe ni bro yangu, wewe fago uri era kuyatirire mufagire ono konia guthi kudu sagana tumwereka haya best yaku umutukania hane tadena ku anyita tuko twarikia maundu ma I want this family to sit down de maiguage neguo de mafange koguo no henie kui ona na murata wake omwe tigano hari otangithii mathio ta marathi kichere maswim na ku by the time they are coming back to call me antogi horie thimu goro de toro roga mfago wa biasigana. How much is kahaya faga to madhafu tuohe 6k karerori asa ni gari njega we kitu turetha kio muthi kana agioki unajua amesema na kama si upige simu anakuja kufanya ni kwani yeye ndio mwenye nyumba nyama na kule dauta pesa cheki bro wewe jua wewe hapana mpange tigana wakwa na kuachia ingori sasa wakwa na waja ndogothuka nu ningithukie mucie ndiuragira ku si utumie hii wewe ndio unafaa utumie wewe ndio unafaa unipange faga hura thimu icio huraga ni agirwo na kari gatheru ndugi weka kitu kwa simu nitaweka uyete bia mbere kuri muoyo waku niki mimi pesa nakujia ekaterere ikarara bia ciaku reke kuyo kimundi na ariana kuyi ake bro twari kihoro cio
muri maundu mathiaga system, you connect from 1A to B to C to D. We do hivi. Wewe jua vile utamwambia text ni kuni. Oyo. Turari arenda ngaguthie guthomera muri muri tukoragio horo wa a few colleges. Shagura college ite tuinya tuone. Sawa. Sawa, okay. All right. Hello. Hey, kwaro atia? Ai, atia maundu koraire ukinywa indo hehu. Thauti. Kana ni mahoya? Kana ni mahoya nginya thauti igathie? He bata. Riu ri wiko. Uko wapi? Ndirenda ngugire tumenye ni atia tondu riu wi mundu waku kai muratwarana atia we ndiko mahali tuma na bro ai ndageria kumwira story iyo yaku riu ndona nake tarabotha araruta ngiri gibaũ atia kora mwirite ni mbia cigana we Wafanya hivi kaa hapo nakuja niroka kwa nyuda isi kana umire ndirenda kuona hau ile gugire mawambu turionagire okiama hivi matamaka ni mihango na ningiona icera rĩanyu na mĩario mĩingĩ rĩ kaba kwĩikaria we ndenda ũhoro wanyu ma mutikora kwanza toyo murata guo rĩ niki ko gikiuru nake mathire ni aremirwo kuriha biũ yo twikuo thire bakone ndari andikiri biria ciakwa mutiri mwarikani ucoke mukoro muna confidence yaku gate ne uri rotorogotagira mbia kamutari mitwe mwega matu yakwa joki nake ti mwega na mbeca na mutitiguaga nawe uretikira niki tonto ngikiregire ni wambo idarutirie kuga tene ngiuga atiriri hindi ria ni ritubirigaine riri turari kwa wanja ngimwira atiriri tukarurani no riu inyu muona atari gaturwa ndina bata nako ndakuhurira ithu thimu ira hwaĩ ndirakwirite ati by the way ndirakwirite atiriri ucagurwo witiarinde na ni njagurwo ndi treasurer no riu ri ndamwira ari inyu muona atari gaturwa njoki ti mwega na mbeca aikobia ni kure ciakwa ari imagine niri hindi iyo mundu rego ciara mwana athie thukuru na tari ari na mbeca na no guthama marathama akiguraga nguo njeru ndanakwira ni maragurire washing machine imagine na thibia kana ndimutahe tuhitani urimu no ndigo ndwe ngurukaga kande nguruki atiriri kata ni kumwiguira tha ni kumu atiwe jiguagira tha ni muthuri ucio wake to ni muhoreri otherwise tiga koro ni we ingenda mufuruga kaigwa wega na thaka ari akundehera gwetha murume ngai murume ni we gwetha ni ndirauga atiriri na no ngugo ringi wenda gutharuria kiama giki tharuria ii itiguo kamba tharuria ikiama githaruria ikinine tondu riu ri mundu ria mwanengerire wa kuiga mbeca ri na ni mundu muhutu pio ni muhutu na ndahana kaina ta mundu wina mbia ona ungimura ndungikiuga guku ni gwake ino njoke na mugicimeni nake haha nja ucoke wone kuria arauma no riguo no gene mwiritu wa wira akigerageria ni guforce ni ageragia guforce maundu ukurigana kuria rikaragirwo gukora mundu wina kirathi kiega ti guturaga hau angakia akanyukanyukite uguo agiro nona noniri ni ndamenya thina niki nona ngimenyera kuri indo ciene
Ukimenya kũrĩa thigino ene gũtirĩ hĩndĩ ũgaikara wega. Usinyitaga gũtũma thĩna. Takona washing machine ni ya gũkomba. Ici cia lipa pole pole. Ndweterere. Ni orha ngiri 2. Kanini? Okay. Matunda. Nĩ twagĩkinya. Kana nĩ ndĩcirathũka. Nĩ ciratuka. Nĩ ngũrũ. Kĩra icio. Tũkĩrehe gaka. Ona mũcuci hau. Eci ya gũcihũra. No, wakinya pole. Ni sawa. Ganina. Gĩkĩ nĩ kĩmera rĩu nĩkĩo kĩrĩa gĩkinyagĩrĩrwo ningĩ tũgeithanagia. Haiya, igũrũ rĩroiga atĩa? Mũiganĩre. Iganĩre kaingĩ. No kiuta rangi kamu. Igũrũ iga kiuta rangi kamu. Iganĩrai. Kanta mbia kari. Auntie, uri okuo? Ndi okuo mwana. Andu mahana atia? Mati na uri kuria kinangofu. Uti na uri. Niguo. Karibu. Niguo. Ine. Haha mundu utoĩkaine no anga. Nĩ ũyũ. Uyu akĩrĩ we nyina wa Karindi. Gaka nĩ kairĩtu gakwa. Nĩ mwahorana. Nĩ mwahorana. Okay. Utikihara kishagere tondu ri. Aya, sorry, tararĩkia. Ũyũ ri. Niwe mukuru kwĩ wa Ndahuru. Oh, nĩ mukuru kwao. Nĩ kwagĩa ũrugarĩ. Ũyũ nake tuge kĩrĩ mũnini. One. Karindi. Njigĩre ĩno. Wa Karindi. Njigĩre. Menya yũrĩa mũgũgĩka Ngai. Tutigagĩkorererwo andũ matigagĩkinye magĩage kanyamu mangĩrũma. Sawa. Kwanyu nĩ mũgethaga irio wega. Gwitũ irio ciĩkuo. Mĩthemba yothe. Tũngĩrarĩra. Kwanyu no igua gũtarĩ na marigũ. Icio gũtirĩ no. Njigua mũrĩ ya mĩbebe. Handũ haigua. Matakĩigua kũu. Koguo andũ aku mbembe nĩ cio marĩ ya mĩbebe. Kaũĩ we nĩ ũrĩ gũka kũu. Nĩ tũkĩte. Ũkĩrĩa mũbebe. Ona ndĩgĩte kwa mĩbebe ndĩgĩte igua gitu. Ũkĩrĩa mũbebe. Ndĩgĩte mĩbebe ndĩgĩte igua. Ndũgĩtiga na ndeto cia mĩbebe wekĩre ũrĩa weria. Na ithuĩ tũrĩkĩra tũrĩaga. Akwa nĩ cigua kwanyu no njega. Andũ ndamũria. Rĩu nawe mũrũguo egũkũ nĩ ndamuona. Nĩ akinyire. Ndaigua akinyire rũira nawe agĩrai. Tiga no guo ndona ekĩra ndarũku rĩ. Ndarũku. Ciakĩra ndarũku. Nawe tata tiga. Mũndũ no imerũra na nguo ndarũku. Ciane taruka maruo gũkiuga nĩkĩ cieka githĩ ti ũkiuga nĩ ndarũku. Gatarĩ fashion we nawe. Nĩcio mekagĩra. Agatha. Ni. Ekorwo nĩ aratũtisha na. Akĩrĩo kana aroire. Tondũ ndamwĩrire atĩrĩrĩ ndũgĩũke ũnyonie macini ĩno yaku ĩrĩa ĩrabarĩti. Ndoi mũndũ watu aramenyera kũ operate machine. Tokora roire kwa lipa pole pole kana arahoya mundu nigetha tuyuka kiama ri tukore kwina indo ona nyumba no tiga no hanini no thi chunguze bedroom kana kwina nguo cia murume tokona ti gwake weko to wewe kota muwi madam fake it endete gu fake na mathire kwa joki kwa joki yakanga tukasifu Girora akĩnjĩra ndĩna kamacini kerũ ngĩmwĩra to tanyonia kũhũthĩra noi
kalipa pole ni kalipa pole pole ni ka cooperate before wekige ni oportaga no wori do itoko na do tondu ni kau ni ga kona nda asa ti pole pole kau ni ga ko do cooperate ri ni ga kuhoya na no na ukufanga muthenya mugutari na kiama ugesedi umete haha ni ukona nyumba teno jokina ona test ite taisia ruta kuwe na kwira gocio ni mundu wa tu ukagararia no soke mumuhe ciare pia situ ciothe ni ndire tu wapoi tugaruranie kia ni leo treasure na wio ni charity of course ona kihana charity tondu riu mrata kwe wanja na ke konywa ciothe he we ndono na ndengere ke TikTok live na macohi metha iguru ta muguruki were nawe ukoragwo online ri we ona ni we TikTok uri ithiaga na mbere ni ndamurorire na nyondo wa my husband ni mureke hatukagwo ni sai o nyondo wa my husband no ndarorire wajo kirigu na kirathi giake sufa cihurite metha iguru ta muguruki ngiringira na he muriu ha na icio ni sai ndirakuhe ndukagegerie kwaria ta imagine aranyua ucio twamuhewira ri ekunyua ciothe kana githio baithebe ke maindi giki no ni nawe tukoragwo twicoba itiguo kana tuikare guo tuone ni athire Dubai kirogo kidogo account hatire kindu acio ri ni yakwira no na mukirekera waja ata tuike niwe treasurer ni ndauma ni ciakwa ndingimunengero itiguo ai waja na murata guo ri wrong number riu ngikundira kia mahindi yo igiturathi tutiroka gwako na ndugo gakoro tu hostete ni uka insist tucokerio no ri wabu inawe ri ndigwa yani amatugehera nikia kifambora ni bia urakimamenya ucio mwe kwaria mari wira arutaga ku kawira wa mundu uramakania we ni nguragia kurithia kurogota tukuo tu wikiraga ni nguragia kuri uraruta matha ndi gukuria ndutigane na muthi bora ndararehe mbia ni ndite gutwenderia guoya kamwa ugura kugu ni urigwa guoya ita makanida nangenia na ruri tondu ni mbia ararehe woya mbia ugithi kugura gitiri kana ugithi kugura gafurausi ri ni iri andikaga ati ni mundu mweru nienda tuthina uyu nindi kindu kikia magwakwa ni ndo my husband na my husband kamuthuru ucio waku atari muhitu ucio wamurutire kucio mweru she's my friend na aratakwa ni aratakwa na nyuma uguo muri aratakwa riu nawe mundu angiuka kutire muharutania kuna matha na ushamba ucio wake ai wabui we ni tukuhingicana waje tamshamba ringi baithe we wabui tukuhingicana ko tari werwo no nduri wamenya we mshamba wabui unene kwaria nako Joki ni ni guthie ndirathi ani ndire muke nyumba ine ri nike taikara hapo irio direnda tondu riri ni wabui ndakijariria uru baithe na dinakena diki kaugera bila kurira tondu imagine wabui ni wire wabui wira wabui ni riria ndetagwo matha riria ndarwara ndanyitaga nduguni aja orenda ukihura nginya ndie mundu agoka kunjihurira ngwikirira ire kira bakuri gwikirira irio ni ukomba guthikiriria Njoki ni ndi murakara muri uka kurora uria mundu ekirite anjinuragia ati ni njikirite uru Njoki umuthi ndi muru kwaria ma ndi muru umuthi nugeragerire no uco acoka kari no ugacomuke kodi ni gukene ndari mukene acha na ikuwe wati kabawe ungianjira tondu wewe murata akwira atia akwira atiriri ati tugukiragiriria kiama na ushamba sure ngide mshamba kawabuya nagia ma eyes boy guide asa korera kija kurira riu riwe bakoroka na ni ndaturwo na ndiu ni kigitumaga Njoki etagwo atia whoever wabui eigwe eigwe basa wabui arutaga wira uriku tamba utire wabui arutaga wira uriku niguo ndireyuria tondu twikite ni wa gucinura arenda hana arataki acio arehe haha mahana gucinacia thuriene ni ndakwira na ni ndakuhe warning
ni Wambui inwe ni kia mukurumania hau ni kia mukurumania ndocokera kuri thukere Wambui ni uroka riu ni unjakanire nyitanagia nginya nguo nikikira kugia tathiukanie Wambui ni ndagweka ati nike ngwire na nike ndute ndige gwendete Wambui mahitia ngikwenda gukuona nona hindi yengi kagoti gako wikira kangi hatiri thika no teke ngwire wewe ungijira no ngijira ati ni kuigua na turone tondu Wambui wakwira tondu hakika kurota Wambui kagoti tiriri ndu Wambui ni takira timuhiku ndabia rehe muthuri hau tuone ndabia turehere muthuri na family ni kenda tuona before kiria before amaigo guthii ndina ndeto hinya ingi tigeria asa ndina ndeto ingi tondu ndi aratwareherwo ri wamona ati ikukatwari komera ndabi Unakuma kuma ndabuma dokumere murango we batutho githio gicoko gutiro gicoka na mbere tucoka cini twatiga ngukirinde tikenda kore hema kugukiri niguo na wikiririe ndeto haha tugari au ndona ta hena nguri gathurika wathio na bezile nda utumire hapa nili expect kupata lea kama 3 ile gani bro esi jamaa maumete ko okay tushokere modo maitu mimi naona unachoma bro ani demo zinuri amenya uri akoragwo e muguruki manga iwareka koiyuki guku gitapa giki gothe ni kiharagana tigo gwe no ihana the house of drama tata wanyu aroka githiomaga uri ungi nake yani kila mtu akona drama zake muiretu ucio oka guku kuhana kwa guruki na atiri to ni gutumagira mbeca muthia gitundetire ndumuthikagira mi on phone she is very composed very mature mini nda wapi date ni we tiwe muthiaga date nake muragi date nake nani demure more njukaga kathio tukuna na nduthi asa ti maundu ma date icio ciete ni tha ici turari oro wa tha ici unju demo cio araklim tha ici mwana ucio no nginye kundini andu amenyumba he mundu we mundu mako atiri mundu we marakimenya basi tujue vile hatafika hapa exactly ru ni hindu wambia gwiciria ulikuwa jikausha nini nitumenye uria muiretu ucio ateguka hata andu nginya mani na nginya indo ingi incriminating maundu ma jono ni ulienda kwake juzi yani hata uwezi jiangalia mundu ambaye ako ya thimu akaigana ku sure hizo ni nini bro nini hizo naongelea tiga wetu andu ndago tumire tu video tu tunaona inaonete akiuga nginya cia guka gukwa display niguo kiateitheke nake hiyo ni aibu tu si kuharibu anataka kuleta si unatulia naye si wewe ndio brother nikika wewe akuekinyana mimi nakujenga ndo ufanye mimi nimekujenga nimekushikanisha na yeye lakini sasa wewe ona mali umefika wewe akija hadu ka exit mode ega video adomerega v1 na ngerigu oire ku to thimu kana thimu ile simu zote zilikuwa mahali nimezieka purposely ndio tunamjua na myself na marecording naona ile tu haya huko Afrika tha ici moe ni ihinda ria kuria meterire masama bani soguo matanuke tau we katerere ni akinya hado mundu akatua itua ni ona muruithania ari okihi amenyire kuruithania to nake ari kai akiruithio unaona na kuinogora kwa nguire ni kumagara gwitabarukia kwa nyoka ne guthie koguo kire tuikare tabaruka uthie umagare ugamia maundu macio let me know what you want to do kuyangiuka haha anakaja amenona nona mame kana ka petit hey bro wachana na mambo ya petit ama kunona wewe ni wewe ulilia mwera nile nake unaona sasa ni pange ataka ni ando akoronika karora hurithia haha ndirakuhurithia kakara ndithekera ke bro we ni bro yangu we fango rio era kuyatirire mufagire ono konia guthi kuri sagana tumwereka haya best yaku umutukania hane tadi na ku anyita tuko twarikia maundu ma I want this family to sit down de maiguage ne gude mafange koguo no henie kui ona na murata wake omwe kila no hari otangithie mathio ta marathie gicere maswim na ku by the time they are coming back to call me atongi horie thimu goro ndi toro roga mufango wa biasigana how much is kahaya faga to mathafu tuohe 6k karerori asa ni gari njega we kitu turetha kio muthi kana agioku unajua amesema na kama si upige simu anakuja kufanya ni kwani yeye ndio mwenye nyumba nyama na kule dauta pesa check bro wewe jua wewe hapana mpange tiga wana
Gwakwa na kuachia ingori sasa. Gwakwa na wanja nĩ gũthũka no ningĩthũkie mũciĩ ndĩũragĩra kũ? Siutumie hii. Wewe ndio unafaa unipange. Banga. Hũra thimũ icio hũraga nĩ agĩrwo na kari gatheru. Weka kitu kwa simu. Nitaweka. Uyete bia mbere kũrĩ muoyo waku nĩkĩ? Mimi pesa nakujia. Eka atirĩrĩ ikarara mbia ciaku. Reke kũiyũke mũndũ nake. Na aria na kũi akĩmbũrwo. Twari kĩhoro ũcio. Muri maũndũ mathiaga o system. You connect from 1A to B to C to D. Wewe jua vile utamwambia text ni kuni. Oyo. Turari arenda ngagũthie gũthomera mũrimo rĩu tũkoragia ũhoro wa a few colleges. Agora college ĩtatu inya tuone. Sawa. Sawa. Okay. All right. Hello. Hey, goro atia. Ai, atia maundu koraire ukinywa indo hehu. Thauti. Kana ni mahoya. Kana ni mahoya nginya thauti ĩgathie. He bata. Rĩu rĩ wĩkũ? Uko wapi? Ndĩrenda ngugĩre tumenye nĩ atĩa tondũ rĩu wĩ mũndũ waku kaĩ mũratwarana atĩa we? Niko mahali tuma na bro. Ai ndageria kũmwĩra story ĩyo yaku ũguo rĩu ndona nake ta arabotha araruta ngiri gĩbaũ atĩ akora mwĩrĩte nĩ mbia cigana we. Wafanya hivi kaa hapo nakuja ndiroka kwa nyuda isi kana umire ndirenda kuona hau. Ile gugire mawambu tuliona ngere ukiama hivi matamaka ni mihango na ningiona icera rĩanyu na mĩario mĩingĩ rĩ kaba kwĩikarira we ndenda ũhoro wanyu ma mutikora mukwaza toyo murataguo rĩ niki iko gikiuru nake mathire ni aremirwo kuri hafiu yo twikuko vire bakone ndari andikiri biria ciakwa mutire mwarikani ucoke mukoro muna confidence yaku gate ne uri rotorogotagira mbia kamutare mitwe mwega matu yako ya joki na keti mwega na besa na mutitiguaga nawe uretikira niki tonto ni ugikiregire ni wabo itarutirie kuga tene ngiuga atiriri hindi ria ni ritubirigaine riri turari kwa wanja ngimwira atiriri tukarurani no riu inyu muona atari gaturwa ndina bata nako ndakuhurira ithu thimu ira hwairi ndirakwirite ati by the way ndirakwirite atiriri ucagurwo witiarinde na ni njagurwo ndi treasurer no riu ri ndamwira ari inyu muona atari gaturwa njoki ti mwega na mbeca aikopia ni kure ciakwa ari imagine niri hindi yo mundu rego ciara mwana athie thukuru ari na thiri na no guthama marathama akiguraga nguo njeru ndanakwira ni maragurire washing machine imagine na thibia kana ndimutahe tuhitani urimu no ndigwe ndwe ni ngurukaga kande nguruki atiriri kasa ni kumwigwira tha ni kumwe atiwe jigubagira tha ni muthuri ucio wake to ni muhoreri otherwise tiga korwo ni we ingenda mufuruga kaigwa wega na thaka ari akundehera gwetha murume ngai murume ni we gwetha ni ndiragu atiriri na no ngugo ringi wenda gutharuria kiama giki tharuria ii itiguo kamba tharuria kiama githaruria ikinine tondu riu ri mundu ria mwanengerire wa kuiga mbeca ri na ni mundu muhutu pio ni muhutu na ndahana kaina ta mundu wina mbia
ona ngimura ndungikiuga guku ni gwake ino njoke na mungicimeni nake haha nja ucoke wone kuri arauma no uriguo no uge ni mwiritu wa wira ni guforce niegeragia guforce maundu ukuringana kuria rikaragirwo kurwo mundu wina kirathi kiega ti guturaga hau akanyukanyukite uguo agirwo nona noniri ni ndamenya thina ni nona ngimenyera kuri indo ciene ungimenya kuri thigino yene gutire hindi ugaikara wega usinyita gugutuma thina akona washing machine yo ni ya gukomba ici cia ripa pole pole ndwetere ni yo arhangiri igiri Kanini? Okay. Matunda. Nito agikinya. Ana ni siraduka. Ni siraduka. Ni akore goro. Ya de gora. Kira isi. Mferehe gaka. Ona kusosina. Esi hapo si bora. No. No, aquí ya. Pole. Ah, ni sapo. Ganina. Ya que que me la ni que kira que tu gaita tagia. Haya. Haya, igoro lo igate. Lega muy ganere. Ganere kai. La kiutara kita gikamu. Igoro iga kiutara gikamu. Ganera. Kanda bila kadi. Ayanti. Ori okuo. Ndu yoko mwana. Andu mahana atia. Mati na uru kura kina ngofu. Uti na uru. Niguo. Karibu. Niguo. Ine. Haha mundu utoikaine no anga. Ni uyu. Pesa ndi mume. Uyu akiri we nyina wa karindi. Gaka ni kairitu gako. Ni mwaho anana. Mwaho anana. Mito. Okay. Utkihara kishagere tondu ri. Aya, sorry. Tararekia. Uyu ri. Niwe mukuru kwi wa Ndaguru. Oh! Ni mukuru kwao. Ni kwagi urugari. Uyu nake tiwe kiri munini. One. Karende. Tigire no. Wakarende. Njigira. Menya yura mugwika Ngai. Tutigagikorererwo andu matigagikinye magiake kanyamu mangiruma. Sawa sawa. Kwanyu ni mugethaga irio wega. Gwito irio ciekwo. Mithemba yothe. Tungirarira. Kwanyu no igwa gutari na marigu. Icio gutire no. Njigua muri ya mibebe. Andu haigwo. No waiga. Igwa tari ya mibebe ndikiriu. Matakio igwa ku. Kogu andu aku bebe ni cumari ya mibebe. Kauwe we ni uruka ku. Ni tukite. Ukiria mubebe. Ona ndigite kwa mibebe ndigite igwa gitu. Ukiria mubebe. Ndigire mibebe ndigite igwa. Tugitiga na ndeto cia mibebe wekire uri yawe ria. Na ithu turi kia turiaga. Akoni cigwa kwanyu no njega. Andi ndamuria. Ure. Nawe muruguo eguku ni ndamuona. Ni akinyire. Ndaigua akinyire ringa nawe agirai. Tiga no guo ndona ekira ndaruku ri. Ndaruku. Ciakira ndaruku. Nawe tata tiga. Mundu no imerura na nguo ndaruku. Ciane taruka maruo gukiuga niki cieka githitio kiuga ni ndaruku. Gatari fashion we nawe. Nicio mekagira. Agatha ni Ekoro ni aratutisha na akirio kana aroire tokija ndamwiriria atiriri ndugiuke unyanie machine ya kwirira operate ndoi mundu watu aramenyera ku operate machine tokora roire kwa ripa pole pole kana arahoya mundu nigetha tuyuka kiama ri tukore kwina indo ona nyumba no tiga no hanini no thie chunguze bedroom kana kwina nguo cia murume
Tokona tigwake. We kotowe we, kotamuwi. Madam fake it. Aendete gå fake na mathire kwa joki kwa joki nyakanga tukasifu ngirora akithira ndina kamacini keru ngimwira to tanyonia kuhuthira noi kariba pole ni kariba pole ni kako before wekite ni oportaga no worry doi tokona doi tondu ni kau ni gakona nda asa ti papore kau ni gakona doi cooperate ri ni gakuhoya na nona ukubanga muthenya mugutari na kiama ugeseri umete haha ni ukona no gukora nyumba teno jokina ona test ite taisi aruta kuwe na kwira gocio ni mundu wa tu ukangararia no coke mumuhe ciarindi bia citu ciothe ni ndire tu wapoi tugaruranie kiama ni leo treasure na wio ni ciarindi of course ona kihana ciarindi tondu riu niguo murata kwe wanja na konywa ciothe he we ndonona ndengerekete TikTok live na macohi metha iguru ta muguruki were uyu nawe ukoragwo online ri we ona ni we TikTok uri thiaga na mbere ni ndamurorire no na nyondo wa my husband ni mureke hatukagwo ni sai o ni nyondo wa my husband no ndarorire wajo kirigu na kirathi giake sufa cihurite metha iguru ta muguruki ngirikira na yu he muriu ha na icio ni sai ndirakuhe ndugagegerie kwaria ta imagine aranyua ucio twamuhe wira ri ekunyua ciothe kana githio baithe kiama-ini giki no nie nawe tukoragwo twicoba itiguo kana tuikare uguo tuone ni athire Dubai kirogo kidogo akaunti hatire kindu acio ri ni yakwira no na mukirekera wanja ata tuike ni we treasure ni ni ndauma ni ciakwa ndingimunengero itiguo ai wanja na murata guo ri wrong number riu ngiumutira kiama hindi yo iturathie tutiroka gwaku na ndugakorwo tuhostete ni uka insist tucokerio no riu wambui nawe ri riu aya ni amatugehera nikie bora ni mbia urakimamenya ucio mweru kwaria mari wira arutaga ku kawira wa mundu uramakania we ni nguragia kurithia kurogota tukuo tu wikiraga ni nguragia kuri uraruta urenda kunjina matha ndi gukuria ndutigane na muthi bora ndararehe mbia ni ndita gutwenderia guoya kamwa ugura kugo ni urigwa guoya ita makanida na Kenya na ruri tondu ni mbia ararehe woya mbia ugithi kugura gitiri kana ugithi kugura gafrausi ni ri andikaga ati ni mundu mweru kienda tuthina uyu ni ndikienda ukikia magwakwa ni ndo my husband na my husband kamuthuru ucio waku atari muhitu ucio wamurutire kucio mweru she's my friend na aratakwa ni aratakwa na nyuma uguo muri aratakwa riu nawe mundu angioka kutire mwarutania kuna matha na ushamba ucio wake ai wambui we ni tukuhingicana waje tamshamba ringi by the way wambui tukuhingicana ko tari weruo no nduri wamenya we mshamba wambui unene kwaria nako Joki ini guthie ndirathi ani ndire mukenu by the way reke taikara hapo ya irio ta direnda tondu riri ni wambui ndangijariria uru by the way na dinatema diki kaumira bila kurira tondu imagine wambui ni wire wambui ni riria ndetagwo matha riria ndarwa gatanyitaga ndugu ni aija orenda ukihura nginya ndie mundu agoka kunjirira ni gwikirira ire kidara bakuri gwikirira irio baba guthikiriria ni ukomba guthikiriria Njoki ni ndi murakara uka kurora uria mundu ekirite anjinuragia ati ni njikirite uru Njoki umuthi ndi muru kwaria ma ndiri muru umuthi nugerageririe no uco acokeri kari no ugacoke ndigiri ni gukenete ari mukeni acha na ikumbe kwa kafawe ungianjira tondu wewe murata akwira atia akwira atiriri ati tugukiragiriria kiama na ushamba sure ati ni ndi mshamba kawabuya na ma eyes boy guy asa kore na kurira riu riwe wakoro na ni ndaturwo na ndiu ni kigitumaga Njoki etagwo atia whoever wambui eigue eigue basi
sasa Wambui arutaga wĩra ũrĩkũ tamba ũnjĩre Wambui arutaga wĩra ũrĩkũ nĩguo ndĩreyũria tondũ twĩkĩte nĩ wa gũcinũra arenda hana arataki acio arehe haha mahana gũcinacia athuri ene ni ndakwĩra na nĩndakũhe warning ni Wambui ĩnwe nĩ ingĩamũkurumania hau ndũcokera kũrĩa ũthiũkere Wambui nĩ ũroka rĩu nĩ ũnjakanire ũkĩnyitanagia nginya nguo nĩkĩ kĩrakũgia ta thiũkanie Wambui nĩ ndagwĩka atĩ ngwĩre na reke ndute Wambui mahĩtia nĩngwenda gũkuona nona hĩndĩ ĩyo ĩngĩ kagoti gako gĩkĩra kangĩ hatirĩ thĩna no reke ngwĩre we ũngĩnjĩra ona ũngĩnjĩra atĩa niĩ nĩikũigua na tondũ Wambui wakwĩra tondũ hacĩte kũrota Wambui kagoti atĩrĩrĩ rĩu Wambui nĩ takĩra ti mũhiku ndambe arehe mũthuri hau tuone ndambe atũrehere mũthuri na family nĩndĩrenda tuonane before kĩrĩa ũrĩte amĩko gũthiĩ ndĩna ndeto hinya ingĩ tiga iria ndĩna ndeto ingĩ iyo tondũ rĩu rĩ aya twareherwo rĩ wamona atĩ gũka twari no kuma dokumera mũrango wĩ watutha gũthiĩ gũcoka gũcoka na mbere gũcoka ciĩ twatigara ngũkĩrĩire tikenda kũrehe makũngũkĩrĩ nĩguo nawe wĩingĩhirie ndeto haha tuga rĩrĩ rwa ngate The Messiah people of Israel are expecting is about to be born. The prophet spoke of a king who would save the world. Look how big and bright that star is. It's a good star for he who knows how to read its sign. The shining of the star symbolized the birth of a new dawn, a new king. What's his name? His name is Jesus. It's impossible. I, Herod, am the king of Israel. This Christmas, stream the story of Jesus, the long-awaited Messiah, sent to the world to gain the way to spiritual happiness and to grace. Bless the Lord, for he has visited and redeemed his people. Enjoy these inspiring stories of Jesus, a kingdom without frontier, only on Viusasa. Jumamothi ni atariki 13 mweri uyu harĩa ingoro cianyu na meciria mwamũkĩre ndũmĩrĩri ya ũtheri wa ũhoro wa ma. Kũhonoka ti ũndũ mũritũ, kũhonoka no gũtiga gwĩka ũru wanjie gwĩka wega. Ambassador Kim wa True Assembly Ministry nĩ ndungata ĩthurĩtwo na ĩgatũmwo nĩ Ngai na ĩkamũrehera kiugo kĩa Ngai ya gũtũma mũcenjie mĩgendere na kũmũharĩria gũka gwa kerĩ kwa mũhonokia Jesu Kristo. Te wateithia andũ arĩa matarĩ na ũhoti maũndũ marĩa egwĩka mũtũrĩre-inĩ waku na no wĩrorere nginya Biblia wone mũndũ ta wĩtagwo Cornelius. Nĩ Jumamothi ya tarĩki 13 wa Dithemba mwaka ũyũ kwambĩrĩria thaa 1 nginyagia thaa 2 cia rũcinĩ thĩinĩ wa Inoro TV. Unga safi tunapika kwa furaha na bashasha tele, familia pamoja kicheko jikoni, Vulcan ladha ya moyo nyumbani. Vulcan Bakex Millers Limited, our flour, your masterpiece. Ho ho ho! Merry Christmas ya andũ aitũ. Nĩ hĩndĩ ndĩramũbangira ihinda rĩa kũmũrehera mũthĩ wa Christmas. No na kũrĩ ũguo rĩ, nĩ ngwenda kũmũririkania atĩ Jesũ aciarirwo mũharatĩ-inĩ. Magĩte kũndũ marĩa mũngĩteithĩkĩra. Kũrĩ hĩndĩ ĩkinyaga, ũgakorwo na bata wa kĩndũ mũno. Ũkaga nĩ tondũ ciothe cioirwo tene. Na nĩguo ndũkanekore handũ ta hau rĩ, oya buroti yaku mwena wa kĩthioko reke ĩtanathira. Buroti ici nĩ cia 50 by 100 Jihorupa. Mbeka ithano kuma barabara ya Thika Garissa Highway. Thogora o buroti nĩ 145,000. Ũkatũgũcokeria ciũria ciothe ũngĩkorwo wĩ nacio ofici-inĩ itũ. Eastern Bypass igũrũ wa Naivas ya Kamakis. Third floor, room T7, 0704 000 111. The
thigũkũ ya Christmas nĩ ihinda rĩa kũnyitana na gũkũngũĩra twĩ hamwe. Irio ciĩna mũcamo mwega citũmaga bamĩrĩ ikare ikenete. Nĩ ngatho a Kenya nĩ gũtambũra na gũcagũra mũtu wa Raha Premium Kavagara, Raha Premium Ngano na Joy Maximo Vocal Flour na gũtũtua na bemwe bũrũri wĩ wothe. Ngatho cia mwanya ikenyera distributors na endia nĩ gũtigĩrĩra atĩ kwĩna raha mĩciĩ-inĩ yothe. Joy Millers Limited nĩ marakwendera Christmas ĩiyũirwo nĩ gĩkeno na mwaka mwerũ wĩna umithio. Haro, kaweko. Waedu, ndi handu mugunda-ini muirige. Ndi ha makutano-ini ma Mwea Junction. Barabara-ini nene ya Keno Marua Highway. Reke njoke be. My boy, woko ne gwa Suluhu Land Limited. Daika ithano tu kuma makutano ma Mwea Town. Mugunda uyu ri utinangitio 50 by 100. Inayo ri ne ngiri magana matatu ma 95 peke yake. Thitima ri area, maere emaria, neighbor yaria, kurure area. Torira thimu namba 0724 582 582 kana utucerere wabici-inĩ citũ Royal Town Greek Towers 5th floor. This festive season, wake up where time slows down in Zanzibar, where every sunrise feels like a blessing, because true happiness isn't bought. It is felt in the sand between your toes, the laughter that lingers, and the ocean breeze that feels like home. From just $1,200 per person sharing, enjoy 5 unforgettable nights of barefoot serenity, 5-star comfort, and island warmth that stays with you long after you leave. Make this December a story of sun, sea, and togetherness. View Travel, moments that matter, memories that last. Karen Yusho, Dramo divorce. Oh, really? Divorce yo ya Karen uturaga ugaga. Ithe tu guturaga uhenagia. Wageria kunumirira ringi we. Go make sure ni ndera governor oro. Wothe uri uturaga mubangaga na Karen. Ni ndiri mundu wa guthakirwo. Mwana okiwera na me wada jahani kirma thire muthuri. Na nikyo ubati kwira nyabu horo wa mafamily tana nene ha. FOMO? We say no more FOMO. Not when you have happy hour. Download and use my Airtel app or simply dial *544#. Always be in the know. Buy the happy hour bundle today. Now bado tuna grow. Airtel. Babe. Uga baby. Na I hope umuthi ti githeri giki. Ai, githeri. Acha we. Irio to githeri. Turagithire kiama na turakiuma na njũĩ na maoni ĩkaire nĩ mũkanjoria ũhoro Ngai Jehova Nĩguo ngathiĩ mũkeni na ngamenya niĩ ndĩrakĩuga nginya tengiuma kĩama kĩu nini ndũkuma na njugaga atĩrĩrĩ kone nĩ itarĩ ndauma kĩama gĩkĩ ndũkuma njoki niĩ ndoiga nĩ nguma nĩ nguma matha rĩu rĩ mũrarogotire kũ nginya mũhunjia nĩ wa mbũi na niĩ rĩ korwo no ũririkane rĩ tũkĩambia kĩama rĩ twacitĩte wega nĩ andũ arĩa tũwaine andũ arĩa tũĩ mathĩna nĩũĩ mathĩna makwa nĩ njũĩ mathĩna maku nĩ njũĩ gwaku rĩu rĩ niĩ ũrĩa ũtangenetie rĩ nĩ ũyũ mwerũ
ni ucio tutingihotara ni kinya itangikienda muke gwakwa my husband ekuo ana gukorwo i husband snatcher na ni kumenyaga ma ucio ni jeni we na yewe tigite kuiyo muthurire ni muthuri ucio uko mishanduraga ni gwa gukuanagia urugi tiga onire ha Ngai egutire andu arathime Jehova Ngai ucio ni murathime no ni muthaka uthioi ni muthaka na nikio ndirakwira atiriri ahana gukorwo i husband snatcher ucio ndangimatigia ona ni ahana kuruta wira ucio angimatigia ndonine ona haria njikiraga ndwara riu ni ndarora ndirehira atiriri giki kia mari ino riu nginya kwi andu tangiho ni tariku ni mutangikiinuka ni tutangikiinuka gwitu nake mwatutukania riu twara kwanza ri nake ucio mutungati ndakibatiga gukaga aoka nginya na mutharaba wake kiama-ini atireke itoe we ni kwanza ndaigui kwa nogetie ni ndikwenda riu tutireheagwo kindu kokomire twari koma all wale mtokani tukiwe mwezi hiki ndamenoga ai sana mboni kwa hiyo yes ugutire na uru ni ndina uru kaiti ona ndire na uru otwe mutumia wa Njoroge wito ati aruga ni mutumia wa Njoroge niyo abako abatuge ndabako makadari gotini kainije na tu kaide wa kwakiri ukakora aviati asa ni mutumia Njoroge ni mutumia wa Njoroge wali Njoroge what is happening Njoroge ndo mimi huko nika good nika awesome nika yo Njoroge ndumere ndo mamu asiana siaku Doarie. We ndukire na ni guka ukite. We ti guka ukite. O ti ugorete. Tepu mwambie. Ukikara huko kaini tu. Tatigana nie. Njoroge haha. Njoroge haha ni alie. Na kire na kanwa. Agi yako ni ndo menya ona gikuko ona igenyoro sigagiro mundu to ekwaria muno. Oyo ti mwana ni mundu mugima. Njoroge ndumwire no mamu asiana siaku. Mwana ciana sigana. Sigana. Etiarie. Mwana kujea na adahu. Doarie. Riu ni aga kanwa. Doarie tana gabu. Okay. Oli mo mwandu maria tikitio yo. Niki. Aba we. Niko ah. Ya sio marakinya. Ni tata mo marakinya. Mema. Mary tana uga. Mary. Mary tana uga. Desi yake bugoko. Oyo ni alie. Mama ni alie. Ni alie. Uga. Merede to ciothe. Alia. Maundu mama mental case ni jiguite nginya murimo so it could have spent. Njoroge mental case yokira. Mental case yokira kuna mwana waku. Ona kekere mental gikono wako tondu. Dani we kibro. We gite to kwirire. Oyo ndi ari mwene. Oyo nani we ugoretie. Ona ndari go muno nikiareka guku. We agirire kiguku yo. Unafanya nini huku wewe? Kwena namba sigana. Ona wewe kiureka guku. Mokite meta. Wewe yo. Wagui. Aya ndia. Yo kila kana ajali. Merema. Rĩrĩa ũheirwo kahinda warie rĩ ndũnaria reke twarie nĩ tũkũmera rĩu rĩ nĩkĩ mũrenda gũkũ inyuĩ ũyũ ũkĩte ta ũkwanja mama reke athiĩ we nĩ athiĩ nĩkĩ areka gũkũ Njoroge like let me bring you a solution like mtu na mkana ngerege 1 minute solution yake uyu arari mundu kwaria ni we ni we urathukia tigana nawe guku ndari na mukara munogaga ai Njoroge kio ino horo ngitihia mwana wenyu kimuria na ni muri gutari no urarua utakiri na harira guku ni makite asa ni kurigwo ni kiriu ai arakire mundu kwaria niki na ni afati kuga nena kanwa na ni we kinya ni turi na mwana Njoroge wakwa ni tamakani ni onwa ndwonire uria amakinyire
Tuwe no haya uyu. Iwaru raya ni mieta tu uyu. Kamuro nywe ni gana. Tokonya na rumi. Ni sawa bi. Kawagi. Ndugira ko gi to ndio rocio. Kana mundu wa cup ya account. Mundu ajire juke na niramenya maundu ma. What is happening? Hizi drama zetu ni za nini? Ungimenya na maundu marahanite singeacha kushinda nikikuja huku. It is better. Uja biti mbele ya mamu wanyu. Then who is that? You don't add salt to an injured wound. Forgive me for now. To call it your belly. Okay? Please, and I'm sorry. I'm sorry, baby. Just know that that was their feedback, but I have my decision. Anita. Nini kuonile matako, nini jue kule kwa nini jue kile tugika hamu. Don't you worry, let's go. But I'm not happy, babe. Look, I'm in here, let me call the cab guy. But sasa babe, kai. Wewe nimeweteka na cab yoke huko. Inywe. Yani amogigwa mutigerigidia. Ketha bima. Reuri. Yani mutiraigwa bu. Kebu. Tia ndo mahoni mareko. Mahona momugeta ki. Ke. Uthi turaigwa tukaiga ndego. Heke ndego ngari ndi mahona getha mahota kuyata. Imadathi. Inywe. Bweka igura mutigeta nyoka haria muri. Atebu. Mukani kama chira mugathi kwa kama chira nilikuwa nimefika, nilikuwa nafanya ikakuwa hivi lakini sijui. Tondu mbio ya ugwo guku. Asa ona ndecire ni na ni gacero wa guku na gacero wa karanga tamanyuire. Anti. No manyua makagamba uguo. No gacero nyuaga. Akenyua ngugika atia ni ngugicenjia ni. Tena ni andu marire irio ciao kana irio ciao makena. Lugwathia atia. Ni undu tungiteithia. Ucio ni moeto kuno kamukara Okay, he mundu muguthe. Dina bena ira wakureto ni diria no gamia gathi. Nike wathi na bena mam. Tatwira ni wathi. Kaya na gamerike indo iruagirwo. Nike. Mundu ira tunyamo ni aruagirwo. Nike. Jorogere kewe igana. Ucio ngari wa nyagutha wa gatatu. Ugikire ngiri ciana. Mutu. Emuhiki. Matana yoka na wanja. Ena muti ana atatu. Yo reto wa boy wa moka mumitero wa yake ni muyi. Yo ngiwina ciana wale hone mu ni gacero ni muyi. Ureto aiga mu ni. Wenda kugena atumia igana. Riu gaka gagithura ito ya tukukiro mudio ka ndi kunyoka ni bara. Gaka roi takagagara ite we. Ndahetia hani. Tuhende to njega ingima. Marwa nao. Riu ri gacero guka na muhiki. Uratuike ciana ciao. Cia Njoroge. Achikoro yo mokire nake gacero nake Njoroge mokire muhiki wake. Akuma ruraya. Nyoko biu nyoko nyarari. Nake badi bari hanga betie akio we wanja. Ninge hada kanini ni aga ukie kinya wanja ru ale ndoi wagithura. Ni ndeo ni agikanja magari kio thene macio yago. Ule meha toka moe kana meka atu. Ega ni geitika. Mama ugadu kia. Mwiso gwathi atia. Tukirima nyama. Njoroge ndakiumia. Mwana iruga ndakiumia na icugwa yake. Icugwa ru nini ni. Ma. Eka ukaruraya ni gatakai. Hande mwe ukira nyama. Nike ukaga. Yure, chako liyo acho mugode te mukodio to. Shoki chako la kwa musi.
Na rĩrĩ ona ndĩra mwana wa niĩ ndĩrahera nĩ tondũ ũyũ ũtĩ ũcio na kũrĩ igũrũ rĩkĩaria reke njoke nyũmba nĩ hengĩte to ũyũ mũtumia na ũhoro ũyũ aca ndũrĩ aciara tikio arakĩreherwo mũituĩre ciana kana ko aregire gũciara tondũ ndũmũtare to kwarekaga gũciara tondũ okorwo mũrũme nĩ kĩmaramari mũcario mũtare mũrĩa aciare mũndũ mũka nĩ twana anti ngũmwarĩria ciana ciheanagwo nĩ Ngai rĩu aikonde gũciarana nĩ ikarie meke yothe nĩ waki nĩ ngũmwarĩria tondũ twaragia nake na thimũ rĩ nĩ ngũmwĩra ũhoro ũcio mugire ndarĩ yembe theri ndirarĩa nĩ na kĩndũ yembe rĩrĩ tũtireheagwo nĩ hiku ndĩraiguire ũyũ mũhunjia rĩ ũcio nĩ mũhiku no rĩu ũyũ ũngĩ husband snatcher rĩ yani nginya rĩu nginya nĩ mwana ũcio rĩ nĩnjokire iguaga nita Ngai nĩ ndĩraiguire kuga ĩhĩ tondũ rĩrĩ niĩ ta makathaka maitũ basi citinaingĩrana ndĩramuonire ũrĩwaigua hwa ndĩrarigwo atĩ nĩ citinaingĩrana ko nĩ wĩiguaga ũrĩa mũndũ augaga thakame citinatonyana niĩ mũhiki ũcio niĩ tũtinahotana no niĩ ndĩngĩũrio no na ingĩũrio rĩu tondũ tũtigake marute erĩ niĩ kaba mũtungatĩri agĩtigĩtwo tũmagĩrĩrie na ndahota gũtũthimĩra rĩera nake nĩguo nginya ahunjĩtie nginya akagĩa na voice ndungu araria tene rĩu rĩ njĩtagwo iria tagwo atĩa nĩ ndiũĩ ngau nĩ mwamboire tarĩ niĩ ndamarehire no rĩu rĩ onawe rĩ ona tondũ ũraiga tũkũhe gĩtĩ gĩa chairĩ ndĩ mathari kana tume tũgĩthũkanie twambie kĩama kĩngĩ by the way no na tũrĩ erĩ tũcoke tũcarĩre twethe andũ angĩ no ũrĩa rĩ Wanja rĩ nĩ njũĩ no atume thutha Wanja nĩ gũtuma thutha mũndũ itana nĩguo mũtaiguanaga na Wambũi rĩ tũmũrute nĩ nĩoime ona ekatĩrĩ tũtigwo niĩ nawe na Wanja no ũyũ ndungata ya Jehova Ngai ĩtũngĩetha atĩrĩrĩ tũbunje kĩama gĩkĩ twagĩbunja rĩ twambĩrĩrie niĩ nawe na Kajeni mũrata ũrĩa ũngĩ wakwĩtaga atĩa Waceke tũkorwo tũrĩ ana tũcoke tũgucie Wanja Wambũi na aratake rĩ ambe ũtige no na ndungata ya Jehova Ngai niĩ ndĩraiguĩte mũmboete Mr. arabu aratũroraga nĩ ũronaga tũkona ta twĩna mehia maingĩ mehia kana kaboĩ wa ũcio ngari mwega ũcio nĩ agũtũtunya thuri tarĩ ũkamenya atĩrĩrĩ nĩwĩreke ngwĩre taraga ũkamenya atĩrĩrĩ niĩ nawe no ithuĩ ahiku Wanja nĩ ndũrĩrĩ nĩma Wanja na thuri aya kĩrĩa anake a mĩaka 75 na matigagia anake 75 years aigaze nĩ wa no wega wa Wanja rĩ Ngai reke ndĩmũhingũrĩre tondũ no ũrĩa ekĩte atĩ nĩ mwakinya Hai. wega biũ Ngũmĩcĩte ma. wega biũ atĩrĩrĩ tũmĩrigo rĩ ndũtware rũmĩrĩre ya tũirĩtu Siniangalizie hiyo sawa kinya bedore hizi. icio thimũ nĩ cia andũ nĩ cia kĩrĩa Nĩ cia andũ makũigĩra. nĩ cia andũ mena gũkũ makĩria Haya, ndo ismuri okuo. Ithu tũtirĩ na ũru. Twatumwo nĩ mama auga ndekũhota gũka na ithuĩ twakiuga tũmũ-represent tũmũrũgamĩrĩre. Okay. Ni sawa, mwĩ karibu. Asante. Gaceri nĩ watũteire. Ti mũno anti. Nĩrona nĩ harĩa nkote ndatũgiũka na gũkũ twahinga kĩrĩa. Nĩkĩ? Rĩu ndakĩona tũgũkore miũgaga nĩ ũkũnana. Rĩu nĩ harĩa mũra insistire thigũkũ no nginya tũkorwo hamwe. Thigũkũ no nginya tũngĩkĩrĩa hamwe. Ĩni. Rĩu twerwo tũkage. Acio angĩ nĩ megũka thutha. Ndĩramwĩra rĩrĩ gaka getagwo kũi kairĩtu. No gaitũra. Okay, tondũ ndarigwo tũtioaine ona nguga nĩ one of the faraway cousins. Aca, tũtarainio. Okay. No ngatũrĩra nginya tũtirĩkanĩtie. Aca.
nä ndä rakwärite haha hena ndiri ndä rahå ra ya mbia mwana itå na rä u rä nä kä må ndå kä u kä ranjetha ndå reke thiä taåni kanä å kå ndå kotangä reke ndå mwä re nä må kuona ihinda mwä ra ndä må må hå rä ra ngiuma nä tå rä kä tie na nä å horo å cio å gä therå å rä waigua å kä mwo nä å horo ta gä thå kå ngai ndå rä raigania ndå tauga ndä a no raheagwo kä ama tå rathiå rå rå kanaga rä tondå rå kä u nä kä o kä å rä twambä rä ria he twathi rita rä mwe nä njoke koguo twathiga kä rita rä ngä rä mwe kana rä u rä mwe rä u rä nä mwacoka mwareheaya wambå no korwo gå buatä te twarä kia na wambå irä koguo tå rathiä kä ama kä u maita merä tå kä bunje twakä bunja rä twanjie na gacini na må rataguo tå rä ana tå coke tå gucie wanja tå hinge atano tå hinge atano na wambå irä mathiä nja niä ndingä kä kä ra gå turio må thuri njoki wä roreire na nä kwanza ndä raririkanaga atä rä tondå ndä raiga nä å koragwo na no we nä njå nä å rä insecurity matha ona tondå ndä raiga nä å rä insecurity rä nä å kå ririkana cira å rä a njä rä ga gå korwo ndä naguo wa må thuri wakwa ngana kä na kanitha ngana atä a rä u nä agä cokia kä one å yå mwerå ä å yå mwerå ä no menye å yå mwerå nä atå kä rä tie mahinya ma maå ndå mothe ma maå ndå mothe ndekuga ndekwenda caici ä no arenda ä no ndiä ndikwenda nä athiä nä athiä ndä rakwä ra atä rä kä u rä njoki rä that is the only way tå ngä ka tå kä hurunje twakä hurunja tå coke tå ture kä ingä ndagä kä rä a ciaku matha ndingä rä a ciaku ndä hau njoki gä gä tå maga wendete gaturwo kau ka mbeca kairita rä rä å tangä tuä ka ciarä ndä na nä guo tarä kä harä roi na niä nduä ke nä ngå kä må hå ra ta rä u korwo nä niä ndä rarä ciarä ndä acio atumia mararehirwo acio nginya å cio ndungatä ro ya ngai ingä ramahå raga makobi kå u we å ronaga makä behave atä a nä ingä ramahå raga makobi korwo nä niä ndä rarä ciarä ndä ona ndä ronire mwanja ahorera må no na ndinakä nio nä å horo å cio nginya ndä å regä tä ka wanja moaine na andå aya nä ta marabangä te na wambå tondå rä we warora å rä a wanja aracheza rä u wambå inake rä menyekanaga nake mbere na thutha kaniki akorwo na ũguo ona ndamekaga mũirũ nĩ mwerũ nĩ mũtune nĩ wa yerũ arabu rĩ niĩ tatia kũhecia wambũi tatia kũhecia wambũi tatia kũhecia wambũi niĩ ndiũĩ nĩkĩ he kaũndũ bado tũthiaga tũkahana ta tũraiguana tũtiraiguana mũthuri agakara nĩkĩ no nĩ kĩrĩa andũ maregirwo nĩ maũndũ maya nĩ ta kũmenyera rĩrĩ na mbĩtarĩ wa tũmũndũ tũnini tũbenteni no kaba wa mbũi tondũ rĩu wanjarĩ anake aya mĩaka 75 anake acio maregagwo nĩ insurance we ũkamwĩtĩkĩra kawĩ na mũtwe mũthũku aregagwo nĩ baregagwo nginya nĩ insurance we ũramwĩtĩkĩra kawĩ na mũtwe mũthũku tigũkĩmenya aramenya harĩa atĩ mũndũ agwĩtage maitũ I'm just okay kanitha rĩu marĩ ndamba gũkinya taũni nĩ ũkũndwara rĩu ndagũtwara rĩ niĩ nani no njĩkire atĩrĩrĩ Kayako haha. Kuhuruka. Kawati kako dadi. Au, he mucemanio megũthiaga. Ego ngũmũtwarĩte. Kwĩna kũndũ kwĩna sherehe nyingi. Nare. Nĩ kwao? Ti kwa John. Aya. Kwa John. Allah. Nĩguo na mĩinire. Nga mambĩrĩria ihenya ĩ. Atene. Okay. Okay. Ndeto icio iguaga ndeto irĩkũ ti ndeto irĩkũ cia Njoroge maũndũ ma gũkũ thĩ maũndũ marĩkũ wambĩti kũhitha maũndũ niĩ ndĩrakũhitha ũndũ maũndũ make ũguo maragia na indo Njoroge na ũhoro irĩtu rĩu we atuĩte matua nũ tondũ mam na dadi makĩrĩ wanjarĩ na we rĩ mũrautanĩte kũnotio Zete mũrata wake we nĩkĩ mũnekaga nake no kũmũrĩhaga gũkũ wake
eti gwethana marethanaga na Njoroge niĩ ona hatakĩrĩ handũ niĩ ndĩrokagĩra rĩu Wanjai ndatigirwo US na weri thitu arekiririo Njoroge nĩ arokire akimenyeire ku niwe mũgiũkire nake tigana na ndeto icio tigutigana nacio tondũ rĩu kũ nĩ kũhũrithania andũ the wendo wĩ Njoroge na obviously no wĩ ma tigerie maũndũ maitũ tigekwaria na macio magĩtũkonia we nĩ wĩ biũ biũ Njoroge ena mũtumia ũcoke ũrehe mũirĩtu ũcio gũkũ mũtumia wake rĩ US koguo nĩ kuona ningĩ rĩ US ũngĩrehe ũngĩ atakĩrĩ maũndũ maitũ tũraĩ tikio ndĩrakwĩra twari maũndũ maitũ tigane maũndũ ma andũ maũndũ mekaga Gaceru namenya kwa rĩu maho nĩ atĩ ndarĩ makuu akiuga na mũirĩtu ũcio sasa mundu wa hivyo si poa doneka wega sasa ufanye nini mtu akikuuliza na ni andũ agimari maundu ngeke menyire yo kumwira ndagoke guku karidi miki nukuruta ginya maundu ma family jeterure ashiru meigume guku makazi nzothe ni maroka tata ginya mami witu amenye maundu ta macio ni ngia ndamwira na kumamenyera guku ana mario maundu ma o mundu nĩ arĩ maundu make dark secrets na ndare gogose no na conversation ni this you the abia kundu family there is always a can of worms mũngĩutirĩri kaundu kanini waingĩre deeper hakuna mtu ana mambo zake mbaya no ti wega Mungu nĩ ũra ũngĩthire njĩra ya mwĩra atĩrĩrĩ ũmũhe no gomere nĩ megwethana no we ndũkamũrehe gũkũ coke ũkĩuge hatire mũtumia wa Njoroge na we biũ nĩ ũĩ Njoroge nĩ arĩ mũtumia kiuga nĩ mũtumia wake na nĩ we Wanja nĩ we ũwĩkaine ũngĩkorire kwĩno mũhiki ũcio nĩwe mwĩtĩi ũcio Njoroge kũrehete si lazima ningesema hivyo mwenyezo nĩ ũmũĩ ndimũkorire gũkũ okay na fana hadi kwisiwe na fata ginyo cia mũro wa nyũkwa reke niĩ thiĩ rĩu niĩ ndokĩra habari ya kushida ndio watura kaiguthia gajoke aya mai tura ni ugitigire gwaku ukia aya gwatirate ndakura ndutigire gwaku ukia wagithie guthara kwene niki niki ni murugo gutakire rudigire utare mwike ona thimu atarake oya Njoroge tondu aki Njoroge okire na muhiki ungi kiroko atakiwa na muhiki niki muhiki waku mana ndiye kana agerirwo airport kana agerirwo ku okire na muhiki haha atene we arendaga kuhikia na Njorogeri nikumuregi uhoro wa uria maikarite kuria na Wanja njira mariona kiria ngaki mundu ni aratuanga niwe sekeria kabothi kuma nguya ngaki mundu maingi ati kuria ri mundu rume akoragwo aikitwo handu hanene muno ati ona ngui ni ndi tigana na maundu ma Njoroge na njira ni arauga mahithanagia na Wanja ati ni aregire guciara ni aregire Gaceru muhuru nake oya maguru agira kairitu karia getagwo kui karia gutuikaga ni makigite mwana na Njoroge othuri Njoroge ni aturaga arega kuigaga arenda DNA na no ukagira mokire na Gaceru Gaceru akauma kugira mundu kiria maundu maria moima guku uyu nake na kiria nake ena ungi ugwitagwo Wambui coka thutha atiriri uyu wakuma ukire Wambui no wakuma nako
ati kana ndatiangana ndiraigua akiuga uria ateithĩtie Njoroge maũndũ-inĩ maingĩ ona guo akiuga gĩcicio kĩu kĩga sitting room ati anga nĩwe wamũtũmĩire mbeca cia gũkĩgũra gĩkĩ tũkoragwo nakĩ ati higa kumana na maũndũ gũkũ niĩ ndigire atĩ andũ nĩ thigũkũ mararĩa wega ndatiga ona ndaorganize maũndũ mothe gwathĩnjwo gwĩka atĩa ndatiga atĩ rĩu kuma haha rĩ maũndũ gatirĩ kĩ rĩu mũrũguo oire magũrũ athiĩ na akua kabagi rĩu ndĩramũhũrĩra ndaramĩoya mathire nao na mũhiki wake marũmanĩrĩire ũguo nĩ arĩkie thabarĩ ciake acoke na kũu niĩ njĩraga kĩrĩa ona korwo nĩ arĩtũteithia na ningĩ gũka oka no mũhaka tũikare ta andũ mahũĩire rĩ reke nĩ ndĩarĩtie ndĩkomereria ndũkũrĩa ndikũrĩa ndarĩa na kuna thuni kengeria rĩa mũico hota kuoya no kwĩheire njoki takĩra tũcikinya thondikĩra nĩ ndaciuga kũu gĩcagi-inĩ na ikinye hau tiga gũcitenderia mũno tondũ ndikwenda ikinye hau asa tũciteithĩrie wanjari agakania kũhikĩrĩrio no takũrũmania atĩrĩrĩ ũria wa wĩre wa njomwĩre atĩ igua matha okiriu nĩ matini mũndũ akĩhikĩrĩrio rĩu ũrĩga wĩre wa njomwĩre wanjanĩro iwe nĩ mwĩrĩte nĩ ndĩmwĩrĩte na ndinona ngĩmwĩra tondũ nĩ ndikwenda haro no nake wanja no ahikĩrĩrio tondũ wa rĩrĩ ena kamwĩtĩo kũu yani matha seriously nginya thaa ici handũ wĩiguĩre Wanja nĩ wambĩrĩirie kuga no ahikĩrĩrio anga kamwĩtĩo anga Wanja kuge na microwave ahĩtĩria ndakũria atĩrĩrĩ tondũ we nĩ mũrata wĩna thimũ rĩ ndũmũgũrĩre tũmwĩre gĩkĩ gĩkũgũna rĩu nĩ ya nyamba arabu rĩ no menya Wanja ithe ndũkĩrĩ Wanja ũrĩa kamũkania karĩa kũnjakanĩra akĩnjũragia ũramenyeire kũ anga no korwo na anga ndĩwe in fact ona no wĩigue angucia andwara ndeto-inĩ icio nginya niĩ nĩ ndĩroĩ rĩu ndikwenda wathakĩria kangu tũmũcuke hanini rĩ ona gatarĩ mũthaka no kĩrĩ mũthaka kĩrĩ she's beautiful kũngĩra kama ũkĩhanania tũtirahanania kĩrĩ mũthaka kĩganja nĩ mũthaka no rĩu rĩ mũndũ ahika rĩ ũthaka waku rĩ ũtige na kũu rĩ nĩ sawa nĩ arĩ kamwĩkisikiire kangĩ niĩ nĩ njiguaga atĩrĩrĩ ona nĩ Njoroge ndingĩtũrorete nonsense ta icio reke ngwĩre matha no nawe onawe nĩ Ngai ũkũiguĩrĩire tha ndũngĩmenya Richard nĩ njũĩ we ndũrĩ mwĩtĩi yani nĩ njũĩ kwĩhorerera niĩ ndikũhakohaga mũthuri Njoki ona waigua niĩ ndĩ bata wa mũthuri Hello, Mr. Wakili. Mzuri sana, uko salama? We hado togeria? Hado de. No, tukebe ujire. Jimuka ni ulikiota ukwareria. Dena mudo ando mandakaritie muno. Umuthi nyuma na ndo gwikaga. Maybe later in the evening. Yeah, mukiwi that. Sawa. Sawa. Okay. Thank you. Thank you. Ndo ni maguru kakareke kuri. Nani haya? Vitamini. Hello? Weko? Uka ofisi thaa ici oro rĩu sawa wakora kwĩna jamu upaki gari uke na nduthi sawa
Here's how you can request for a mobile loan on the new KCB mobile app. Click Apply Now, confirm your loan limit, set the amount, download the new KCB mobile app today. We say no more FOMO. Not when you have happy hour. Scroll, stream, post, and play endlessly. It's your time for unlimited fun. Because when you have the happy hour bundle, you can do kila kitu. This is huge. At only 19 bob for 1 hour or 45 bob for 3 hours. All you have to do is download and use my Airtel app or simply dial *544 hash. Always be in the know. Buy the happy hour bundle today. Now bado tuna grow. Airtel. Haro, kaweko. Wahedu. Ndihadu mugonda-ini muirige. Ndiha makutano-ini ma Mwea Junction. Farafara-ini nene akeno Marua Highway. Reke njoke be. Limited. Daika ithano tu kuma makutano ma Mwea Town. Mugondo uyu ri utinangitio 50 by 100. Inayo ri ne ngiri magana matatu ma 95 peke yake. Thitima ri area mairi emaria neighbor yaria kurure area. Torira thimu namba 0724 582 582 kana utucerera wabici-inĩ citũ Royal Town Greek Towers. This festive season, find your joy at the tip of Africa, where mountains meet the sea and every sunset feels like a painting. Because the true beauty isn't just seen, it's felt in the laughter, the wine and the rhythm of Cape Town. From just $1,800 per person sharing, enjoy 5 magical nights exploring Table Mountains, Cape Points and the heartbeat of South Africa. Travel to a place that moves you. Few travel, moments that matter, memories that last. Maintain. Ivo Ivo. Antaka this, antaka that, unasikia who baby girl. Mr. DJ, somebody replay. Mr. DJ, won't you turn the music up? All they got one. Party Masters. Ine. Toa moja hesabu basi piga. Watu wanakuwa kimenya sura kwa hema udu mothe mara trend bio the White House music. Dele haga, ukira madaitari. Nani kuiva wanyo na ukamenya ni muyoro wa mixes ilia mwaki back to back. Still taking my time to perfect the beat, and I still got love for the street. Yes, na wakatoka wana madansa wa ngori wanatutolea moves kali. Basta move in it each and every Saturday kwa bereria dha inya ginyagia dha adita. Shio tuko. Leo ni kufinish kumalo. Kufinish. Were daini. Kufinish kumalo. Preeclampsia ni muthemba wa pressure iria ciukaga mutumia ri nanda. Ona ungia guthimwo kiro no mwaka uthimwo pressure. Waga guthimwo pressure iyo ti clinic weka. Kira mbeca ici bagi-ini. Rĩu no mami. Cikira bagi-ini. Ndarora maũthiũ ma andũ othe, nĩndĩramenya ũrĩa kũhanĩkĩte gũkũ. Kũni kamatengeria maũndũ ũguo. Ũgetigana na mũhayo ũcio no igua. We, tigana ni we. Kwacoragia thimũ yakwa mena facility ũcio wakwa mukira kũndika. Shesheni ya Inoro TV. Yeah, mad thing, no.
DJ Smiles. Enyina mwangi tiga gukuma mwaki ugikera gagatsiko ige garoiga kwi mundu raruruma garumwire atukomaga nawe garoiga rake erire gakombe tene gatone tenginya muvi iria karagu rumukireka rarigo ndandio kire na ndioi iria karagu rumukireka rarigo ndandio kire na ndioi gakakanyatha manyina wa mwangi kareka teagu kuna tigakwa isi thigara nĩ cia ũmwendwa na ndinyuaga thigara gũkũ gakakanyatha manyina wa mwangi kareka teagu kuna tigakwa isi thigara nĩ cia ũmwendwa na ndinyuaga thigara gũkũ marumu yako wanini leo ukunita nisalimie ndani ya kikuja urakera ndani haja kuja karakwira ndani amekuja wapisha nora